Your name Dylan, and you are Miss Vini. Vini. Ya. Okay, welcome to Kusen. Selamat datang ke Kusen pada pagi Isnin 21 Julai 2025. So, kita memang buat kerja sendiri. Okay, we are monitoring and we facilitate all the contractors. So, I hope this presentation will expose more pendedahan yang lebih lagi kepada saya dan kulit. Kita bekerja bersama-sama supaya mereka tahu lebih detail bagaimana HDD itu. Okey, sebab kita kebanyakannya yang mana senior dah daripada industri. Okey, so yang mana belum tahu HDD detail atau semua, please pay attention. Okey, dapatkan ilmu yang mana yang boleh, selagi boleh pun boleh tanya direct, tak ada masalah. Okey, Mr. Yogi Diran? Yes, sir. Anything now? Alright, thank you very much, Mr. Shafiq Hakimi. Alright, so thank you very much for giving us the opportunity untuk conduct satu section berkenaan dengan fundamental of HDD di tempat pusat. Alright, on the 21st on September 2025. July, yes, July. So before we continue, okay, so let me put some few things. Alright, so this day, today, it will be a very much basic on an introduction on horizontal direction drilling. Okay, so before I start, I nak dapat tahu what's your pengetahuan dalam that particular topic, so that I can fix in which level that I can go in. Alright, so does anyone from the background? Civil. Alright, okay. Dari which sector is? Contractor TV. Okay, right. So berkenaan dengan HDD, you do few things lah. Alright, okay. Anyone else? What's your good name? Jihan. Jihan. Okay. I got to. Alright, lagi. Anyone else? Civil mana? Google. Nah, jangan. Please. Okay, anyone else? Ada? Saya pun civil juga. Civil. Saya dah 23 tahun. So HDD pun yang kali buat. So tak apa, this is a learning for me also. Okay. Saya main secara apa ni orang kata praktikal secara course. Alright, okay. Alright. So let's start the section. Okay. So let me introduce about my company. Okay, let me introduce my company. So we are Ongkera Malaysia, located in Puchong. So we started in 2021. Okay, we started in beginning of 2020, masa COVID. So then we officially officiate on 2021. So what does our specialist is we are into a training academic on horizontal directional drilling and also TVET driven organization. So where we are really focusing on vocational and skills that people can do, the people that can study the theory and apply that on hands-on. Alright, so that's our specialty. And what is the current milestone from 2021 until the day today is we are the one and only Gas Malaysia distributions training provider. Okay, for all the contractors. Okay, so Gas Malaysia do have 14 main cons and 36 subcons. So how the system work is, so all the contractors, all the people that working in the job site, for example, machine operator or machine piloter, they have to apply. They have to attend the course where we give a competency whether they are operator and they are pilot or not with the competency knowledge. So apart than that, we also exhibit in trenchless Asia in 2023 and 2025. So when we talk about trenchless Asia, okay, this horizontal directional drilling comes under the category of trenchless Asia. Okay, so nanti kita akan tengok what is trenchless Asia all about. Okay, we will see what is trenchless technology is all about. Alright, so and also we have participated in SHOSH and also Human Capital in 2024 as an exhibitor. Okay, so for more information, I think Ms. Vini have passed you the trifold where it will give a small short detailed on our company info. Alright, so okay, it's me. I'm your trainer today, Yogi. Okay, so my full name is Yogi Diran Pandiselvam. Panjang sangat. Okay, tapi you boleh call Yogi ataupun Yogi. Senang. Alright, so I have 6 years experience dalam training industry field.
I have 11 years experience in terms of handling the operation, in terms of doing the job site at under TNB, gas and private telcos. So I was a speaker at Trenchless Asia in 2024, which is happened at KLCC. Okay. So Trenchless Asia ada siapa pernah dengar? Pernah attend tak? Tak ada? Pernah? Alright, how was it sir? Good? So kita boleh nampak banyak mesin, right? Banyak mesin yang berkenaan dengan hanya trenchless. Trenchless adalah tanpa pengerudian. Tanpa pengerudian. Pengerudian adalah bawa kepada open cut. Alright. So I was a trainer. I was a speaker in the Trenchless Asia 2023. So at the same time, I do have trained to more than 400 participants, inclusive of Gas Malaysia and some other local development in our country. And we providing of 80% job placement in Malaysia under TNB and time.com and few others. So my certification is I completed my masters in MBA in UKM, and I do have a TPT accredited. So when we talk about the industry player, Digitrack, Emerson, Reduct is the main player in the market, if you are aware. Okay, if you are aware. So we'll go in depth shortly. So Digitrack, we are the main, when we talk about horizontal directional drilling, Digitrack is the key industrial player, so authorized trainer. So what's my specialty is in terms of piloting, okay, in terms of detection, HDD guidance system together with interference solution and the risk management and the safety side. Okay, so our approaching module will be more towards to hands-on learning in a job site with lots and lots of case studies. Okay, so before we jump into the next section, so let me put few things. Is the class conducted in a dual language? Is it okay? English and English? Okay. So I believe this section will be a more towards discussion since Mr. Shafi and Mr. Jihai and Mr. Aiman from the industry, okay, from a civil background. Probably we can share a lot of things. And we can see there is a people from little bit of pernah nampak kan dekat HDD dekat job site. So probably you can ask me what are the things they are doing. So we eventually can go through the in-depth on the module. Okay. So I just want to check with you. What do you want at the end of the day from the class? Apakah you nak daripada the conclusion of that? Masih nak keluar daripada tempat ni, apa yang you nak? Nak tahu macam ni HDD tu. Okay, excellent. Lagi? Is it efficient or not? Is it efficient or not? Alright, okay, lagi? Fundamental of it. Alright, easy sir. Nak pilot HDD. Nak buat pilot terus? Nak belajar pilot terus, okay? Nak buat pilot terus? Okay. Alright, so we will make the class as interactive as is possible. Okay, so I believe the momentum will keep until the section 5. So nak check siapa Fisuddin Siapa tahu lagi? Besok. Yang training department. Bukan. Today morning someone reached me. Who? Tuesday. Oh, Tuesday. Oh, yeah. Alright, okay. I want to repeat it. Alright, so anyways, okay. So, course objective. So, what you will be learning in is, you will get to know the fundamental of HDD and it's important of it. Okay, number something. And you will get to know what the technology and equipment and methodology that people are using in the world and in Malaysia and Asia. Okay, understand the safety and environmental and a regulatory consideration. Alright, and also apply the HDD knowledge in terms of planning and supervising. Alright, so at the end of the section, we believe I'm very much sure that when you're leaving the section, you will get to know what this HDD is all about. And you will get to know what is the risk and what is the hazard and what is the safe control when your contractors facing the problem at the job site. And also, what are the things from a Kusel point of view, what are the things that you can ask the contractor. Okay, kita pergi job site, code ada, semua barang ada betul, Kusel punya semua thing, all the things ada, tapi pre-board plan tak. Okay, so at the job site they will inform us all kind of technical term that we won't know because we are not from the background. We are now studying it. At the second time, they will be letting us know why the failure happens. They piloting, but it's failing.
Okay, so kalau kita tanya mereka, dia will tell tanah keras. Pernah dengar tak sebelum ni? Tanah keras, pisau patah, rod patah, pilot tak lepas, batu. Certain contractor akan bagi tahu di tempat ada hantu lah. Ada tak? Ada? Ada. Okay, banyak. Then we have a section later, probably after the break or something. I'll convey my story to you, what happened at the Johor. Alright, so let's begin. Okay, overall overview of horizontal direction drilling. Okay, so we have given you the handout, so probably we can join now. Okay, so overview of horizontal direction drilling. So HDD, horizontal direction drilling, pengurudian arah mendatar. Okay, what is pengurudian arah mendatar? Adalah, okay, first of all, HDD comes under category of trenchless technology. Siapa sini tahu what is trenchless technology? What is trench? What is trenchless? Pengorekan dengan tanpa pengorekan. Now, the one beauty thing is, Kusel, kalau kita nak korek anything, open cut or HDD, we need to go through. The contractor need to go through the Kusel, right? So which is very good. One straight, one middle party ready. Okay, so the main party that kena transform the knowledge is Kusel. Alright, so what is trenchless technology is? Trenchless technology is the method for you to install utility under the ground tanpa pengorekan. Means that without doing an open trench method, how do I need to install the utility? So what is utility basically? Apa tu utility? Yes sir, Mr. Aiman. Apa tu? Air, thank you Miss. Lagi? Gas, lagi? Cable. Okay, lagi? Fiber. Okay, indah water. Okay, pembahan, bomba, all that's categorized as a utility. Alright. So before we entering to the HDD, let's see what is trenchless technology first. So kalau kita mengatakan trenchless technology, dia ada 3. Okay, dia actually 4. Dia actually 5. Ada 5. In Malaysia is famous for 3. Okay. So one is yang ni gambar ni tahu kan, HDD. Okay, horizontal directional drilling. So today our topic will be fully on HDD. Alright. So second is pipe jacking. Yang ni pernah nampak dekat job site? Pernah jacking, pipe jacking. Pipe jacking pernah. Okay, pipe jacking normally people do 20 meter ke bawah. Okay, with a straight distance of 300 meter. Okay, 20 meter below, straight distance of 2 meter. Normally who is the application is sewage. Sebab HDD kan? HDD normally we do this. Am I right? Okay. So if pipe jacking, it's straight. Okay, straight boring. Okay, so that's pipe jacking. What is pipe bursting? Pipe bursting adalah indah water pipe sudah ada dekat dalam, tapi we don't want to make a new infra. We want to burst that 8-inch pipe. We want to make it as a 12-inch pipe. Kita nak pecah dia punya 8-inch pipe, then we want to install straight away into the 12-inch pipe. So that's called as pipe bursting. Okay, is it famous dekat Malaysia? Belum. Tengah on come. Another one more is CIPP. Tak ada dekat Malaysia. Bukan ada, tapi very less. CIPP is we install inside the water pipeline. Inside the water pipeline, kita letak satu layer baru. Okay, kalau if you attended trenchless Asia, dia ada banyak put berkenaan dengan CIPP. Okay, berkenaan dengan CIPP. Maksud kita dia letak satu new layer supaya benda tu tak karat ataupun tak damage. Okay, so every 3 years once need to install this. So benda ni ada tak pengorekan? Tak ada kan? Kita tak korek semua kan? Okay, that's trenchless. Clear? That trenchless. Okay, so now let's focus into HDD. Okay, apa tu HDD? Okay, horizontal directional drilling, pengurudian arah mendatar. Okay, pengurudian arah mendatar. So what the HDD is? HDD is a method of trenchless technology that is used in order to install the underground utility dekat bawah tanah. Alright, so utility macam tuan-puan bagi tahu, gas, pipeline, cable, and etc. Alright, so where commonly used HDD used for dekat mana? Okay, normally they used in a road. Okay, dekat jalan raya kita pernah nampak kan? Okay, river kita boleh tak buat HDD? Boleh kan? Alright.
Okay. So railway crossing kita boleh buat. Railway. Okay, boleh. Kalau tempat tu ada parking, okay, bawah pusat building ni boleh buat tak? Asal tak boleh? Ha? Kenapa boleh buat? Kenapa buat? Saja cakap. Boleh tak? Boleh tak? Bawah. Someone foundation. Aiman, thank you sir. Foundation. Actually boleh. Tetapi kita boleh tak tarik pipe kita tak? Sebab reamer, sebab barang-barang tools tu akan sangkut bawah tak? Sebab ini. Kalau tak kita gerak nanti ni boleh jatuh. Okay, tanah tutup. Okay. So, but is it possible to do under the building? Yes, it's very much possible. Pilot can go through, tapi nak tarik pipe tu kita tidak tahu. Unless you do a proper planning, then it's very much possible. Alright. So HDD adalah you can do regardless anywhere. Semua tempat boleh buat. Mana-mana tempat yang dia orang kata tak boleh, memang boleh buat. Tetapi dengan technical complexity. Okay, technical complexity. Alright. So far the soalan. Okay. So HDD commonly used to be done in a road, river and railway crossing. Dengan etc. semua tempat. Katakan itu tempat ada container. Okay, not port. Ada dia orang ada parking banyak container. Takkan kita nak suruh mereka alihkan semua container? Tak boleh kan? So we can park the machine and we can continue the work. We can do the work. Okay, memang boleh buat. Okay, let me ask you another thing. Can we do in KLCC tak? Tempat yang congested. Boleh bang. Pusat normally bagi KL ada pusat. Ada hanya Selangor ada pusat. Alright. So can we do the pengorekan? Can we do the HDD in a urban utility place? Congested place boleh. Okay. Can we do the crossing in the environmental of a sensitive area? Okay, boleh. Tapi complexity dia adalah tinggi. Okay, let me ask you another question. Can we do the crossing in a river, in a sea? Sea. Belum pernah dengar lagi. Boleh tak? Alright? Actually tak boleh disebabkan oleh few reasons where we will be covered at the last section. Okay? Actually boleh, tapi dengan a lot of normally they will just put on a seabed. Alright? So let me cover this at the end of the section. Alright? Banyak advance. Two advance. Alright? So okay. So who is our utility client in Malaysia? Okay? Tenaga Nasional Berhad. Okay? Time.com, Telecom Malaysia, Gas Malaysia, Maxis, DG, Celcom, iPad, Sabash, all these players in Malaysia. Okay, so let me before I wrap it up, I just want to check with you. Can someone explain me what does Kusal do? Untuk saya punya pengetahuan. Cepat. Bagi tahu Mr. Yogi, apa saya buat? Permit. Ini mana? Detail, apa saya buat? Especially Osa lah, yang dah selalu tanya ni. Saya nak ambil. Mana boleh, mana lah. Apa saya buat? Terus permit PPT semua. Again, sir? Negara permit PPT semua. For example, kalau kontraktor nak buat crossing, dia kena Stop agency Okay. untuk apa-apa penanaman pipe bawah tanah yang melalui jalan local authority. alright. So kita adalah permit holder lah. So setiap kali diorang nak tanam pipe bawah tanah, permit tu akan ada bawah nama pusat. Permit under nama bawah pusat. Yes. So siapa yang buat UDM? Siapa yang buat mapping? Kita. You yang buat mapping. Yes. So pusat ada kontraktor tertentu untuk Kita buat. hanya ada vendor untuk surveyor sahaja. Surveyor sahaja. Kita directly under client. Under client, okay, under performer. Alright, okay, clear. So means that you are one-stop solution center in terms of holding the permit, daripada maintenance, daripada all to be engaged with JKR, you guys will. Yes. Okay, perfect. I add something Mr. Yogi. Yes, sir. But Kusal ni dia very focus untuk utility asset bawah tanah installation saja. Okay. Kalau you nak pasang billboard, you nak pasang longkang semua tak perlu benda kita. Okay. And you are only corridor utility. Yes. Alright, clear. Kalau you nak pasang billboard ke, you nak pasang tiang
Untuk advertisement ke apa, tak perlu beli kusen. Okay. Itu you go to direct PBT. Normally what's the duration daripada kalau katakan I nak buat satu crossing hari ni 60 meter dekat kawasan sini. Okay. Wisma BSP. What's the duration? Kusen dia punya permohonan is hybrid. Hybrid, alright. Hybrid. So hybrid maksudnya dia tak semestinya ke kusen sebagai jabatan. Tak. Okay. Dia ada dua hal dia. Kalau first kali permohonan masuk permohonan. Kalau permohonan tu kusen nanti dia dulu, that's mean the ball court your court nanti. Okay. Kalau ada yang pemohon reply dalam masa 1 hari. Okay. Ada juga pemohon reply dalam masa 6 bulan. Alright. Then Okay. you cannot say kusen lambat because you need to Tapi dah buat kita outside. permohonan lah. Right. In case that inilah yang technical proposal as per kusen punya requirement. Alright. Technical proposal semua pusat buat ke atau Tak, klien buat? pemohon. Pemohon buat. But we guide lah. In our portal kita ada kita punya contoh. Alright. Clear. Proposal. Clear, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Alright. So okay. So that's why kusen ni ada dekat semua tempat, bukan kusen koridor utility. Negeri lain-lain. Is it comes under one same body or different body? So, okay, kita akan juga kusen kita dapat mandat daripada Menteri Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor. Okay. Daripada tahun 2020 kusen Oh, ditubuhkan. Okay. So, bila kusen ditubuhkan, semua kita punya stakeholder PBM, program keseluruhan ni kita punya majlis daerah semua lah, PBD, pejabat daerah dan tanah, dan kita punya JKR dan JPS. Okay. Juga luas, itu semua kita punya stakeholder. Alright. Ya, semua yang melibatkan jalan-jalan negeri Selangor yang melibatkan mana-mana stakeholder ni perlu melalui kusen. Okay, clear. Kecuali LMN. Kecuali lebuh raya. Okay. Kecuali ialah tolak lebuh raya, individu punya tanah, sungai GPS. So yang lain-lain individu punya tanah tu tak, kita tak masukkan. Tak tentu kan? Okay, faham. Okay. So the one owned by the degree? Yes. Okay, clear. But we can do the UDM until KL or Sempat. Then mana? Okay. Faham? Okay. For the UDM only, but for me it's under Selangor only. Okay. So you ada contractor tertentu bawa, vendor tertentu bawa proses. Ya, tu dia register. Okay. And then kita ada lah kita punya BB, kita ada vendor yang tak pun kita akan buat. Clear, sir. Very clear. Alright. Okay. So, alright. So just now we talked about HDD, right? HDD is a modern method. Okay. Modern method. Siapa tahu sini bila HDD masuk ke Malaysia? Nak tahu tak history HDD? Any guessing tak? Saya dekat mana dia orang buat? Bila tahun dia orang buat? Tak apa, guessing saja. Ada 14 stage saja. Ha? 2000. Almost. 2004. Yes, exactly. It's 2004. 31 years. Okay, so it's 31 years. Okay, 31 years. Dia punya lifespan yang started dekat Malaysia. Okay, pada 1994 they started. So siapa yang buat crossing adalah a guy called as kalau you orang aware, it's a Mersing construction. Mersing construction. Dia tak buat projek tu, tapi dia initiate the project with a guy called as Joseph daripada US. Dia orang buat satu crossing dekat Batu Ferigi, Penang dengan menggunakan mesin Flomo. Pernah dengar tak Flomo? Flomo sekarang tak ada. Ada satu unit dekat Sabah. Tapi not working condition. Flomo. Tapi kalau you Google tu tak ada. Tapi can boleh dapat lah, you cari somewhere from overseas you get. Okay, Flomo. So that's where the journey of HDD starts into Malaysia. Okay, so from 1994, okay, they did a crossing in Penang, okay, by using Flomo with the machine detection called as Eclipse. Pernah nampak dia ni tak? Pernah nampak ni tak sekarang? Sekarang saya tengok very easy dia. Okay, siapa pernah operate benda ni? Tak pernah. Tapi pernah tengok dekat job site kan? Dia orang pegang ada apa something. Tapi masa dekat job site ni kaki dah gelap. Okay, dia orang letak detection ni on the ground. Okay.
So Eclipse is a same application daripada company called as Digitrack juga, tapi back at those time 1994. So sekarang kalau if you operate, sekarang kalau kita tengok, kita tahu what is frequency. Back at those time don't know, so we have to search dekat mana ada frekuensi lebih tinggi, dekat mana ada frekuensi yang lebih kurang. So that's where they search. Okay, so daripada satu point ke satu point, that's how they move. Alright, so HDD adalah modern method. So trenching is menggunakan beho atau menggunakan JCB ataupun cage ataupun sama ada brand machine untuk membuatkan kerja-kerja pengorekan open cut. Okay, open cut method. Okay, so HDD adalah modern method. Okay, so sekarang ada tak HDD? Sekarang ada tak open cut method? Ada kan? Memang ada. Disebabkan oleh the technical complexity. Kalau kita tak boleh buat crossing, that place is too much complicated when we can't do the HDD process. So that's where the process flow of open cut comes to picture. Number one. Number two adalah dari segi kalau kita nak masuk dekat pit ke apa ke, kita kena menggunakan konsep open cut method. Alright. So what is the, siapa yang boleh bagi tahu what is the difference between open cut and HDD method? Kalau kita gunakan open cut method, if you're using open cut method, so the entire environment will be damaged. Betul? Entire environment will be damaged. Katakan kita nak buat 20 meter crossing, okay, 20 meter crossing. So if you're doing 20 meter in open cut, what will happen is you need to trench the entire road. Okay, tar rosak, permis rosak, tumbuh-tumbuhan rosak, landscape rosak. Betul? So but let's say if you're using a HDD method, so what will happen is where kita kena letak 2 pit saja, only 2 pit, entry pit and exit pit. Okay, entry pit and exit pit. What will happen is the excavation process will be done. Clear? Okay, so you can save in terms of environment. Okay, in terms of environmental, and also reduce the surface disruption under the ground. So that's the difference between trenching method and the trenchless method. Okay, berkenaan regardless of you're using HDD method, regardless of you're using pipe jacking or CIPP, anything. Alright? Okay. So what is the key benefit and limitation of HDD? Okay, apakah benefit menggunakan HDD method? Okay, what is benefit in term of using HDD method adalah more kepada environmental. Okay, we not disturb the environment. Okay, we don't disturb the environment in a big scale. Alright. So what are the next benefit is more towards to obstacle crossing capability. Obstacle crossing capability adalah, for example, that particular job site, okay, itu particular job site ada banyak utility. Boleh tak kita buat open cut? Boleh buat. Ada tak boleh tak kita buat HDD method? Boleh buat. So why HDD method plays a major role ke tempat yang ada banyak utility? Untuk kurangkan damage. Yes, exactly. Okay, untuk kurangkan damage. Lagi satu, kalau itu tempat ada road, itu tempat ada congestion in term of park car or container or river or railway, we are unable to do the open cut. So the only option for you to do is HDD. So that's the advantage of by using a HDD method. But what is the limitation? Dia tak boleh pergi jauh. Okay, one thing lagi. Keadaan tanah sentiasa, thank you. Okay, keadaan tanah, for example, HDD punya limitation ada dua. Okay, number one, macam Miss what's your name? Miss Dina. Macam Miss Dina bagi tahu, boleh tak kita buat long bore? What is the maximum bore? What is the minimum bore? 250 minimum 60 500 Itu maximum. Ini whiteboard simpan sini okey, boleh nampak? Boleh. Okay. Alright. So what is the minimum distance is 50 meter. 30 meter. Wah, berapa tahun? 50. 10. Okay, so minimum is 60 meter. Kenapa? Okay, why 60 meter? Why 60 meter is? Okay, dia punya distance. Okay, dekat job site
yang paling besar punya machine, what machine you guys see? How many ton, for example? 32. Jadi 50 pernah nampak tak? 50. 60, 50 pernah? Gas machine. Right. Lagi 50. Okay. Commonly used in Malaysia is 32, 35. Commonly. Which is 3 meter depth. 3 meter. Rod. Drill pipe dia 3 meter. Okay, drill pipe dia 3 meter. Kalau katakan 3 meter, it's equal to 10 feet. 10 kaki. Kalau 60 meter, if a distance of 60 meter is equals to 20 pieces rod. Okay, 10 batang is equal to 30 meter. 20 batang is equals to 60 meter. So your minimum bore is 60 meter. What is your maximum bore? Yes, right, exactly. It depends on the machine. Thank you, miss. Thank you, sir. So it exactly depends on the machine. For example, if you go using a big machine, 50-ton machine, kita boleh berapa jam? If you're using 30-ton machine, you can do distance of at max of 250 meter. At max, Malaysia punya regulatory is 250 meter. Okay, Malaysia punya regulatory is 200 meter, regardless of any utility except for the water. Alright, katakan if you are engaging with the TND, they will be asking you kindly complete the bore within 250 meter. If you are engaging with time.com, you guys do for time also. Time, everyone you guys do, right? So time.com, they punya maximum 250. Gas Malaysia 250. Everything is related to 250. But Gas Malaysia subjective to the job type and also client's requirement. Alright, so dia orang tak ada banyak lagi. Okay, so why 250 meter is, for example, why 250 meter is, for example, dekat middle ni kena ada manual. Kena ada manual for the maintenance purpose. Kalau katakan kita berlanggar kabel, okay, kita nak tukar entire 250 meter stretch, cost is very high. Untuk detect satu point ke lagi satu point. So the best is, what contractor will do normally is, they will be crossing 100 meter. Okay, 150 meter. Okay, clear? Ada confused tak? Okay, right? Oh, yes sir, yes miss. Tapi kalau kita direct stretch to 150 ujung-ujung, maknanya dia akan ada entry dengan exit, tak kena ada meter. Boleh? Boleh? Tak ada masalah. Kalau lebih daripada 250 meter, not advisable. Sebab dia punya drum, cable drum tu 250 meter. Special case, you can make it as a 500 meter. Special case. Tapi commonly using 250 meter conversion. Kalau let's say kalau machine paling besar, sebab I tak tahu machine paling besar tu boleh pergi jauh. So kalau machine paling besar tu dia punya long paling last stretch. Tak tentu. So Sebab can go up to 1 kilo. yes, for example, 120 ton machine. Okay, 120 ton machine dekat Penang. Okay, dekat Penang. Contractor based for Penang. 120 ton machine. They recently finished the crossing dekat Selangor, dekat Port Club, 886 meter. One shot. 800. And 86 meter. One shot. Pipe 36 inci, water pipe. Dalam tu ada KZ 24 inci. Alright. So I followed that. Kita pilot menggunakan boat. Duduk dalam boat. Okay. Sampai kan payah kan. Sampai kaki tenggelam. Kena letak lagi satu four wheel untuk keluarkan kita. Susah. We dah stop but successfully pulled. Tapi in Malaysia that is the longest stretch. No. Benar. 1.3 km. The paling besar, I mean, record breaking in Malaysia is 1.3 km done by Mersing Construction in Pulau Ketam, 500 ton machine. But that has closed time. Quite very profitable. Tapi yang tu punya case ada dekat YouTube. Mersing Pulau Ketam 1.3 kilo per mistake. That's the longest point. One flight.
So commonly speaking, what is the machine limit? What is the commonly used Malaysian machine is 32 ton machine or 35 ton machine. It's a 3 meter rod with a 10 meter distance, 10 feet distance. Just now I mentioned, right, 130 ton machine, that's a 9 meter rod. 9 meter rod. So rod tersebut sudah panjang daripada bilik. So panjang daripada bilik. So rod itself. So dari segi kalau kita ada 10 rod, it's already 90 meter. If 20 rod, it's already 180 meter. 30 rod is already 270 meters. So the bore is very panjang. Okay, dekat Malaysia, dekat dunia ni, dia maximum sampai 15 meter pipe. The length of the drill pipe is 15 meter. Paling panjang. Alright. So back to the thing. So what is the benefit of using HDD is environment and cost benefit. Okay, nombor 1. Nombor 2 adalah obstacles of crossing capabilities. Okay, kita boleh cross melalui river, kita boleh crossing melalui river, highway. We can do everything by using a HDD method. Okay. What is the limitation is, for example, what's her name of this? Dina, alright, so Dina. Okay, well, my close friend name is Dini, so the clash. Okay, so Dina. So technical complexity by using the distance of it. Okay, distance number 1. Number 2 is ground condition. When we talk about ground condition, Malaysia ada roughly berapa ground condition? You guys know? Ada KVT, ada hard rock, marine clay, Sand, fine sand, pit soil, limestone, cobbled rock. Okay, banyak. Tetapi pernah tak dekat job site tuan atau puan visit to the site, operator dengan pilot dia akan bagi tahu story macam-macam. Ini tak boleh buat kerja lah bos. Pernah? Selalu kan. So what is the solution? Tukar open car jangan. Alright. So back to the thing. So download tools. After the lunch we are having a small section called as download tools. The contractor need to be educated in terms of download tools. So pisau dia, tapa dia adalah more kepada quick one. Pernah tak nampak dekat job site ni? Tak pernah. Ada orang. Ini tak pernah. Sorry, yes. Okay, so basically this will be the application that we will be using here. Together with the job site, it comes together, where diorang kena educated in terms of the type of the drill bit supaya mereka boleh buat kerja dekat tanah tertentu. Geo condition. Malaysia is unique in terms of everything, macam-macam, in terms of all aspect, even in terms of underground utility. So the beauty is, untuk tanah tertentu kena pakai tanah tertentu punya bit. Tapi what will you use? We will use this similar one bit untuk 100 tanah. We will be using only this particular bit for all the resources dekat bawah tak boleh. So what will happen is, rod akan patah, tak boleh go through. We cannot finish. So that's where PBT Kusel akan bagi tahu mereka ini HDD tak boleh, kindly change to open cut. Tapi back to the thing, it's about drill bit. Jenis bit dengan jenis reamer. Okay, this is reamer. Okay, this is reamer. Bola besar. Okay, so all these things is very much important. Alright, so far any questions? Any soalan? Okay, so this is the key benefit and key limitation. Okay, so pernah tak nampak yang ni? This slide is customly made for Busan. Okay, pernah nampak tak? Okay, machine yang mana yang paling cantik? Simon, mana satu you suka?
Ujung bawah. Ujung ni. Gudeng. Nice. Okay, the most favorite dekat Malaysia. Okay, gudeng. Ramai ada. Okay, all the contractors majority are using this. Okay, pernah nampak tak yang nombor 1? Ha? Ada. Ada. Malaysia ada 4. Malaysia ada 4. Okay, very proudly telling that machine cost is 4.8 million minimum. Okay, 4.8 million minimum. The machine tu made from US. Okay, Malaysia before 2014, all the contractors use this machine. Okay, all the contractors use the switch dengan domain atas dengan bawah ni. Those two machines is from US, made from United States. Okay, the pioneer in the market in the world. Okay, dia ada 3 brand, satu Flomo, lagi satu D-Switch dengan Vermeer, dengan lagi satu Treto. Okay, ni 4. So dekat Malaysia, it comes to 2 brand. One is D-Switch dengan Vermeer. Sekarang langsung tak ada, disebabkan oleh cost. Okay, mahal sangat, mahal sangat. Tapi capability dia very good. For example, kalau kita nak tarik 18 weight, dia akan tarik 18 weight because of powerful. Alright, so ini machine pernah nampak? Yang middle. Tak ada. D-Switch, dia sama juga D-Switch, tapi dia D-Switch China. Okay, D-Switch China. Dekat Malaysia almost like 40 unit, almost 40 unit, 40 operating unit ada. Okay, this machine is a 50-ton machine. Machine 55 ton. Okay, they somehow comes together with the crane. Ini machine pernah nampak tak? Ada bawah. Forward. Okay, this machine called as forward 32 ton machine, 35 ton, 40 ton machine dekat Malaysia. Okay, commonly, but not much, around 12 unit, if I don't mistake, 12 to 16 unit. Okay. Ini machine pernah nampak tak? XCMG. Nah, XCMG kan juga. Okay, XCMG. So this is a D-Switch machine. Vermeer, DWTXS, XCMG. XCMG punya crane ada nampak tak? Excavator XCMG. Ada. Ni. Ada. XCMG. Okay. So XCMG machine. Ini gudeng, favorite. Okay, gudeng ni ada banyak sangat. Gudeng. Okay, gudeng sangat. Alright. Okay, how about ini HDD guidance system? Pernah nampak tak? Okay, let me tell you machine ni dekat HDD punya cost, HDD since its introduction, HDD punya machine adalah macam mana? It's our body. Okay, our body. This guidance system, right? It's our brain. Okay, it's our brain. So HDD, okay, horizontal directional drilling works in 2 modules. One is kena ada machine dengan kena ada guidance system. So that's where you can go through. So what does the machine do? Apakah machine buat adalah more kepada dia move daripada satu point kepada satu point. So it's only moving. Tapi siapa yang gerakan tu? Siapa yang pergerakan itu adalah guidance system. Okay, only guidance system will allow you move from point A to point B. So daripada point 0 meter sampai 100 meter. Okay, so yang ni pernah nampak? Pernah. Yang mana yang ada dekat job site banyak? Ni. Ini. Dia ada banyak. Ini? Ini. Okey, ini ada. Okey, yang ni? Ada. Ini pernah nampak tak? Tak pernah kan? Yang ni? Okey, yang ni? Okey, pernah. Okey. Yang ni? Pernah. Okey. So, dekat Malaysia, dia ada 2 brand yang paling famous dengan contractor commonly using lah. One is Digitrack. Okay, kalau kita mengatakan Digitrack adalah Falcon F2 dengan Falcon F5, it comes under the same category. Okay, yang lagi satu adalah GL. GL is this one. Okay, what's the difference between GL and Falcon? Sama juga. Tapi in term of R&D, research and development, who is very good? In term of Digitrack. Digitrack don't pay me, don't pay me to promote their product, but based on the product that we used in the market, based on the product that we used in the market, Digitrack is reliable. Okay, memang is penting sebab kita trust dia because it's under the ground. If katakan we are piloting in 3 meter, kita tengah pilot dekat 3 meter, tetapi calibration to failure, apa yang berlaku adalah dia akan pilot dekat 2.5 tapi ditunjuk 3 meter ke sini. What will happen is dekat utility sudah ada 2.2, ada satu utility. Kita punya crossing tu 2.5, tapi our detection is showing 3 meter. Okay, masa reaming tu control.
So that time, where is the problem now? Pusat or contractor or mapping ataupun device? Device. Tapi kita takkan tengok benda ni. Kita akan cakap, mapping cakap 2.5 mak. Saya tengok saya pergi 3 meter dalam. How do I know? Did you go in 3 meter? Okay, the problem comes from the root calibration of the device. Okay, so does Kusel check the calibration also? No. Sampai sekarang belum lagi lah. Ada? Okay, belum. Sebab HDD by pemohon punya contractor. Alright. So But calibration is good. That's a good move actually kalau kita boleh check dia punya. Because why it's important is, for example, now I can buy this product from Indonesia. Malaysia punya barang rosak, hantar dekat Indonesia. Malaysia punya contractor akan beli sama benda dekat Indonesia for the cheaper rate. Sudah rosak, I jual dekat Indonesia. Now you as a contractor checking in Malaysia very cost. Let me get from that. Okay, you're bringing it. Okay, what will happen is calibration wrong. Calibration sudah failure. So kita tetap guna juga kena gitu. Kena. So it's a big utility complexity. Alright, so that's for the detection. I mean guidance system. Okay, pernah tak nampak yang ni? Pernah. Yang mana yang pernah cuba? Siapa pernah cuba? Biru. Yang ni. Yang ni. Alright. Does anyone use before? Lisa. Yes. Pernah nampak? Ya. Pernah nampak sebenarnya ni? Oh, pernah. Okay. Apa dia tunjuk? Dia tunjuk power. Ada signal. Ada signal. Okay. So pernah apa? Does any of you try rigid? Ada? Okay. Yang ni rekom? Ada. Yang ni reduct. Ada lagi. Yang ni relax. Reduct ni unik kan? Nanti saya bagi tahu what's the story of reduct. So back to the topic. HDD machine is badan. HDD machine is a badan. HDD guidance system is your entire brain for you to move from point A to point B. Okay, EML where we don't cover so much today, pasal utility. But what will happen is, this is very important for you to encounter and for you to detect what is the cable under the ground before you start pengorekan. Okay, that's it. Ini 3 benda saja paling penting untuk HDD. So pada soalan tak? Okay. Can we take a 2 minutes break? 3 minutes break? Alright, thank you. Alright. Mengantuk dah saya? Sleepy? Tak. Alright. Sebab kita hari-hari pemohon datang HDD dia kita tahu. Okay. Normally people walking ke sini. Kita ada appointment. Appointmentnya. Tapi kita punya pemohon kalau yang dah biasa tahu, kalau dia dah tahu, dia kalau dia tengok dari website pun dia ada 1 to 4 tu dia tak perlu datang set pun. Oh, okay. Dia ada stages dia lah. 1 to 4 dia tak perlu datang set. So By call yeah, pun tak boleh. Huh? By call tak boleh. By call pun tak boleh. So normally these stages all I can go through the website. They can. Website ada. We also can get you what? Kalau kita masuk. Actually Mr. Yogi dia lain lah berbeza. Di Selangor memang MKM punya arahan. Okay. Tapi di lain ada yang syarikat SPB. So it's different. Different. For Hussein is 100% owned by Kerajaan Negeri. Okay. For Perak, ketika Perak dia tak owned by Kerajaan Perak. Dia ada satu lagi company lain yang buat. Oh, di company lain. Another entity. Alright. So that's the corridor utility Perak. Ya. Oh. Faham bersama. Oh. Okay, UG pun sama. KUJ lagi pun tak sama punya. Sebenarnya kalau dekat kita ada tambahan safety untuk JMP ke safety.
Cuma you orang saver kan, saver unit, then kalau damage deduct. Anggaran lah. Okay. Saya peralatan With EMO. EMO. Oh, TMO. Okay. With TMO. Yeah. Oh. Kita pakai daily punya monitoring for the untuk kita perhati trafik lah. Supaya dia ikut kita punya CMP punya rolling. Okay, right. Sebab kita pun daily kita kan sentiasa bergerak. Kita takkan duduk lagi selamanya. Dia ada isi lane, dia ada temper tu. Dia akan sentiasa bergerak. So by daily our TMO akan inspect saya. Okay, right. Okay. Pasal tu I tengok banyak kereta beza kan warna putih kan? Ya. Ada roda dekat area ni. Sekarang ada body cam tau. Sekarang ada body cam. Oh, ada sekali body cam. So tak boleh lah berlaku yang benda dia tak apa tu. No. Tapi kan sampai sekarang kita tak boleh detect lagi kan fiber optik macam mana kan? Boleh. Boleh tak? Kompleksiti dia tinggi sikit tapi boleh. Boleh. Selalu kita dah ada lebih kurang 4,000 lebih permohonan. Pusat actually 1,000 lebih permohonan setahun dah. Kita dah bukan 3 tahun lebih kurang 3,000 lebih permohonan. Dia dalam 3,000 lebih ni kita punya UDM kalau nak kata hit dah lebih kurang 0.06 saja percentage dia. So sangat sikit. Okey. Ya. Tapi yang hit tu semuanya telco lah. Telco kan? Walaupun dah call si DYD dia semua tapi still problem juga. Pernah tak someone approach you regarding reduct? Belum kan? Belum kan? Spill data belum kan? Belum kan? Nanti akan cover that. Sebab sekarang problem dari segi integrate the utility info tu paling penting. Ya betul. Integrate. That's why ada pusat. Kita ada satu CLT system yang mana yang masuk dengan pusat. Even tu daripada kita punya permohonan, so kita dah pick up dulu yang mana ada HDD. Semua ada integrate tak dalam satu server? Belum lagi. Ada sekarang tengah buat tak? Tengah buat, tengah going lah. Very good. Tapi kita dalam masa baru 3 tahun operate lah. Okay. Sebab kita nak minta daripada Jumpa, daripada IWK, daripada gas, dia takkan bagi punya. Tak bagi. Dia cakap di main data sudah dapat kelas 3, kelas 4 dah. Dan sekali dia tak bagi detail pun. Betul. Lagi-lagi Petronas semua takkan bagi punya. Understand. That's the challenge lah. Ya, that's the challenge. Even Jumpa pun cakap, wah kita punya data pun 5 tahun lepas. Betul. Betul. So, So we closely work with Japan. Tapi susah sikit. anyhow somebody have to start, pusat have to start lah. Betul. So that's a very good decision. Ya. They don't want to take the responsibility if anything happens. Right. Better late than never. Right? Walaupun baru 3 tahun kita punya dah merangkumi lebih kurang 9,000 lebih kilometer. Tapi banyak urban area lah. Tapi jangan cakap sama pernah dah tentu kurang lah. Okay. Betul. Ya. You all ambil peluang ni tanya dengan Yogi. Yes, please. Tanya Yes. soalan as much as possible. Kita buat two-way conversation je kan, Ya, buat betul. formal apa semua. Go Saya through kalau the- Yogi pergi coach punya training dia cakap, orang semua dengar je. Go through the slide, Ah. then I takut ngantuk. Tak nak. Tak, betul two-way conversation kan? Two-way conversation. Tanya je. Yes. Kalau perempuan kata dia tak boleh nak pergi lagi Itu memang biasa. temperature dah tinggi. Macam mana nak tahu limit temperature tinggi lah memang tak boleh pergi ataupun dia scam lagi. Sebab biasanya orang kaedah ni kita tahulah dia tak nak pakai konsep macam so dia bagi some reason. So ni Reason tu, dia orang akan bagi tahu macam mana. Macam lah. Macam. Tapi sekarang kita minta video, gambar yang dia ring pecah, kita nak stamp, apa date stamp apa semua. So, what's your good name? Okay. Ya. So, we'll cover this later. Yeah. But let me tell you a few things. Yang ni berapa nombor? Contoh. So, kalau temperature naik, ini sudah jadi hitam. So, kalau you tanya dia orang bagi tahu temperature naik, so you kena tanya dia, boleh tak gambar transmitter punya image, nombor 1. Nombor 2, transmitter, sound. Lagi satu, kita boleh nampak temperature dekat sini. So maximum temperature is 104. 104 maximum. Dah ada sini lah.
Celsius. Tetapi lebih 60 not advisable to be used. Sebab 24 standard, 24 is standard. So 24 akan jadi 28, 28 akan jadi 30, 30 akan jadi 32, 34, 36, 38, 40 sampai 60. Lepas 60 dia jadi 20. 60, 80, 100. So kenapa dia jadi panas? Sebab dia orang tak guna air. Air jauh. Apalah sini saja mau keluar. Sudah panas. Air itu penting. Lubricant is very much important. So that's the real reason why dia jadi panas. Itu je. Sebab dua reason saja dia panas. Satu, hari ni kerja sudah habis. Dia orang tak buka housing. Dia orang taruh dekat lori terus. Sekarang matahari, alamak bos lupa. Tapi dia takkan bagi tahu bos, nanti bos kena dengan dia. So dia ambil benda tu, taruh balik, kasih start. Sudah jadi temperature 60. Tapi dia takkan bagi tahu bos. Dia masuk, bos sekarang problem bos. Ni so mahal tu. Almost 24,000. Okay, so that's the two key reason. Satu tanpa air, lagi satu mislead by the contractors. Jihad ni. Kita nak tanya apa sebab kita tahu betul-betul tanah kita dah memang tak boleh. Memang kena tahu. Kalau panas, the question is panas, you kena tanya dia, boleh tak I dapat video dengan dia punya transfer indication, number one. Number dua adalah, boleh tak I dapat video daripada temperature indication. But lately, shortly, we will open this. I'll open and show you guys how to check. Thank you very much question. Initially saya tak ada idea untuk buka. Tapi sudah tanya, I akan buka. Kita ada masalah ni dekat equipment ke atas. Equipment, alright, okay. So that's the two reason kenapa dia jadi panas. Video ni. Disebabkan oleh tanah keras. So yang itu very reason lah untuk dia apply kalau dia buka nak That's pakai dah, that's a very Valid reason. reason. I mean that's not a valid reason. Probably puan kena tanya dia what type of bit dia using. Apakah tanah apa peralatan bit yang dia tengah guna. Kalau dia guna yang tak sesuai untuk tanah keras, then memang panas. So supposed to be panas juga betul. Dia ada 8 jenis bit. So yang itu setiap kali orang beli mesin tu memang comes with Yes. bit tu lah. Tak, dia comes dengan satu saja. Klik. The rest Kena beli asing. Oh. Malaysia ada dalam 6 supplier. So that's the difference bit. Basically the penting adalah dia punya knowledge. Basically dia orang tak tahu. Dia orang cakap bos tak beli pun. Dia orang bos beli ni satu saja, sudah jadi kosong. Mau tukar. Sebab paling penting adalah dari segi ni tapak ini pisau dia. Ini pisau. So kalau kita dah cuba dekat kawasan keras, benda ni sudah kosong. So sekarang macam mana you force dia pun dia tak boleh pergi depan sebab pisau dah tak ada. Macam handicap. Kosong. They cannot do anything. So that's the only option. So now what we have to do is we have to welding balik. So dia akan bagi tahu sel ni tak boleh lah. Tak boleh buat macam ni. So you kena tanya dia macam show me your mata punya image. Can I have a look at mata image? So lepas tu tanya dia solat. Lagi satu, kalau katakan itu tempat kawasan keras, ini sudah jadi lebih kurang 5 inch bang. 5 inch sudah besar. Betul? So your proportion is big. So isn't it supposed to be small? Isn't it supposed to be small untuk kawasan keras? Ini kawasan clear, okay? Standard by supplier they will be giving this. They will be giving this. Tapi for kawasan keras, you need to use this.
So basically we using this supaya you boleh pecah. You boleh pecah. Benda ni sudah besar, tak boleh pecah. So dia akan bagi tahu you, sorry lah tak boleh buat tukar kaedah. So that's it. So kalau pakai drill bit yang second one should be boleh penetrate. Even batu pun. Even batu. Many cases sir. Even batu, cobble rock, this is good. This is good. Tapi macam Sabah, memang cobble rock, big gravel rock. So what is the best method is you have to use the eagle claw. Eagle claw. Eagle claw. Oh. Eagle claw. So dia ada macam grinding, Spinning. macam spinning. So where it will go into the, I'll show you some images. Where it will go to the batu, dia akan grind. So there's no situation HDD cannot penetrate. Yes. Semua boleh. Semua boleh dengan Tengok dia kaedah punya- technical complexity dengan investing money. So should be the drill bit different drill bit. Normally tak ada. Normally berapa contractor invest on this adalah 2%. Mahal. That's the only concern. Dalam 2000. Dalam 2000. Okay. Tapi dengan kaedah Bangladesh dekat luar, bos worry sangat. Kalau I beli bagi dia 2000, dia boleh tak guna tak? Itu soalan. We go to the company in order training and things, right? They will be thinking that you good, semua okay. Tetapi the core thing now is, should I invest to my boys? Dia tak tahu lah. Hari ni bagi esok pecah. So that's the concern. Yep. Gas Malaysia kalau konkret ada memang tak boleh buat. Gas Malaysia kalau tak ada produk memang tak boleh buat. Maksudnya kalau untuk jadi contractor gas Malaysia, dia orang kena ada the full set Yes. of Yeah. ni baru dia orang. Correct. So from the checklist, from the A to Z specification data deployment, semua kita dah buat automatic. A to Z. Okay, saya boleh right So sekarang So would like to recap few things So sebelum kita masuk dekat fundamental principle, kita pagi dah cover, sekarang tu pagi juga, tapi we have covered on what is the trenchless, what is the traditional method and what is the modern method. Dengan tunjuk you gambar aja dari segi what is the machine, what is the guidance system and what is the EML. So far ada soalan tak? Okay, alright. So fundamental principle and process of HDD. So sekarang kita masuk dekat langkah kedua pula. Okay, a bit deeper, slightly deep. Okay. So basically HDD dia ada 3 method, 3 methods. Nombor 1 adalah for you to do pilot data, pilot. Untuk pilot, apa yang dokumen, apakah yang function, apakah machinery yang required adalah dari segi you kena ada machine, you kena ada pilot, okay, you kena ada guidance system. Okay. Step yang kedua pula is a reaming process, the reaming. Step ketiga pula pullback. So step number 1 is more kepada pilot hole. Nombor 2 adalah reaming. Nombor 3 adalah pullback. Okay. This particular HDD methodology, dia ada banyak technical where we won't go deep inside but I'll touch on surface. Tetapi if you want to get to know more anything in depth, you can straight away stop me and tell Yogi I want to get to know in detail. We'll dive in. No problem. So pilot hole adalah the initial stage involve drilling a small pilot hole along the planned route, accurate guidance. Okay, maksud adalah
Untuk pilot, kita kena ada machine. Okay, for example, we take 35 times. Ustaz Iman, guna yang 35 okay? Okay ah? Confirm? 32, 35? Huh? Wah, for this class I take you as my role model ah. Until last I bagi you satu kitchen. Yeah? Alright, so basically for pilot, what will happen is your machine. Okay, your machine. Okay. You can work crossing. Okay, you can work crossing. So you will have your machine. Number 2 adalah you will have a HDD guidance system. Okay, on top of that, what you will having is you will be having a walkie-talkie. Wah, kenapa walkie-talkie ni penting? Connection. Nak communicate dengan machine dengan operator. Okay, kalau tak ada walkie-talkie apa jadi ya? Sekarang kita pakai handphone. Sekarang kita pakai handphone. Lambat. Okay, lambat. Tak ada line. Lagi iPhone lagi canggih. Temperature is very high. Kindly switch off both dan tak ada charge. Okay, walkie-talkie is very important because communication between piloter and operator is the key role for you to success in the ball. For example, kita nak beri 60 meter per crossing. So I'm here, Miss Winnie is there, so 60 meter ball. So daripada Miss Winnie, I boleh dapat tahu what is the depth and what is the all the information lah dari segi 12 pergi 3, 3 pergi 1, all that she will give me. Tetapi lepas 60 meter, I tak boleh dah nampak piloter. So I can ada walkie-talkie for me to get the information. So investing on a very good walkie-talkie is very important. Okay, so that's number 1. Okay, so what are the elements that involving in a pilot hole drilling is? You kena ada satu competent pilot man for you to do the crossing. Kalau tak ada competent pilot man, what will happen is, katakan kita nak straight, saya tuan kepada Tuan Hakimi straight crossing. Kalau tak ada competent pilot man, what will happen is I'll straight away go towards Mr. Aiman ataupun Mr. Rizal. So I straight, machine I sini, tapi pilot man pergi sana. Okay, so that's the core problem dekat sini. Okay, ada tak dekat job site you pernah nampak lubang ada sini, tapi dia keluar sini, dia keluar tepi. Ada tak? Kenapa? What will happen? Why? What's the core reason? Apa dia orang bagi tahu dekat job site? Tak tahu lah. Tak boleh naik lah. Haram. Susah oh, tak boleh naik. Mau korang semua tak boleh ada kabel. Ada tak? Dia orang bagi tahu. Tak boleh. Selalu dia keluar, normally dia keluar daripada tempat yang kita tak boleh we decided. It's because one reason. Because haram. Tak boleh. Lagi satu adalah sini ada mah, pilot ada. But normally it's drilling. The pilot is already go front. But our pilot will be in telephone with his girlfriend or boyfriend or something lah. Dia marah. Ini dah masak pagi hari ni. Okay. So the core problem is if we are unable to focus and we are unable to catch the interference, benda ni akan hilang. Because this one you are facing with the interference. Interference tu memang kita ada semua tempat kan. Semua tempat ada interference, ada aktif, ada pasif. So how to overcome this? We will cover that later. Okay, we'll cover that later. Tapi masa pilot hole, the only concern now is you need to be focused with the pilot man and operator. Okay, ini pilot man and machine operator. So that's the key role. Okay, that's the key role. So what are the few things need to be add on is, for example, untuk pilot, ini you punya drill pipe rod. Okay, rod adalah normally 73 mm. Okay, rod adalah normally 73 mm size ni. Okay, tapi you punya pilot hole, you punya pisau just now Miss Dina, Miss Amira asked me a good question. So dekat, okay, normally your top bit, your pisau depan adalah more kepada 4 inci. Okay, 4 inch. By default, kalau you beli machine daripada supplier, normally supplier give you 4 inch drill bit.
Okay, drill bit standard. So you akan dapat drill bit standard 4 inch. Okay. So what are the things that will happen is you akan buat boring tu dalam 4 inch. Okay, 4 inch. That's it. So that's the complication on the drilling, master pilot. So far so on. Okay. So what are the challenges? Normally what are the limitation and what are the challenges happen during pilot adalah nombor satu, macam Miss Amira beritahu, panas. Dia jadi panas. Tidik panas. Disebabkan oleh satu, kita tak monitor kita punya sound. Okay, pilot adalah this is your sound. Okay, this is your sound. Ini sound yang pergi bawah tanah. Okay, ini sound, ini transmitter, ini benda kecil 15 inch ni adalah pergi bawah tanah. Okay, so where we will be getting the information dekat sini melalui yang ni. Kalau yang ni ada sini, tapi saya punya pilot man berkenaan dia sudah gaduh dengan dia punya someone kita pagi. Dia suppose kena ada sini kan? Suppose by right. Okay, by right dia kena ada sini kan? By right. Tetapi dia sudah mislead, dia pergi dekat tepi. So pasal tu miss, dia keluar tepi. Dia tengah pergi sini, tapi pipe dia dekat sana. Okay, so that's number one. Number two adalah kalau temperature naik, dia akan tunjuk dekat sini. So whatever things that showing that, it will be only displaying over here. Okay, so that's the overall on a pilot. Overall on pilot. So what are the other complication yang berlaku masa pilot adalah dari segi masa pilot atas ada kabel, tengah pilot tapi barang hilang. Pernah face tak? Tak sure. So normally what are two challenges? Satu panas, lagi satu masa pilot dia punya data hilang. Data hilang disebabkan oleh interference. How to prevent the interference is by investing in a good product. Okay, kalau Falcon F2 Plus, okay, or GL or UMAC, is it good? Very good. Tapi kalau contractor don't know how to set the frequency, kalau contractor tak tahu macam mana nak set frequency tu, memang problem dia besar. Sebab dalam device ni dia ada 9 frequency. 9 sebenarnya daripada 7 sampai 43. Okay, 9 frequency is equivalent to thousands of multi frequencies kecil. Okay, multi frequency. So what will happen is you need to choose the two best frequency. Okay, you need to choose two best frequency supaya you can get the you kena pilih dua frequency yang paling lowest supaya you won't get lost in term of interference dekat job site. Okay, that's it. Nanti nak buat hands on tak? Dekat sini, boleh? Sure? Okay, supaya you can get to know what is the frequency and what we are talking about. Okay, deal? Okay bang, okay bang? Okay. Right. So now we discuss pasal reaming. Okay, step kedua pula. Okay, just now was pilot hole. Ini soalan pilot hole. Alright. So kalau pilot hole normally two problem. Number one is by temperature. Number two is interference. Interference is a big topic and interference is a topic yang paling besar. Okay, paling besar sebab normally what is the difficult? Whether pilot difficult or operating difficult, is pilot is the most tough. Okay, tough. Okay, tapi macam mana with the few things how we can prevent that is we go through. Okay, okay. Yang ni reaming. What is reaming? Reaming adalah tadi kita pilot 4 inci kan? Okay, kalau kita nak tarik lagi 4 inci way, we want to pull one way 4 inch. One way 4 inch. For example, time.com telecom. Kita boleh tak tarik terus? Kita boleh tak tarik terus? Tak boleh kan? Kenapa? Tak muat. Sebab padat. It's already 4 inch. We want to pull another 4 inch pipe in the same hole. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia padat. High chances apa akan berlaku? Pipe putus lagi. Gesir, okay, lagi. Pipe sangkut.
Okey, pipe sangkut, barang tak boleh tarik, rod patah, pipe pun sangkut dalam. Ada tak? Pernah tak kes ni berlaku dekat job site? Memang budak akan bagi tahu, oh man, pressure very tinggi lah, tak boleh tarik. Disebabkan oleh you punya pilot tu not in a good condition. Your pilot is 4 inch and your pulling product pipe also 4 inch. Muat tak? So apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Reaming. Okay, reaming adalah enlarge the bore. Kita jadikan dia besar sedikit. So what is the minimum size that we can enlarge? 6 lagi. Paling best 8. Paling best 8. So supplier normally give what type of reamer is? They will be giving 8 inch, 12 inch, 40, 16, but depends on which supplier. Okay, but normally commonly in the market is 8 inch, 8 inci. Kalau katakan kita nak tarik 8 inci, katakan kita nak tarik 4 inci satu way, 4 inch one way, you need to enlarge the bore to 8 inch, 8 inci. So sekarang ini proses habis, ini proses habis. Proses yang kedua pula. Proses yang kedua pula. Okay, proses yang kedua pula. Kita nak taruh 8 inci. Kita nak taruh 8 inci. Ini lepas tak? Kalau nak pull 4 inch pipe lepas tak? Lepas. Sebab buffer dia lagi ada 4 inci. Sini ada 2 inci, sini ada 2 inci. Betul? Ini sudah 8 inci. So 4, 2, 6 plus 2, 8 inci. 6. Settle. Boleh tak kita tarik 2, 4 inci? Ha? Boleh tak kita tarik 2 way 4 inch, 4 inch? Tadi satu adalah satu way 4 inci. Dengan buat 8 inci lepas. Okey. Senario kedua, boleh tak kita tarik 2 way 4 inci? Lepas tak? Lepas. Sebab 2 way 4 inci adalah 8 inci. Sekarang reaming pun 8 inci. Max padat. Ada ruang. Sama condition. So untuk 2 way 8 inci berapa size reamer yang kena buat? Dah 12. Thank you. 12 inch. Tapi soalan, boleh tak kita skip 8 inci buat terus 12 inci? Ha? Boleh tak? Boleh tak? Ha? Boleh tak? Boleh. Kakak boleh tak? Boleh tak? Kita boleh tak? Alright, so depends on the contractor. Normally can. Tapi what is the complication? What is the complication? Tanah tak padat. Lagi satu, you punya pressure semua lah. You punya machine punya pressure. Your oil seal machine function in term of oil, right? Hydraulic, right? So the pressure will be too much. Where high chances for your oil seal itu pecah, itu kembang. So that's the only concern. If you're going by step, 4 inch reamer, lepas buat pilot 4 inch. If you're doing 8 inch reamer and then you want to do 12 inch reamer, it's good. Kalau you nak skip terus daripada pilot, you nak taruh terus 12 inci, boleh tak? Boleh. Tapi you akan potong 8 inci punya tanah. So the pressure will be a bit high. So that's the only concern. Okay. So clear? Okay tak? Okay. So what is the complication berlaku masa reaming? Apakah yang berlaku masa reaming? Pipe sangkut disebabkan oleh reamer yang tak betul. Okey, kalau reamer tak betul, pipe sangkut. Nombor 1. Kalau katakan sekarang lubang kita 4 inci, kita taruh 8 inci reamer. Yang saki baki tu dekat dalam mana pergi? Tanah turun kaca. Tapi tanah tu kena keluar ataupun kena duduk dalam? Kena keluar. Kalau tak keluar, pipe sangkut. Kenapa tak keluar? Apakah punca, apakah risiko dia tak keluar? Sumbat, air tak keluar. Kalau air tak keluar, tanah tak boleh keluar. Air tak keluar, tanah tak boleh keluar. Kalau tanah tak boleh keluar, pipe you sangkut. Clear. So high chances your reaming process failure because of pipe sumbat. Okay, because of air sumbat. Okay, kenapa air sumbat? Tanah masuk. Tanah masuk. Okay, lagi.
tempat yang ambil air tak ada fresh, tempat yang ada air banyak kotor, tempat yang ambil air tak ada filter, budak bangla air pakai glove, simpan dekat tangki, terus sedut dia masuk dekat mesin. Ada pernah satu kes, okey, dekat polis, I punya masa training lah. So satu worker, okey, lepas makan, glove semua taruh dekat tangki. Okey, taruh dekat tangki. Tersilap pula. Yang mesin punya pressure is very high. So dia sedut dia punya glove terus masuk dekat mesin punya main valve, main water shivel. Sangkut, air tak boleh keluar. Cek semua tempat, tapi kenapa air tak boleh keluar? Okey, then foreman pula mari cek, dapat tahu satu glove tu dengan dia punya cebisan besi dekat dalam sudah sangkut dekat. So air keluar sikit saja. Okay, so that's the reason why they are unable to complete the power particular day. Tetapi so the solution for it adalah you kena taruh filter. You kena taruh filter dekat tempat nak masuk air. Okay. So masa reaming, so what is the complication akan berlaku adalah dari segi pipe sangkut disebabkan oleh reamer sangkut. Reamer sangkut disebabkan oleh tak ada air. Okay. For example, ada tak pernah dengar bentonite? Pernah. Apa tu bentonite? Oh yeah. I tengok nama group got a lot of female. So I suruh Miss Winnie purchase a pink color. Oh yeah. So pernah tak nampak bentonite powder? Okay, bentonite. Apa dia orang bagi tahu kat saya? Pelicin. Cairkan tanah. Lagi? Bentonite. Pelicin tak ada? Cairkan tanah tak ada? Lagi? Apa tu bentonite? Soil. Lagi? Bentonite, what does bentonite is? Bentonite adalah untuk ketatkan tanah. Okay, pasir, kawasan pasir. Kalau kita tak guna bentonite, what will happen is, walaupun you buat 4 inci punya pilot, okay, now you do 8 inch reamer, right? So ada tak dekat sini 8 inci? Ada tak dekat sini 8 inci? Tak ada, sebab tanah sudah jatuh. So if you are using bentonite, what will happen? You stay. Okay, dia stay. So apa akan berlaku? Lubang tu tak collapse, borehole tu steady, tak collapse. Function because of bentonite. Kita letak bentonite, dia tak fail. Okay, tapi soalannya berapa bentonite kita tahu? Tu nanti. Tapi bentonite penting. Alright. So what is polymer? Ni polymer. Licin. So apa akan berlaku adalah kalau bentonite I taruh polymer, what will happen is dia sudah licin. So benda tu akan terus keluar. Tanah tu takkan hold the pipe. The cebisan tanah tu it hold the pipe. So that's the end of the game, end of the result. This particular this product is the one helping for the reaming process and pipe pulling process. Alright? So pipe pulling. Okay, pipe pulling. Okay. Once you are done your reaming process, in order for you to pull the pipe is straightforward. Okay, pilot susah sangat. Reaming very important. Once you done these 2 crossing is very good, then pipe confirm lepas. Tetapi kalau pilot macam ni, okay, semua boleh tersenyum. Okay, ada tak? Nice kan? Okay, this is pilot. Okay, kalau pilot tak cantik, okay, what will happen is risiko untuk pipe sangkut adalah tinggi sangat. Lagi reaming tak okay, we expedite. Tak apa reaming terus naik. Okay, confirm something. Okay, so masa pipe pulling, apakah kompleksiti adalah dari segi pipe sangkut. Pipe sangkut, kalau tak pipe pusing dekat belakang. Sebabkan oleh reamer dah sangkut dekat kabel bawah tanah. Okay, apakah risiko yang paling besar boleh berlaku adalah death, fatality. Okay, pernah berlaku.
Pernah pula. Okay, yes sir. Ada tak orang yang tak buat piloting dengan dia terus? Macam mana soalan tak faham? Ada tak contractor yang dia tak buat piloting? Mesti kena buat. Ada tak case yang dia tak buat? Tak ada. Tak ada. Tapi ada banyak kes orang tak buat reaming. Pilot ada, terus tarik ada. Reaming tak ada. Apakah berlaku adalah shortcut. Pipe shortcut. Pipe shortcut. Overconfident. Ini tanah very good. Ini tanah saya sudah 100 kali pilot. Ini tempat sub soil. Tengok, boom, hancur. Okay, 1,000 punya kerja, 10,000 punya kerja kena sangkut 4 hari. So that's the thing. So always key rule is, if possible, don't skip the step. Pilot, reaming, tarik pipe. Very important. Yang paling best adalah for beginner. Masa pipe tarik, you kena taruh rod dekat belakang. Okay, masa pipe tarik, you kena letak rod dekat belakang. You kena taruh rod. Walaupun pipe tu putus ke bawah tanah, still you can do another reaming and you can pull the pipe. Faham? Faham? So maksud masa pipe pulih, you kena letak pipe, pipe rod dekat dalam. You kena follow by the rod. Okay, so kalau ada issue, you can redo the reaming and you can pull the product back. Rod dalam pipe. Betul. Okay. Ada soalan tak? Yes sir. Contoh kan tadi powder tu dia nak menggeraskan tanah sebab tak bagi powder kan. Betul. If kalau kita buat dekat kawasan paya yang ada air, macam mana pula? Polymer saja. Pakai polimer. Pakai polymer saja. Bentonite ni bersesuai hanya untuk kawasan pasir. Kalau paya letak air sabun, okay, the paling best product is for you to use the polymer, pelicin. Why is supaya ini besi, rod kita besi. Rod kita besi. So kalau kita nak fight, kita tengah buat crossing guard 4 inch kan. Besi kalau main dengan pasir dia nipis tak? Nipis, geseran. Kalau we letak polymer dia geser tak? Tak. So that's the only purpose. So sekarang ada tak contractor use polymer masa pilot? Tak ada. Sebab cost. Tapi cost polymer tinggi atau cost rod tinggi? Cost rod tinggi sangat. Dia akan bagi tahu rod patah. Rod patah sebabkan oleh kita pakai polymer. Dia rod patah hari ni tak? Rod tak patah hari ni. Rod patah 6 bulan. Disebabkan oleh kita buat kerja hari ni 6 months. Oh. So that's the concept. Yes. Jadi pakai air biasa. Air biasa saja. Kalau kawasan pasir, you kena taruh bentonite. Kalau if possible. Kalau tak 4 inci pun dia akan jatuh. Memang go through. Tapi if you look at back, memang bridge tu dari 4 inch tu sudah jatuh. Untuk kawasan pasir sahaja. If possible. Okay. No sorry. Alright. Okay. So we have covered 3 methodology. Nombor 1 adalah piloting bore. Nombor 2 adalah reaming dengan pull back data. Okay. So complexity piloting data adalah more kepada interference. Reaming adalah reamer sangkut, masa pipe adalah pipe sangkut. Disebabkan oleh the few elements. So one is by choosing a right frequency, you can prevent that. Untuk reaming adalah more kepada kita kena guna bancuan bentonite and also should not skip the step. Untuk pipe pulling adalah if you are doing step 1 and step 2 right, pipe 3, step 3 confirm lepas. If you skip step 2, what will happen is pipe confirm sangkut. Okay, many cases. Macam tuan tanya, ada tak orang skip banyak reaming? Banyak sir. Ada tak pipe sangkut? Banyak sir. By luck ada lepas tak? Ada sir. By luck. Luck tu setiap dengan kita punya sir. Alright, so let me show you a small video. Directional drilling is used to install conduits under obstacles such as roads, buildings, and wetlands. As demonstrated in this video, conduits such as water, sewer, fiber, electric,
and gas can be installed under very busy intersections without disruption of traffic. A small area is needed to set up the directional drilling equipment. This area can be strategically placed away from congestion and business activities. Before the directional drilling begins, the directional drilling crew pre-plans the bore path to carefully avoid obstructions such as other underground utilities. The horizontal bore begins with the directional drill bit entering the entrance pit. The entrance pit is used to contain and manage the drilling fluids. The directional drilling crew are in radio communication with each other throughout the entire process. The directional drill bit is tracked by a sonde, a radio detection device housed within its extended connection to the directional drill pipe. The depth and pitch is sent to the surface and received by the walkover locating device. The locator then gathers and interprets the information and gives directions to the directional drill operator on which way to steer the drill bit. An experienced directional drilling crew can navigate and steer the drill bit up, down, right, left, and a combination of varying degrees of each to drill a desired horizontal bore path. The drilling crew has the ability to determine the exact depth and location of the drill bit at all times. A typical mid-sized directional drill uses a 4-inch drill bit to drill the pilot bore. The bore path is typically enlarged to 1.5 size the conduit that is being installed. In this installation, the bore path has to be enlarged to accommodate the conduit, and a reamer is attached to cut a larger diameter hole. The reamer is simply pulled through the existing bore path to enlarge the hole. As depicted in this video, and as with most directional drilling projects, very little of the normal city activities were interrupted during the conduit installation. After the bore path is enlarged, the conduit is simply pulled into place by the directional drill rig. This method of installing utilities has many benefits that include less disruption of commercial activities, less disruption of traffic, less site rehabilitation, and directional drilling can also be used to avoid damage to wetlands, streams, and for river crossings. Directional Technologies has installed miles and miles of conduit using directional drilling over the past 23 years. Call us today to bring that level of experience to your next trenchless conduit installation. All right. So just now we talked about 3 methodology, right? I believe the video I showed you a very nice concept. What is pilot bore, what is the reaming, and what is the pulley. Clear? Okay, right? So yes. Tadi kata dah kita buat inlet outlet kan. Yep. Pilot daripada in, reamer daripada sini. Kabel nak tarik tu tarik Daripada exit. outlet. Yep. Reamer dah dekat sini. Betul? Tarik reamer. Bawa reamer ni ke bawah sana balik, ke bawah sana balik, so tarik. Oh, tarik sini dulu. Dia tak boleh reverse kan? Tak boleh. So semua orang dah faham apa soalan kau right? Okay. So now just want to check with you, just want to recap few things pasal video tu. Sekarang I respond okay ah. Okay ah. So entry pit berapa besar kena buat? Berapa dalam kena buat? 1.5. Okay lagi? 1.5 meter depth depth okay lagi? Apa aku cakap? Yang ni semua kusel takkan bagi tahu kontraktor tadi kan? Klien tahu kan? Usually okay, by right by law you need to do 1.5 meter, right? Betul. Tapi yang ni is it workable for the job site? It's not. Depends. Okay. Paling safe side to be to do the entry pit is 2.5 meter depth. Kenapa? Okay, 2.5 meter depth. Why? Because your beho, kita punya beho,
Okay, untuk buat korekan entry dengan exit. Kalau dia ada long arm, dia boleh buat 4 meter dalam. Kalau long arm. Kalau tak ada long arm, dia boleh buat 3 meter dalam. So we take 0.5 up. So we take 2.5 meter. Okay, apa beza yang kita boleh nampak adalah, we can transpass the utility. First is transpass the utility. Satu, kalau katakan this area we do have other utilities, for example any other utilities, kita boleh nampak terus. Number one. Okay, number one. Number two, we can see what is the different soil condition. Dekat atas itu clay. Clay 1.5 meter is clay. But after 2 meter is already start with sand soil, sandy. Kita ambil je, kita dah tahu atas 1.5 itu dumping area. Tapi bawah 2 meter hancur lagi tempat. Mesti kena pakai bentonite. Kalau tak ada bentonite, 5 meter tarik. Initially we see at the job site, wow, clay. Hari ni masuk, hari ni keluar. Tapi tengok dah korek, kita dah tahu, oh tempat ni pasir. Alamak, kita kena prepare bentonite. We kena prepare air untuk bancuan. We kena prepare another stuff in order to do the viscosity reading. Okay, so that's the reason why you have to do the entrance of 2.5 meter depth. Okay, tapi berapa? What is the diameter of it? Lebar. Satu kaki, 2 kaki, 3 kaki. 3 meter. Alright, boleh. Tapi 3 meter tu 10 kaki. 10 kaki. Aku share dah tu. 10 kaki. Alright, so katakan if you want to pull only one pipe, katakan kita kena pull, if you want to pull only 4 inch one pipe, one single pipe, reamer kita 8 inci. Betul? So kita kena buat satu kaki saja, 12 inci. Okay. Kalau katakan kita nak pull 2 pipe, is 8 inch. Okay, 4 inch, 8 inch. So kita punya satu kaki sudah okey. Kalau katakan kita nak pull 4 satu circuit, KB satu circuit, minimum kena ada 2 bucket. 2 feet. Okay, 24 inches. Kalau katakan kita nak tarik 3 circuit, 16 pipe, we need to have minimum of 3 bucket. Okay, this depth is, okay, depth bukan depth ni, lebar ni tentu kepada kita punya produk. The bigger is better. Why? Why is untuk keluaran tanah. Kalau pit dia besar, apa akan berlaku adalah supaya tanah dekat bawah tu masa reaming, tanah yang keluar tu akan keluar datang. Kalau pit tu too small, what will happen is dia congested dekat dalam. Pipe yang tanah-tanah yang cepisan tanah dengan all the debris, it won't come out. Walaupun dekat exit ataupun entry, dia tetap dekat dalam saja. So maksud dia buat reaming tapi dia duduk ke bawah, mendak. So memang by law, by right, by book, by technical, mendak tu yang debris tu kena keluar dekat exit ataupun entrance. Dia kena keluar. Okay, so this is applicable for the entry dengan exit. Okay, entrance dengan exit. Okay. Okay. Alright. Okay. Next pula sekarang. Drilling fluid and their roles in the HDD. Okay. Macam mana drilling fluid ni? Apa tu drilling fluid? Drilling fluid adalah yang kita nampak tadi ni. Okay. Drilling fluid and their roles in HDD. Kenapa bentonite ni amat penting dekat job site adalah, nombor satu, if you are enlarging the bore, if you are doing the reaming, okay, step nombor 2, apa akan berlaku adalah daripada 4 inci lubang sudah jadi 8 inci minimum. Betul? Kalau lagi besar 16 inci, lagi besar, you can do up to 32 inch big. 32 inch big tu besar tau. Besar ni 32 inch, very big. Kalau tak ada bentonite, apa akan berlaku? Semua tutup, betul, collapse. Everything will be collapsed. So what will happen is, regardless of you are doing 100 types of reaming, also no point. So that's where the drilling fluid comes to the picture. Okay, that's where the
drilling fluid come to the picture? Because of lubricant to the tools, and also stabilization on the borehole. Okay, very important by using a bentonite. Kalau tak ada bentonite, apa akan berlaku adalah pipe confirm sangkut. Kusel akan basically the implication will be kusel. Why they are unable to complete the bore? Because of limitation on the drilling fluid. This one is very important. Kalau nak buat HDD, drilling fluid plays the major role. Bukan dari segi kita nak buat pilot, kalau tak, tapi masa dah kita nak pakai bentonite, masa kita nak pakai reaming, mesti kena guna bentonite. Bentonite ni ada berapa jenis? Banyak dekat Malaysia ni ada banyak jenis. Okay, it have from US, from Australia, from India, from China, from Indonesia. Okay, mainly 5 states. Alright? Mainly 5 states. Okay. So why we'll be using a drilling fluid is because of lubricant for the drill bit. Okay, drill bit. Apa tu drill bit adalah macam tadi kita ada ingat tak? I bagi tahu you rod drill pipe, lepas tu dia punya tapak. So yang tu drill bit. So where the bentonite will be adding a lubricant towards that particular tools. Dia akan, kalau tak ada pakai bentonite, apa yang berlaku adalah geseran tinggi. Dia mudah patah. Okay, that's number one. Number two is untuk carrying out the cutting surface outside. Okay, potongan tu debris tu akan keluar. Kalau tak ada bentonite, apa yang berlaku adalah dia akan mendap, dia akan duduk dalam. Okay, dia akan duduk dalam. Okay, nombor yang last adalah borehole stabilization. Kalau katakan you nak buat daripada 4 inci nak buat sampai 16 inci punya reaming, nak buat dia punya hole, kena pakai bentonite supaya borehole tu ada. Kalau tak, dia jatuh. Okay, dia jatuh, apa akan risiko dia adalah pipe sangkut. Pipe sangkut, kenapa akan berlaku adalah kontraktor akan bagi tahu dekat you orang memang tidak boleh buat projek ni. Alright, so far ada soalan tak? Okay. Alright, so surveying and planning consideration for the HDD project. This is very interesting. Yani very interesting. Okay, so this is very interesting. Dekat Malaysia, answer? Saya want to say something. Yes, sir. Continue. So dekat Malaysia, client does okay for the permintaan permit. Client ada submit proposal tak? Ada. Dia akan bagi tahu tak proposal dari segi berapa tab dia nak pergi? Ada. HDD profile. Propose. Ada tak? Ada. Does to sell evaluate that? No. Thank you, Miss. Alright. Okay, sekarang problemnya adalah siapa buat proposal tu? Orang yang duduk office, betul? Dekat job site tu, level tu, dia straight ke di bukit? Kita tak tahu, betul? So is it subjective? Now, Kusel is giving the approval. You boleh buat, okay, green light. Tapi tengok itu tempat bukit. Proposal yang dihantar tu straight. Alamak, macam mana? Okay, so that's where the complication comes inside the first place. That's the first thing comes inside. Okay, surveying and planning consideration for the HDD project. Importance of the accurate surveying. So-called bombastic words, surveying. Okay, surveying. Cost tinggi, betul? Cost tinggi, betul? Can we hire a surveyor? Boleh, tak ada masalah. Tapi boleh tak surveying punya terms kita faham? Kita tak tahu sebab kita tak belajar untuk surveying. Can we do the surveying? Yes, we can. How? Hire orang, susah. Okay, satu senang. Tapi come to the topic is okay, again I'm telling you, I'm not get paid to promote this product. But only product in the world having a pre-bore plan is ini.
Hanya satu produk saja dekat dunia. Hanya satu produk. So let me show you. Okay, ni bicycle. I have a nice name for it. It's bicycle, but it's a TerraTrack R1. So what does this product do is? It will give you. Okay, we eventually. I think we can try outside shortly. Okay. Dekat sini boleh kan? Boleh. So what we can do is, it will give you the distance from point A to point B. Katakan contractor nak buat 100 meter. Now they are giving you the proposal, right? By having this, tuan dengan puan can go to the job site. You can do it. You can tanya mereka berapa depth dia orang nak. Katakan 5 meter depth. So it will give you with the geology. Okay, with the level ground. Number 1. Number 2. Now, contractor, so vendor UDM or contractor UDM pergi dekat job site, dia marking dekat job site kan? Betul. When you are wheeling it, you can add the utility inside. Okay, you boleh top up utility inside. Adakah masa wheel semua utility masuk dalam terus tak? We have to key in one by one. Okay, we have to key one by one. 1.5 meter ada utility, 2 meter ada fiber, 3 meter ada sewerage, 4 meter ada gas pipeline. Semua tu akan bagi tahu dekat. And also you can set the clearance out of it. Okay, you can set the clearance out of it. So what in return you will be getting is, you will be getting a very nice clear bore profile, where you will add that into your. Okay, sekarang apa berlaku adalah dia ada satu Excel, dia letak satu drawing, dia letak dekat you, tengok, okay, green light, cut, okay, good. Tak tahu lah approach dia tak, tapi that's how I believe, that's how it works. Am I right? Betul tak? Macam mana dia orang punya proposal lah? Dia punya current HDD profile. Will they give you the Excel sheet or will they give the draft? Oh, dia tak bagi ya? Oh, itu saja. Distance tak bagi tahu. Distance bagi tahu. Distance tu penting. Okay. Sebab kita nak tahu berapa panjang. Sebab kita punya permohonan untuk bayaran buat UDM pun based on Distance. distance. Alright. And then daripada technical proposal tu kita akan turun site dengan PBT, dan PBT akan bagi clearance sama ada dua. Okay. So masa you nak turun dengan PBT saja, this product will be usable. Okay, ini probably can merge because of the geo condition. Okay, let me show you a small video, so you akan dapat satu information. Okay, out of that, lepas break nanti kita akan cuba dekat luar. So probably we have a small idea what is this all about. Okay. Okay. So yang kedua pula adalah proper drill path designing. Proper drill path designing adalah dari segi rod nombor 1 kena duduk berapa angle, rod nombor 2 kena duduk berapa angle, rod yang ke-30 kena duduk berapa angle. Tadi dekat video ada tak puan dengan tuan nampak dia orang ada tulis positif 00, negatif positif? Ada. Apa tu negatif, apa tu positif kan? Positif makin naik dekat dengan ground level, negatif makin naik. Okay. So basically, okay, this is your negative. Okay, this one is 0, means that you are already straight, and this one is positive. This is entry, this is exit. Okay, thank you, man. Alright. So basically, what are the things happening is when you are starting, your first angle dekat job site adalah negative 28 to negative 32. This is your first angle. Maksud mesin you parking macam ni. Okay, memang mesin parking macam ni kan? Okay, parking macam ni. So what will happen is, okay, parking macam ni betul. So basically, okay, dia akan jadi straight, dan dia akan naik atas. Okay, so how does it work is, basically from negative 32 you have to make it 0. From 0 you have to make it positive 32. So setiap rod tu, setiap drill pipe tu dia ada vision dia, supaya you boleh kurangkan dia what is the maximum bending radius. Okay, setiap rod tu ada maximum bending radius where you can follow that. So nak tanya, itu 38 ni apa? Angle. 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 So
Machine angle- parking. Angle turun. Machine parking. Angle turun. Angle turun, betul. So nanti bila dekat entry, mesin tu akan parking joget je tu. Betul. Okay. So by the time dia touch zero, dia akan. Machine tetap sama juga, tapi drill pipe dia sudah jadi straight. Oh, okay. Drill pipe yang 10 kaki ya drill pipe tu akan jadi dia metal. So basically where you will be move that little by little by little. Bending radius dia ada. Okay, dia boleh bend. Tapi tak boleh bend banyak. So what is the bending radius? Ini important Bending radius dia adalah maximum 12%. Maximum 12% bagi satu rod. Okay, bagi satu rod maximum 12%. Yes. Saya cakap normally maximum is 250, right? Yes. Macam mana kalau jarak terlalu dekat dan dia nak naik balik? Okay, terlalu dekat tu minimum 60 meter. Minimum 60 meter. Minimum 60 meter. Maximum 250 meter. Kita tengok 250 dulu Very good question, Miss. Ini terlalu advance, tapi we will cover that as simple as possible. For example, kita ambil 30. Okay, we take 30 entry. Entry angle kita ambil machine parking negative 30. Okay, we take negative 30. Okay, we take negative 30. Alright. So basically, in order for me to complete 60 meter, how many rods do I require? 20. 20 rods, right? So basically 1, 2, 3, 4, 5, 10, okay, 11, 15, 20. So I require 20 rods in order for me to complete 60 meter depth, right? So first rod is negative 30. Okay, machine parking entrance. Kita belum start lagi kerja. Okay, with the depth of, can I take 1.7 meter? Okay, kita korek 2.5. Kita korek 2.5. But I put my angle at 1.7 meter depth. Alright. Second rod. Okay, rod yang kedua pula kita sudah start kerja. Apa yang kena buat adalah I kena potong, I kena reduce negative 30 to 0. Can I go straight negative 30 to 0? Can I? Tak boleh, nanti rod patah. Betul, rod patah. So maximum adalah 10%. Alright. So how many percent can I go? Can I reduce 5? Boleh? Okay, I reduce 5. So what I do is I take negative 25. Okay, I take negative 25 with the depth of 2.2 meter. Okay, rod nombor ketiga pula. Can I take negative 20? Okay, with the depth of 2.8 meter. Okay, can I take negative 15? Okay, with the depth of 3.2 meter. Can I get negative 10? Okay, with the depth of 3.5 meter. Negative 5, 3.8 meter. Sekarang jadi 0. Okay. Confused? Confirm confused. Jangan cakap faham. Confused kan? Mesti faham, mesti confused. Sebab sudah jadi level advance. Alright. So, but thanks to you, miss. Okay. So, sampai sini tak faham kan? Okay. But let me explain to you. Okay, this is your machine. Okay. Ni you punya machine. Okay. You park your machine. Alright. Okay. Your machine, you already do exhibit. You're gonna park here. Make sense? Okay, bawah tanah. Negative 30. Okay. Now daripada ini angle, I nak pergi sini. Okay, I nak turun bawah. So apa yang kena buat adalah saya piloter, boss. I need one operator. Siapa operator? Volunteer. Satu operator. Lukman. Yes sir, please sir.
Come on sir, tepukan. Tolong, thank you. Alright. Okay, bang. Yang ni, you are the operator. Okay, so basically what you have to do is, okay, ni pukul 12. Okay, ni pukul 12. Okay, yang ni this particular ni pukul 12. Okay, dalam pilot dia ada dua benda. Satu rotation dengan satu tolak. Okay, rotate tolak. Ada tak dekat job site? Dia orang bagi tahu, pilot memang bagi tahu. 12 pergi 3 rotate tolak ada kan? So what you have to do is Mr. Lokman, ni pukul 12, so I nak you rotate tolak. Nanti I bagi tahu you lah. Yeah, alright. So basically but sekarang negative 30. Okay, now rod number 2. The mission of rod number 2 is from negative 30 I want to become negative 25. In order for become negative 25, what I have to do is I kena tolak pukul 12. Sedikit. Okay. So for example, ini negative 30. Okay. Ini sekarang pukul 12 tak? Pukul 12 tak? Ini pukul 12. Ini pukul 11. Okay, ini pukul 12. Alright. Okay, I think confused sekejap Dia bagi. Let's take 2 minutes break. Okay, quick break for you. Thank you. Let me arrange something for you guys. I make more literally interesting for you. Supaya semua orang boleh nampak sini. Okay, this is TV for you guys to put in display in dekat machine. Boleh tak alihkan kot? Tak nampak. We have a battery there. Resort. So yang tempat nak check temperature tu dekat sini Yang ni. Drill bit dia depan sekali nanti. Yes sir, I need to know. Thank you. Bisa pernah nak kita juga scale. So basically Kita dah rambut. Oh yang ni Alright. So sekarang the question was Samira. Siapa Mira?
So now the question is, how do we do pilot? How do we start pilot? How do we check whether the contractor buat apa yang dia buat? Macam mana nak verify betul? So starting angle is -30. Okay, starting angle -30 maksud mesin kita pakai macam ni. Okay bang, bawah mesin kita pakai macam ni bang. Okay. Berapa? Bagi tahu. Bawah sikit. Sama sikit. Atas sikit. Atas sikit. Tangan kanan naik sikit. Tangan kanan naik sikit. Ni mesin. Sekarang kita tak boleh bagi tahu. Sebab level sudah ada. Okay, sekarang apa? 32. Okay, 40. Alright, settle. Tapi tak lulus. So basically what does machine operator need to do is, daripada 32 you kena pergi 25. Okay, so what you have to do is rotate 12. Imagine it's in 3 o'clock. Kasih rotate 3. Jangan di belakang, nanti rod patah. Ke depan. Always clockwise. Alright, okay, sekarang imagine. For example, dia sudah pasang, dia sudah standby, dia tunjuk pukul 3. So first thing what you have to do is, from 3 you have to go to 12. Always remember pukul 12 dia pergi straight. Pukul 12. So pukul 2 jadi pukul 3. Daripada pukul 2 pergi pukul 12. Clockwise. Now for you can view here. Sini bang. Daripada 3 pergi pukul 12. Baik. Tapi lah, baru first day mah. Yeah. Alright. Okay. So sekarang what you have to do is kena tolak. Daripada -32 you kena pergi -28, 25, 26. Lebih kurang. Tolak ke bawah. Okay. So first it was -32, right? Now it's in -24, right? Okay, ni sekarang dia jadi -24. Okay, ni okay tak? Ni okay kan? Tapi berapa meter tu bang? Okay, berapa meter tu? Complicated question sebab sekarang we on the ground. Topik macam mana adalah you click dekat bawah, so it's appear dekat sini. For example, let me show you. Sorry. Okay, imagine this is your ground. Kita letak dekat bawah. Okay. So imagine so basically what you have to do is you have to put the ball inside. Bola. Cari bola depan. Oh tu. Siapa nak datang tengok tu boleh no problem. Bawa bola ni ke sini. Bola. Alright. Klik. Tak masuk. Tak masuk lagi. Besi pula. Okay. Sekarang pergi ke lainnya. All the way. Belakang. Oh, belakang. Oh, baik. Right. Now lagi. So kak, Kalau di biru boleh detect. Ikut. Alright. Bola. Ada apa lagi?
So basically once you click and hold, you akan dapat tahu dia punya depth. Okay, dah. Depth ni Antara yang ni dengan slot bawah. So bawah jaraknya 1 meter. Yang ini 0.2 Dia kenaikan dia next slot will be 0.4%. Dia cari dah straight dia naik sikit. Oh, Naik sikit. So it's giving you the elevation pitch. Dia naik sedikit. Kalau you rotate saja, dia akan naik sedikit. 0.5%. So all this boleh tak kita setting can ke kena kira manual? Kena kira manual. Ini pasal kita kena ada pre-proposal, pre-plan. Maksud pre-plan kita sudah buat, actual plan kita follow pre-plan. Sebab yelah nak turun-turun nak naik semua tu. Betul. Risau dulu kat tempat lain. Betul. So that's why the pre-plan is important. Alright? Okay? Dua tempat lain. Kita nak nampak kat bawah. Macam kita nak tahu kita punya mesin ni betul-betul bawah. Kita boleh ikut. Itu pasal Ada indikator tak kat sini yang ada. menunjukkan? Ada. Kau lepas bro? Alright. Okay. So sekarang a question is probably I think you have to come over and see. Sorry ya. Okay, for example kalau you nampak ini bola depan, ini bola belakang. So this your bola. Okay. So where you will be bring the ball into the box. So means that over here will be your 1 point. So sekarang kena cari pula point yang ke depan. So memang slot dia antara tengah-tengah. Lambang. Ada. Parking ada bawah. Dia boleh kesan kat bawah. Ini masuk ke bawah. 18 meter service. Daripada ground 18 meter depth. No doubt. Kalau Falcon F5, kalau Falcon F5 Plus 23 meter. Kalau Falcon F5 Plus 23 meter. Kalau Falcon F2 Plus 18 meter 18. Okay, bola ke point ke bawah. And F5 plus. Tapi dia biar besi. Oh, ni bola belakang. Okay, point cari pula bola depan. Ada dua. Release. Okay, all the way. Bola tetapi bola ni kena bawa ke Sekarang ni Ke belakang. sungguh Saya depan lagi. probably ke kamu Jadi nanti masuk ke besi. Memang ada kita ada guna kan. At least macam ada some metal pakai kat sini. Kita guna kat casing ke value. Boleh. Macam ni. Okay, yeah betul. Yes. So now you look for the locate line. So now you look for the locate line. Kita cari ni. Location bola. Transmitter solder. Polis. Apa yang ni? Basically, so now from here what we can see is the back ball is 2 inch. Okay. Okay. Lepas tu front ball ada. Tadi bola ada. Lagi. Lagi dia berapa klik? Okay, sekarang center line, locate line pula. Belakang. Ada satu line. Betul. So this is our source. This is our rock. Ini masuk tengah. Betul. So 2 meter, which is 2 feet, which is 1 meter. Okay. Dia depth. So basically what will happen is here from this sampai 18 meter boleh dapat.
Oh betul, ada stand ni berat Betul. nak angkat. Tapi tak masalah bola ni tak apa. Okay, bola ni ini sekejap Ada kabel tu. Give me shoes here, eh? Very good question. Just now I tell, right? Pilot man taruh dengan bini dia, betul? Okay. For example, I'm the pilot man today. Tak, I suka Mr. Lukman pilot man, please. Bang sudah kahwin, Mak? Dah. Baru kahwin. Itu gaduh jangan. Right. So you see, okay. So just now your question was why do I need the front ball and back ball? Betul. So kenapa saya nak tahu back ball dan front ball? Okay. Okay. Sekarang saya ambil back ball. Mr. Lukman ambil back ball. Okay. And then I ambil front ball. Okay. Okay. I ambil center ball. Okay. Memang kau betul. Accurate. Accurate. Okay. But you ambil apa? Sorry ya. Ambil back ball. Back ball belakang kalau. Okay, ambil. Klik hero. 6 Okay. Okay. Ambil front ball bang. Fit dulu. Fit. Front ball. Ya. Lagi atas. Tutup. Okay. Okay, 6 Okay, bang, ambil local line. Tapi sekarang green call dapat. Ambil local line. Yang dari sana. Ada gaduh belakang ni. Ambil. Sekarang wife dia suka call Ini je wife dia suka call Sekarang kita boleh nampak sound tu ada sini kan. Imagine Kalau wife sudah ada ambil call, okay, ataupun satu. So dia kata, line di sini ada tak? Ada. Line ni ada sini. Betul. Tapi sekarang bola saya ada mana? Bola saya ada sini. So now my sound is not here. My sound is here. Disebabkan oleh interference daripada orang luar ataupun main goal ataupun kabel ataupun some other factor. What does that do is already bring you to the other side. So you boleh dapat, puan ataupun tuan boleh dapat alignment balik melalui ada front ball dengan back ball. Okay. So front ball line kat tengah ni lah. Macam mana guys? Kalau yang betul the right line yang ni, jadi ikut bola ni. Betul. Ha? Betul? So bola tu dia pilih dekat garisan tengah ni. No. Yes. Ada. Memang 3 elements tu confirm ada. Cuma ni yang membezakan sama ada line tu dalam Kita punya alignment ke tak? adalah bola tu. Betul. Okay. Kalau tak apa berlaku adalah sekarang bola ni tak ada bang. Bola ni tak ada. I follow local line saja. Local line sekarang saya ada sini. Okay, tapi after sometimes I got here. After sometimes I got here. Sekarang sudah jadi belum. Jadi tak payah. Okay ya? Alright. Thank you. Thank you sir. Thank you. Aman, dah dah grad. Betul. Betul. You have no ball. Okay. So thank you Mr. Lukman. So now back to the topic. But semua boleh follow ke ataupun sudah? So back to the topic over here. But sentiasa the key role is kita kena faham daripada starting mesti kena jadi zero, then you go straight and then you kena jadikan positive balik. So this is your end game. Okay, so macam tadi Mr. Lukman and some other people tried, right? You try to take your back ball, front ball, local line, back ball, front ball, local line, betul? So yang tu kena berlaku untuk setiap semua set. Kena ada. Setiap semua set mesti kena ada. Alright?
Itu sahaja. Mau okey tak? Tak itu tak makan tu breakfast ni tu. Ada break time? Bukan kita tengok kerja. Tak makan. Apa tu? Tak. Tapi kalau you guys hungry boleh makan. Mazim Nak break ke? Nak break ke? Nak break? Okay, ready? Okay? Asalnya habis ni yang ni dulu kot. Dan yang untuk meja komponen ni kita. Alright. Okay. So basically So basically daripada rod nombor 1 sampai rod ke 20 yang steps yang front wall, back wall, center wall tu you kena repeat. So mission dia adalah daripada negative 30 you kena jadikan dia kosong. So means that from negative 30 you have to reduce to 0. From 0 you kena jadikan di 0, lepas tu kena tambah balik. Tapi yes miss. Yang tadi kita buat tu untuk setiap road. Setiap rod. Habis tu kalau dah 200 meter berpuluh-puluh road lah. Betul. Penat kan? Penat. Memang penat. Pilot tu not easy. Very tough. Okay. Tapi untuk 60 meter ni katakan 20 rod ni memang kena buat. Faham? Okey, minimum. Kalau katakan 250 meter ni kita kena buat juga. Okay. Normally how does Dekat zero tu dia boleh satu level atau dua kali zero? banyak kali 0 pun boleh. Oh, dekat biasa Biasa. Katakan for example now daripada 1 2 3 4 5 6 rod nombor 6 ni sudah jadi negative 5. Rod nombor 7 ni sudah jadi kosong. Rod nombor 8 kosong, rod nombor 9 kosong, rod nombor 10 kosong, 11 kosong. Kosong. Dia naik balik. Betul. After 15 dia jadi balik positif 5. Dia positif 10, positif 15, positif 20, positif 25 and positif 30. Settle. Dalam whiteboard very easy. Dekat job site tough. Dengan panas ni. Kenapa? Panas. Panas dengan kabel interference dengan bawah. Dengan sepuluh bisa ni. Boleh dalam program tak terima. Alright. So what are the things that surveying and planning consideration dekat job site dekat HDD punya project adalah nombor 1 accurate punya surveying. Accurate punya surveying starts from the pre-proposal plan, pre-plan, pre-HDD punya plan. Yang kedua adalah yang ni, proper drill part of design. Yang ke last adalah pusat come to the picture, regulatory of a compliance. Maksud semua dokumen ni okey ke tak, A to Z memang disah ke tak, semua. So sekarang dari segi, I just want to check with you dari segi untuk utility, what are the complication do you face? On site ke? On site. Site ke dekat dapat. Macam mana? Dekat job site, okay, ada banyak utility. Betul. Where your vendors come and give you the document, tapi tetap kesalahan akan berlaku dekat job site. Betul, langkah kabel. So what are the things that you regularly do you get? Tak detect apa? Fiber lagi? Kabel lah. Kecuaian pilot. Kecuaian pilot. Metal part. Sistem tu. Depth of utility is not right, okay? Lagi? Fiber lagi? Pilot man issue lagi? Yes. Lepas tu blame drawing. Blame throwing. Biasa kena. Belum tak detect. Selalu kalau dia orang blame pusat, insurans dia orang ambil pun. I just ask. Kalau tengok pada case. Oh, tengok pada case. Oh. Kalau salah pilot dia. Tapi normally Jatuh bukan pilot. normally contractor kan? Normally contractor lah. Yeah. Alright. So basically back to the topic, fiber tu detection on utility is a big topic. Paling. It's a different in-depth module where we'll be touching down only on utility. Macam mana dia detect fiber. Tapi we will glance tell you here and there a bit later. Tapi again back to the thing, the regulatory is most important. Dari segi macam mana compliance kita dengan how do we see the utilities all. Alright. Kalau kita tak buat ini tiga benda ni, apa akan berlaku adalah, okay, what are the things that will happen is
Baik kerja. Oh, habis. Habis. Dah lah, bingo. Oh. Yes. Basement. Wih, ini. Di sini. Oh ya, ini kalau besok orang Oh. So kalau kita tak buat tiga-tiga benda tu, what will happen is incident. Ini salah satu benda je lah. Tapi dekat job site kita tahu kan macam too much of problem. Alright, okay. So with this, let's take a quick break. You can have your breakfast. Brunch. I think the lunch at 1, I believe. So yes, go ahead. Alright. Yes. Kena tarik balik. Kena tarik balik. Kena pergi bawah lagi dalam atau atas. Tarik balik. Pergi lagi dalam. Tarik balik. Pergi lagi dalam. Betul. Sabar. Ini kalau macam Abang Lukman tadi dia daripada kalau buat ini bagus. Kalau kita etik lupa test with love. Kalau dia rotate macam ni tak ada boleh. Kalau dah sudah rotate macam ni, dia nak juga benda boleh buka dia. Boleh saya possible. Kecuaian kita boleh rotate sendiri. So rotate untuk Pergi ke depan. Kamu juga. Tapi tadi kan kali ni kita kena ambil dua atau tiga. Ini hasil kalau di sini. Kedua tu ke kanan dan ke atas. Ketiga tu memang kalau ke 9 tu ke kiri, lepas tu ke kiri dengan ke atas. 7 ya. Seven. Good enough. Good ratio. Dia kena pusing balik ya. Satu lagi. Okey. So maksudnya starting with 12. So kalau contoh dekat sini tiba air nak pergi. Katakan 12 Gimana tadi? di atas. 6 pergi bawah. 3 pergi kanan. 9 pergi kiri. Kalau 10 ke kiri dan ke atas sikit. Dah. Ke kiri sikit ke atas. Abang nak jalan Oi, tu switch tu. Kalau katakan saya ke Mr. Suhail, I nak bola boleh. Bola rotate main 11. Normally tak ada. Dekat mesin, normally dekat mesin. Tapi dekat mesin ni
mana dapur? Boleh dua dia operator. Habis makan dulu ni. Dekat Malaysia ada satu issue. Dia operator ni tu. Operator ni semua orang dekat Malaysia. Kacau. Kalau you ada yang kita tak perlu. Kita tak perlu bayar. Ini lu makan dulu. Ni someone can operator boleh terima yang ni dengan baik. Tak ada pakai. Dia simpan. Dia simpan dekat dalam sebab dia orang tanam operator buat pilot punya kerja. Dekat Malaysia ni ada satu problem. Dia makan je. Dia makan. Okay? So dia ada satu isu ni. Tapi isu ni dia isu ni dia HDD operator HDD pilot gaji dia 2,800. Gaji dia 3,500. For example lah, Saya apa nama? This HDD pilot takkan bagi display semua sebab dia tahu kalau dia pakai HDD pakai display ini tak ada gaji. So that's why it's years and still talking by practicing not to use the display. Tapi sekarang ramai transfer start melalui training. Okay. Mesti Yogi. Yes please sir. You tak makan sir? Mr. Yogi Amira Mandin. Yes. Satu flight berapa lama? Tengok kepada tanah. Kalau 3 jam. Kalau satu week, 250 minutes more than. Kalau katakan tanah dia very good, clean, probably we can do 350 minutes. Habis 250 minutes kali pilot, 150 pilot. Tapi 250 minutes already very good. Very good. Normally kalau kita buat 100 meter satu hari, it's okay at least rather than 0. Tapi kalau tempat cantik, kalau you buat 100 hari, So okay. Ada tak ada orang lagi? Ada orang lagi? Hari ni. Pagi saya buat. Sebab besok tuan turun. Ni. Wakil puan pun saya pun. Sampai kat mereka promosi sampai. Okay, we continue. Lagi banyak bagus. Tapi kalau yang handstand dia kami pergi ke generator stop. Tak, tengah keluar apa ini? Apa dia? Tengah apa dia? Trofias ni. Nampak senang kan? Nampak senang. Benda yang ni cekli. Ni. Mus, nak marah Mus.
Hebat. Yang baru ni. Yang baru yang buka rumah yang buka aku buka fee. Okey, aduh. Dia nak fee sudah biasa. Oh, Fee. Kita masih kau. Tanker kan? memang tu play. Dewa rich. Rich. Dia kan rich. Tapi orang tahu je kat aku kan, dia mana tu? Itu kan dia. Aku pun tolak air dia. Tak nak. Yang mana? Terus main now. Ada dia. Tengah kopi. Nampak? Mana tahu belum? Close bar, jal. Ha? Dari sana, pusat sana punya tekan dalam expert tu open bar, mana close bar, mana size bar tu berapa. Boleh tu buat. Itu bukan selalu kita bagi tahu. Kalau size box, Kan lagi dah. Benda dah jelas lama lagi. SB. Oh, tapi SB ni sebut kita. Apa yang dia tak tahu. Atau siapa? utility provider. Kalau sebenarnya pergi buat sendiri, buat dia boleh tahu tak? Boleh tu. Dia boleh kita open ke, butterfly ke. Tahu. Bukan dia atas kan? Tahu. Dekat mana? Dia orang Tadi lah. sebenarnya bukan Dia ni. letak air dalam dia. Air batu. Okey. Batu adalah batu ada tu dia. So dari UK. Maka pos kan tak betul. Tak semua ada. Maka kan tak ada. Sebab Setiap junction mesti ada. maka pun sebab Dia tak ada simbol dengan size file. simbol dengan size part. Akan ada pada ada chamber. Sebab apa yang petak tu kan, yang petak Apa beza? Kan nak tahu tu berapa open atau close. simbol je. Cuba kau bagi contoh aku suka. Dia minta open atau close bar. Tahu? Sebab sebab dia minta label. Tak apa tu open ataupun close bar. Jenis bar dengan size bar. Nama bar yang open close ke apa? Tak tahu. No one know. Siapa tanya? Satu. Sluice bar model, sluice. Itu Sluice. open bar. Apa? Mostly kalau sebab ni dia dekat setahun. Setahun bar. Apa maksud Open apa? tu Okey, kau boleh tidak buat daya. Terdedah ke? Macam dia mana? tak dekat bawah. Cuma dia function lah. Function sebenarnya kalau sekarang dia mostly dekat longkang tau. Biasa benda tu kita akan buka bila perlu je. Kalau switch bar tu dia open. Kalau Close switch sebenarnya, sluice. Sebenarnya boleh tahu ke benda tu? Tak. Kalau kan Engineer dia untuk sebenarnya tengok lah. sebenarnya mungkin bagi tahu lokasi je lah. faham dia kan? Sekarang ni aku kata nak open atau close. Jenis, size, nak label dulu. Oh, Dia bukan. ada bawah. Bukan masa buat CP tadi. Tapi tak semuanya betul. CP yang ni, Aisyah yang buat, bukan kita. Ah, ya. Fokus sama ni ada je lah. Info pun ada dalam tu. Info tu dia pas pada dia lah. Update dalam video. Tak nak tak sebut. Tapi orang ni lah. Orang nak Onside, buat. Takut yang tinggi tak mana onside. Sebab size baik pun tak sama kan? Ya lain. ada tanam lagi. Kan? Kan? Menyapa Muhammad tu. Apa yang panggil dia? Itu pula dengan dia punya. Gerak. Ambil kenapa kita? Ambil siapa ni? Kenapa tak dia orang? Ambil kita adalah UDM. Kita fokus on UDM.
Betul nak masukkan dalam sebut ambil tak kenapa tak? Ambil daripada diorang, data diorang, transfer dekat kita. Sebab kita bukan dia buat kerja. Transfer tak boleh sebab dia bukan live punya. Tak ambil. Maksudnya bila dia tanam tu, delay tu tak sama dengan yang propose ni. Aku tak tahu lah. Ya tak? Kita orang kuat. Bang tak ada kat situ, tak buat buang sebenarnya. Oh, office kan. Semalam ambil betul tiga banyak mana? Mana? Ini sebenarnya bukan ada skill, bukan macam mana, bukan Tak ada pengetahuan untuk dia tak ada ilmu tu, nulis tu tak ada. Untuk identify yang betul. So Ustaz kena bagi Jaya marah aku. Mana tu ah? Okey. Bapak kata marah. Kalau macam marah je. Sebab dulu dia orang macam tu, dia orang hire surveyor. Dulu surveyor diorang macam tu inward lah. Buat semua. Aku yang dibayar. Apa cara tu? Aku yang nak marah kau. Hei. Marah okey lagi. Mana okey, maki okey. Betul. Ya. Yang kena jalan mati. Pukul gitu kan orang. Hai. Hijab pun. Terkeluar banyak. Terlibat. Mana sisa benda tu negara tu. Satu ni je, yang lain saya tak rasa. Exception project. Tapi dia buat Dia orang tu dia nak buat. Kita ambil jenis, size. Kau satu tu apa je? Dia buat design ni lah. Satu design tu, yang sebab orang pada kita. Tu rumah kan? Kau satu tu buat apa ni? Banyak sekadar. Apa pasal tengok dalam tu yang lain dia ambil tanggungjawab tu ya. Tak perlu. Dia sign dia tu kan. Just buat bayaran tadi. Suri ni bagi info. Anggaran dengan Ya, cakap kau satu lain buat macam tu tak? Satu lain buat macam tu okey. Bagi info kita ambil game pula. tak ada pakau kerja. Nak ambil info kan mungkin negatif buat. Boleh nampak kita lalu kat bawah tu tapi nampak Ada bukan yang close. Dapat sedikit sebab Bukan yang tutup pakai batu ni. Batu tu ada simbol. Dia riset macam Riset ada apa tanda tu. Batu nisan. Ada batunya satu. Tapi dan tak batu nisan tu ini open je. Kalau pelindung yang simbol butterfly tu je. Tak kau macam ni, kau ambil gambar, semua yang kau jumpa, kau yang kau jumpa, kau ambil gambar, kau bagi dia. Biar dia decide, tu open ke, close ke. Habis tu dia nak suruh kita tentukan, tu open ke close untuk dia. Memang tak apa sih, tanggungjawab tu biar bagi. Sebab kalau kita salah ke open ke close, yang akan nak lapor. Pasal cuba yang kita masuk ke hari tu. Info tu lah. Terima kasih info. Dapat info je kat dia. Bagi Sofi tu. Kasih info ada. Jadi kerja tu. Kihau punya ada. Kihau punya ada. Aku ada stiker ni jangan meeting. Tak ada. Kau bagi apa Excel? Cerita macam mana? Saya link kan. Dalam link tu kalau tak ada Tapi kau fit McDonald tu kan? Fit kan? Tu fit yang mulut sakit tu. Stagio. Studio kan? Yes. Stagio. Oh, video SGS. Telkom. Tiba dia apa? Hit. Cyber. Cyber product. Siapa? Dalam drawing ada tak? Engkau. Dalam drawing di sebelah-sebelah ada DM, ada Telkom. Ada ayat.
Ada 4 taper tu sebelah. 3 detect, 1 tak dapat. Macam ini saya besar ke? Kenapa je? Selasa, dua Selasa. Ada 145 dengan 136. Satu 147 belum ada pinjam. Rokat susah. Jangan dia tahu lah. Dia tanya orang. Tapi situ ada 4 telco. Ada 4 yang tak detect 1. Ada possible sinyal jam tak? Kalau rapat-rapat sangat ke? Tapi memang rapat. Rapat. Sebelah. Rapat sangat. Kita tanya Mr. Kogi dan Mr. Kogi. Boleh buat apa senario? Senario ni kabel. Okey. Dia kawasan tu, dia spot, dia fiber optic dia banyak. Dalam drawing ada 3 unity berbeza. Contoh Selcom, DG, Tinggal di CM ada. Di lagi satu yang tak ada dalam drawing. Tapi dia berdekatan dengan unity 3. bersebelahan. Dia jamin. Macam mana pilot tu dia still dia 100% pun drawing ke dia salah ke? Tak, dia based on your scenario, what I can understand is masa pilot tak kena. Tak ada kan? Tak ada. Masa reaming dia kena. Masa reaming ataupun tarik pipe dia kena. Disebabkan oleh memang macam Paul bagi tahu, semua berdekatan, tapi gigi reamer tu kena dekat satu kabel saja. Kena kabel. So kena. Tapi sekarang apa action plan ni? Did they do a sound test? Dia orang ada buat sound test? Ada. Undetected. Memang ada buat. Undetected. Menggunakan sound berapa inci bang? Berapa mm? Itu tak tahu lah. So sekarang fiber ni dia very sensitive. Fiber is very Pakai sensitive. tu lah digitrack ni ML tu. Fiber ni very sensitive because of it's untraceable wire, untraceable metal component. So it's a full of glasses and capticles. So apa yang kena buat adalah dari segi dia ada flexi trace. Flexi trace, pernah dengar? Flexi trace ni dia 9 mm. Flexi trace. Flexi trace 9 mm. So kita kena verify did they use flexi trace. Sebab hanya fiber optic boleh melalui 9 mm saja. Kalau tak, did they use a duct track? Duct track 30 mm. Kalau main pipe, main infra, tempat tu dalam ada kosong banyak, you can use main duct, no problem. Kalau memang infra tu 4 inci tapi dalam sudah ada 36 sudah padat, you cannot use 30 mm. So only option for you to use the 9 mm. So ini dua complication yang kita kena check sekarang. Memang dari segi detecting fiber is challenge. Tapi the only solution is tracing cable. Tapi itu pun kalau depth dia banyak, kalau depth dia bawah daripada 2 meter sudah hilang.
Normally HDD 4 meter, 5 meter, 6 meter, 8 meter. Tak boleh cari. Dalam konsep. Tak boleh cari. Itu lebih tak boleh cari bilang. Dan dia high chances, high possibility to get eye interference. Memang akan hilang. Dalam drawing 3 dah dapat. Satu je lagi. Satu yang tak ada tu yang ni. Dia lokasi mana bang? Mana? Arah masa. Oh, ada Taman Serah. Sekejap, I need to excuse. Alright. So ada Taman Serah. Oh. Dia company telco lah. Oh, telecom. This is real situation. Real situation. Contractor nama saudara. Pasti berapa. Dia ada banyak benda dia kan. Oh, ada Taman Serah. Setahu saya ada tengah jalan dia punya kerja. Time project juga, tak pasti I lah. Dia tu. So probably sir, these are the main factors you have to check. Ada ni ada cara nak counter lah bila ada isu ni. Nak defend. Dia tak boleh lah nak terus nak kena defend pusat. Sebab kalau mapping memang tak ada satu tu. Tapi memang dia dekat-dekat. Lepas tu fiber optic pula. Sekarang soalannya adalah pusat ada buat bila? Tak pasti. Ataupun kontraktor yang appointed vendor ada buat benda ni tak pasti. Ataupun manual dia ada tak? Manual dia berapa jarak? Itu semua. Itu lah memang defend tu boleh tanya. All the things that we require. Dia ada buat CBYD ke? So probably we can ensure, we can tell the contractor CBYD punya document mana, company visit form mana. Pusing balik belah tadi kan? Oh, normally ini common case kan? You guys need to encounter this lah. Normally you push to the contractor or you absorb? Set. Alright. Bukan dia kepun dia nak So dekat sini ada different department. Operation. All operation, do you guys involve in a different units? Alright, okay. 3 unit. First deal dengan customer, tengah deal dengan buat beli. So yang third permitting. License license dengan area. Understand. Okay, So depan tengah belakang. semua all together now. Alright, okay. So for fiber ni dua solution saja lah. Tapi fiber is a subjective lah, very subjective. It's not an easy game. It's not an easy game like a TNT. Macam mana pilot tu boleh dia tak ada skill ni. Sebab dia boleh elak jauh sikit. Macam ada fiber optic 3 kan. So for example, Janganlah main CCP. Jauh sikit lah. so for example, dia punya tuan punya UMAP dalam 3 meter, dia main 4.5 meter. Normally pilot man will always far away from 1.5 meter, dia akan ambil clearance dia 1.5. Tetapi pilot lepas masa reaming itu tempat not compact, not clay. Masa reaming dia akan naik. Masa reaming dia akan naik. So daripada 4.5 meter pilot dia akan sudah jadi 3 meter sekarang. So masa 3 meter tu 2.9 ada kabel. Kena sikit. So you can't do anything. So only option is Bentonet. They won't use Bentonet because of cost efficient. Dia orang yang fikir satu saja, orang patah itu nanti punya masalah. Sekarang I punya duit, I punya sekarang the problem. The current problem is I don't have money for me to buy the Bentonet yet because this place is good, clean. I don't not necessary for me to use the plastic, the Bentonet. Itu saja lah. Tapi pilot lepas, masa Bentonet yang kena, masa reaming. You kena tanya dia balik. Ada tak you kena Bentonet? Berapa promotion dia naik? All the Alright, so boleh start Boleh. So ada soalan tak? So faham tak? Coba. Kau okey tak? Faham? Bang okey bang? Okey. Abang Lukman okey, steady. If too deaf, you can stop me and ask me. Just too deaf. I'll be very much happy to share you whatever things that I know. Alright?
So major component and equipment used in HDD. So yang ni kita akan glance through, so you can get a concept of it. So macam pagi tadi kita bincang, so the machines that in the Malaysia. So sekarang soalan ni adalah what type of machine, what type of capability and what type of selection factors yang kita boleh pilih untuk buat mana satu punya projek. For example, commonly speaking, if you are doing one-way job, telco job, private telco job, machine 32 and machine 35 is more than enough, can be done. Tapi ada tak dekat job site, puan ataupun tuan, face machine 20 tan ataupun 18 tan? Machine 18 atau 20 tan? Tak pasti. Dia machine kecil. Machine kecil dengan tulisan 20 T compare dengan 30. Tapi sekarang sudah very less. People normally don't use. Very less. Sebab kita boleh pilot tapi nak tarik tu dia punya power tadi. It cannot pull the pipe. So that's why people like contractors are using more towards to 30 and 32 ton machine. Sorry, 32 and 35 ton machine. Sebab you boleh buat crossing dari segi satu way sampai 4 way. Okay, 1 second lah, 1 second. Alright. Okay. So in Malaysia, commonly used is 20 ton machine, 35 ton machine and 55 ton machine. Okay, 20 ton machine ni adalah more kepada satu way job, one way telco job, time.com. Pipe dia diameter 60 mm, 60 mm. Tadi kan saya bagi tahu dia 73 mm kan? Diameter dia 73 mm diameter tu untuk 35 ton machine. Let's say we are talking about 20 ton machine, your diameter is only 60 mm, 60 mm sahaja. Okay, kecil. So dari segi bending tu dan zigzag tu amat mudah. Okay, so walaupun dia punya length tu tetap 3 meter juga, 10 kaki juga. Okay. Okay. This is for your 20 ton machine. 35 ton machine sama juga 73 mm dengan 10 meter dia punya panjang drain pipe dia. 50 ton machine dia punya rod ni adalah 6 meter panjang. Okay, Malaysia ada dalam 20 unit, 20 unit of 55 ton machine. Okay, dengan 4 biji 130 ton, 500 ton tu ada 2 biji. Satu in operation dan lagi satu not in operation. Okay, ini saja history of Malaysia. The largest machine that Malaysia have is 500 ton machine. Okay, it's located in Penang juga. Yang Mersing punya machine tu ada di Malaysia. Dia sudah pindah pergi Hong Kong. Okay, based Malaysia but now is currently operating at Hong Kong. Okay, so the machine punya angle tu, macam just now we discussed, it starts from negative 24 to negative 32 machine punya angle. Okay, ada soalan tak dekat bahagian machine punya angle ataupun clear? Good to go. Alright. Okay, ini saja machine. So what are the other specifications that required for the machine part adalah dari segi your maintenance of the machine. Does the machine require check like a car every day? Ada. Pagi siapa ada check minyak hitam? Tak ada lah, sekarang tak payah bang. Abang check bang? Saya tak check. Klik button saja, push. Kalau warning symbol tak ada, okay start. Sekarang semua sudah amat canggih. So we don't check. Tapi untuk machine kena check tak? Mesti kena check. Sebab machine semua manual. Sebab ada 2 things. Satu is work with the hydraulic. Okay, hydraulic. Lagi satu straight night work. Okay, kita tidak tahu oil leakage tu ada ke tak. Kita tak pasti. Probably ori pecah, oil leakage. Okay, we don't know anything. So everyday morning is required for you to check the machine at the job site. Satu. Nombor 2, maintenance dia adalah setiap 150 jam, you have to change the engine oil. Okay, untuk machine. Okay. Apart than that, what are the basic things is you have to check the fuel, you have to check the diesel, you have to check the pressure gauge, is it the working condition or not. Okay, that's our basic. Okay, that's our basic. How do you check your machines? Okay. Okay. So if you ask me anything on the machine, the major things is these are the things lah.
Satu maintenance dari segi mesin, setiap 150 jam you kena tukar engine oil. Every 1000 hours you have to change your hydraulic. Every 1000 hours you have to change your hydraulic. Every 1000 hours. Alright. So Malaysia commonly using for the 35 time and 55 time machine. Alright. Okay. So yang ni HDD guidance system. Okay, HDD guidance system. Alright. So yang ni. Okay. So I think we have touched in the morning a bit here and there. Okay. So what are the common problem at the job site is because of the interference. Kalau interference ni kita tidak alihkan, probably you can't complete your job. Okay, interference ni adalah it's very important. Okay, interference is very important. And also by choosing the right locator is plays a major role. For example, macam Tuan Rizal facing a problem now. Sudah hit cable. Tapi sekarang problemnya adalah is the device, is the pilot man is accurate. Kita tak pasti kok. You kena tanya dia apa sistem dia guna. Sistem. You kena tanya dia mana satu Falcon dia guna. You guna Falcon ke atau you guna apa device? Kalau dia guna sense yang mula-mula you nampak kan warna orange dekat tengah-tengah, itu Russia punya brand. Langsung tak boleh guna dekat Malaysia. Ada 4 biji. Memang cannot detect. Bawah daripada 2 meter semua hilang. Tapi ada 3 tip tengah guna juga. Apa nama ni? Sense. Sense. Probably you can 30%. sense. I think it will be in your front module. Oh, rasa. Same okay. Module. Okay lah yang tu. Bawah yang tengah warna orange. Kalau yang tu ada, you tanya dia ke klien terus. Ini device, can you show me the 3 meter calibration? Confirm kalau tak. 2 meter dia maksimum. Kita dekat Malaysia tak boleh buat 2 meter calibration. 2 meter lebih baik you open kan. Alright? So you have to check with the client what device did they use. For example, saya tak pasti memang boleh tanya ke tak, tapi salah satu sebab kena kabel adalah by choosing a wrong locator. For example, this transmitter is original. Okay. Original. Okay. Yang ni original. Is tele. Good. Okay. Yang ni I pakai duplicate OEM. Yang tu original. Yang ni okey tak? Tak okey. Tapi dekat Malaysia, this is the problem. This is the problem no. Yang ni ada banyak duplicate. Tapi semua orang ada yang tu. Yang ni region 6. Yang ni region 3. Dia ada tally tak? Tak tally. So macam mana bawah punya depth tu dia tally? Memang tak tally. Tak tally. So you kena Abang kena letak satu clause, check the certificate of calibration of this device. Kalau tak ada bang, apa akan berlaku adalah tetap you bagi dia punya device, tetap dia kena kabel juga, tapi dia letak plan yang tak ada. Dia punya variants have been tested at 1.2 meter distance. Kalau you main bawah 4 meter, atas 4 meter. Kalau bawah daripada 4 meter, variance dia lagi tinggi. Tolerance dia lagi tinggi. Tetap boleh buat, boleh kerja tu boleh buat. Kalau rezeki tak duduk on our side, kena tu kena. Dan pusing apa? Dokumen, tak ada dalam dokumen. Tak ada dalam apa mapping punya data. So that's the big problem. So again, back to the thing. By choosing a right locator is very important. Okay? Dekat Malaysia, commonly we are using Digitrack, UMAC and Golden Land. Commonly. So as we know, Digitrack is good. Golden Land is good and UMAC is very good. But the problem now is these things all in same brand? Ataupun yang ni duplicate, yang ni original? Ataupun yang ni duplicate, yang ni original? Normally yang ni original. Yang ni yang duplicate. Sebab yang ni sudah patah ke bawah tanah. Hilang. Patah. So they buy for a cheap OEM product. Kalau katakan cheap OEM product, what will happen is cheap akan kena kabel juga. So kena kabel tu will come back to you. So yang ni tuan kena put a remark how you gonna encounter that. Okay. For example, I show you yang ni.
Okay, avoid copy transmitter. Yang ni copy transmitter. Okay, yang ni copy transmitter. Okay, yang ni original. Okay, so apa difference dari segi by using a copy transmitter and OEM akan apa you akan dapat adalah dua benda. Satu, depth dia lain. Firstly, secondly, interference dia memang tinggi sangat. Memang tinggi sangat sebab dia tak teli. Yang ni made for the Indonesian and China for the OEM. Yang ni is set for the Malaysian country because we are using 50 Hz, they are using 60 Hz. Tak teli. So that's the difference. Alright. So back to the thing. Okay. Ni pernah nampak? Falcon F5. Tak ada? Tak pernah. Okay. Falcon F5 ni adalah dalam guidance system dia ada. Falcon F2 ni adalah commonly used, many people are using it. But Falcon F5 is the advancedly used. Number one in the brand. Number one in the ranking. First. Kenapa? Yang ni kita tak payah catat. Everything is auto recorded. Everything is auto recorded. So for example, I'll show you the data. So if I pilot, so kalau I guna Falcon F5, I pilot, I terus dapat data macam ni. HDD profile terus keluar. Kalau I use Falcon F5, sample that video. Okay, so this data. Kalau F2 ni Tak, kena buat manual. Okay. Falcon F5 ni terus keluarkan semua data macam ni. So for example, this green color is your level. Okay, ada satu river. Blue color is your piloting bomb. Okay. So apart than that, what are the things that you will be getting is, you will be getting your data. Rod nombor 1 berapa, rod nombor 3 berapa, rod. You will get until rod nombor 21, what's your depth. You will get all the information. Tadi tu river tu memang dia pun boleh detect juga lah. Tak, kita kena plot, kita kena tulis, kita kena plot. Okay. Yang data ni dalam bentuk apa? PDF ada, PDF saja ada, KML pun ada. KML, Google. Oh, betul. Okay, kalau yang manual, macam mana dia orang, usually lah sebab I tak tahu macam mana dia orang buat manual ni. Okay, normally- coordinate ke apa ke? Normally, what will happen is, number, pitch, depth. So rod number 1, negative 32. Depth dia 1.7 meter. Okay. Sekarang, I ambil point nombor 2. Okay. So I buat negative 24. Depth saya 2.2 meter. Yang ni. Oh, okay. So yang ni, once I tulis, I bagi dekat point. Oh, Maksudnya kena tulis Manual, kan? by hand. Dia orang tak record Tak data record. macam satu dua rod apa. Tak record. By hand. Itu dia detect. Sekarang now problem is, diorang data ni diorang bagi accurate ke tak? Human error confirm. Human error, accurate. 4 meter, dia dah pergi 3.6 meter. Tapi dia akan round off, dia will tell for 4 meter. Okay, done, clear. By using Falcon F5, can you do that? No, you can't. So maksudnya ni boleh manipulate. Manipulate. Data ni boleh manipulate. This also can manipulate lah. If you're smart enough, you need to put that in a drive, convert, change everything can. But normally people don't do. But this one, just writing by hand, human error. Okay, so that's the difference between Falcon F2 and Falcon F5. Does any other brand do F like LWD? No, none. Ada. Only Digitech saja. Okay. Tapi dekat Malaysia ada tak orang guna? Ada. Gas Malaysia semua kena pakai. Faham? Falcon F5. Diorang specifically cakap dekat all contractor kena pakai F5. Betul. Main con kena ada F5. Subcon subjektif. Okay, yang tadi HDD tu dia boleh I mean like apa nama documented depth dia berapa kan. Okay. Tapi kalau kita belok kiri kanan dia detect juga tak? Dia tak ada. Dia Tak ada. oh, Yang tu onside. maklumat tu tak ada lah. Maklumat tu tak ada. Onside kena maki. So F5 ni just depth je, tapi yang kiri kanan tu dia tak detect. Tak ada. Yang tu comes to the Tu manual. reduct.
Reduct. In the morning I mentioned, right, reduct. It's a different product called as reduct. Dia S-bill data. S-bill data. So what does S-bill data do is, what the S-bill data do is, reduct gives you X, Y, Z. Kiri, kanan, bawah. Is integrated with the sea level. I think Kusel, kalau boleh, we'll put up proposal for you guys. Reduct is the future. Probably you can check on it. Yep, bukan yang bawah tu. Yes, betul. So what does that thing do is, it will give you the S-bill data. Apa tu S-bill data sir? Sekarang tuan punya client sudah kena kabel dia. Sekarang dia punya kena kabel tu, dia berapa meter ada kita tahu tak? Kita tak tahu. So kalau we insert this S-bill data, reader inside that, we know what is the actual core dia buat balik. Mana dia punya position tu ngam-ngam dekat sini ataupun sini. Dia tahu. So now we started to do 5 years down the road, kita akan ada semua data. So just TNB make it mandatory. Sekarang TNB punya data tu macam mana nak kumpul? Itu that's it. So that's it. Memang pakai gyroscope. Gyroscope, yes. Reduct. Oh, reduct. Reduct. Oh. Gyroscope. Reduct. Reduct is the gyroscope. Okay. Gyro. G-Y-R-O. Okay, gyro. Alright, cool. Okay, so yang ni more kepada S-bill data. So once you have completed your bore, now kita nak install cable. Sebelum install cable, kita letak reduct. Okay. Okay. Lost? Clear? Alright, okay. So now back to the thing, HDD guidance system. What is the interference? Sekarang dari tadi kita tengah cakap apa tu interference kan. So interference ni ada dua, satu aktif, satu pasif. Apa tu aktif kan? Abang lupa apa tu aktif kan? Active interference. Yang nampak cantik. Yang kita nampak tu probably feeder, we nampak kabel, kita nampak water chamber, lagi apa yang kita nampak? Sewerage, bomba, lagi manhole, betul. Hydrant, lagi apa? Passive tu apa kan? Signal. Signal. Okay, signal, wave, right, lagi? Oh, flow. Okay, flow, everything. Passive is about everything. It's transmitting signal without from the power source. Without the power, for example, mobile, tower, everything, A to Z, semua sekarang. So sekarang dekat job site kita, can we avoid the interference tak? Kalau signal tak. Kalau signal tak, okay, agree. So macam mana kita nak buat pilot kalau tak boleh avoid interference? Frekuensi. So kita kena pilih frekuensi yang rendah. Maksud memang dekat job site tu, dekat mana-mana tempat memang sudah ada frekuensi, tapi we kena pilih satu frekuensi yang rendah supaya kita boleh buat, kita boleh kerja. So macam pagi kita bagi tahu, dalam ni ada 9 frekuensi, What we have to do is we have to come up with a concept of kita kena pilih dua frekuensi yang rendah supaya kita boleh buat, kita boleh kerja. Okay, so for that what you have to do is, okay, you kena pilih frequency optimization. We will do that after lunch. Okay, we will do that after lunch. Frequency optimization. So kita kena scan, kita kena pilih dua frekuensi yang rendah. Again, dua pilih frekuensi yang rendah. For example, you go to a job site, kita pergi dekat job site, kita tanya dekat mereka, dia orang cakap memang pilot ni tak lepas sebab ada banyak barang disebabkan oleh memang ini tempat susah. Okay, everything is good. Now your question to them back, apa frekuensi yang you pilih? Okay, you kena tanya dia mereka balik, apa frekuensi you pilih? Dia akan bagi tahu saya pilih 223U. Kalau 223 confirm terlepas. Okay, confirm terlepas. So the answer is they have to choose two lowest frequency. Mereka kena pilih ataupun tuan puan kena pilih dua frekuensi yang rendah. Okay, so means that pilih two frekuensi yang lowest. Okay, out of 9 band you kena pilih dua frekuensi yang rendah. And also you need to pairing. Pairing tu maksud kita akan connect transmitter dengan locator sekali.
Okay, we'll connect all these together. Apart than that, what we'll do is we will do system calibration of 3 meter. Okay, kalau mana tiga enam, this all three is good, you are good to go and do a final calculation outside. Kalau benda ni satu salah, you're going to have a problem. That's where the problem comes in the cable. Salah. First fundamental is in the cable because of choosing a wrong frequency. Okay, clear? Sudah sleepy bang? Belum? Okay, clear. Okay. 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 Before I continue, let's do a small exercise dengan produk ni supaya all of you can get a concept of what is frequency optimization, apa tu pairing, apa tu system calibration. Boleh? Okay. Bahasa Inggeris 2 orang. 2 people. Bisa bagus kan? Dua orang. Hey, Mana? please help Mr. Surabaya boy. Please help Mr. Del. Baik. Tolong angkat. Tolong angkat ya. Tolong angkat dulu. Sekali. So kita buat ni Okay. I think all of you can come and do. Mana dah sini? Okey, dengan Jom. cuba tengok. Kata. Okay, sekarang kita nak buat 3 benda. Nombor 1 kita nak pilih frequency optimization. Okay. Kita nak buat pairing dan kita nak buat system calibration. Alright. So untuk tu buat yang ni kita ambil. Klik ke bawah. Alright. So lagi satu lagi. Okay. So yang ni is your frequency. Okay. Macam kita bagi tahu kan 7 sampai 43. So yang ni ada total ada 9 betul. So 9 3. So dia total 11. Okay. So basically what are the things that you have to choose is you have to choose 2 frequency yang paling rendah. Betul tak? Betul. Okay. Clear ke bawah? Tambah. Okay, sekarang mana satu nak pilih bang? Kenapa dia tinggi sangat? Apa problem? Ada riba. Ni apa problem? Kita boleh tak buat kerja macam ni? Sebelah kenapa? Apa problem? Sebelah. Apa yang punya nama? Ni abang musuh. Kita kenapa? Sesuatu dia kata. Oh, jap. Sebab dia sudah connect dengan battery tinggi. Cuba buka je. Sudah satu tak? So sekarang refresh balik. So first step, kita tak boleh guna bateri masa kita nak pilih frequency. So you boleh check dengan lain. Memang dia orang ada pakai bateri ke tak? Masa dia orang pakai bateri. Kalau dia orang masa buat bateri dia orang pakai bateri, confirm data dia orang. Okay. So sekarang kita nak tengok mana satu frekuensi yang ada. Okay. Betul tak? Okay, mana? Okay, so kita boleh pilih 3, 4 dengan 3. Dulu ada ingat tak mak bapa kita bagi tahu our parents or beloved will tell don't use the handphone bawa tilam. Kenapa? Frequency ambil mak telefon dia. Dia pakai telefon apa? Telefon Nokia. Okey tak? Ada kaca tak? Tak ada. Pada atas ni apa? Tak sini. Ada kaca tak? Pada kita kasi on tak? Kasi on. Kon. Pasal ini yang our beloved used to tell that don't keep the handphone bawa tilam. Nanti botol dia cair. So this is a good example. Right, so refresh. It's true lah. True sir. Yes. Betul. Tapi kalau kan tengah pakai walkie-talkie ni, kan dia walkie-talkie dia. Tak, walkie-talkie masa ni tak ada. So kita akan lepas setting semua baru kita akan guna walkie-talkie. So this one is free. So after that masa guna tu tak ada masalah. Tak, sebab yang ni sudah masuk dalam. Okay. Kalau Apple Watch dia detect. I tak pernah cuba. Cuba.
Weapon. Tak ada. Weapon kayu. Kau dulu aku bawa suruh. Bukan, Bukan. Sikit lah. Ada lah, ada kacau juga. Siapa ada Google eh? Google. Memang Google. Bukan. Oh. Bukan, dia pakai Google. Oh, Google. Pixel ada orang Google. Tak ada. Bagi kau pixel tinggi sangat. Alright, so Pak, you boleh pilih dua frekuensi yang rendah. Refresh balik. Ganggu juga je. Ya, buka semua. Aku ganggu ah. Tak boleh dia. Apa dia? Boleh. Nampak apa dia nak kisah dah. Alright, Pak pilih dua frekuensi yang rendah. Ni. Boleh. Oh. Yes. Okay. Dia mana yang klik? Enggak jawapan. Klik. Okay, kau lagi satu. Pressure. Dua boleh pilih. Okay, kau. Klik. Klik. Okay, sekarang sudah klik. Klik. Alright. So sekarang step nombor 2 pula, pairing. So sekarang kita nak kahwin. Okay, buat pairing. So klik. Okay, right. Pairing. Okay, pasal ni. Gitu. Okay. So pairing ni adalah membos tadi. Yang ni follow dekat. Ni ayat apa? Okay. Oh. Mana? Infrared, yes. Ayat apa? Tak jadi, asal apa problem? Salah. Apa lagi sekali? Salah pairing. Salah pairing, yes. Sebab infrared tadi tengok. Apa yang asal? Apa Pairing yang problem? betul. Apa yang meter dengan dia? Apa mau buat? Apa problem? Tak usah. Mus. Apa? Dengan ni ke? Jangan ketat lah Mus. Dengan ni? Okay, ini sama green light. Alright. So sekarang yang last pula, system calibration. Sistem calibration. Wah ini yang apa Zainal ni. Kalau yang ni dah 3 meter. Okay, 3 meter. So 3 meter adalah 10 kaki. Okay, bagi pergi sana. Ni kan Zainal tahu. Okay ngam. Bagaimana? Okay. Pintu pula tu nama. So sentiasa masa calibrate dia kena fetching ke hadapan nak ini tadi. Ini wrong. Oh. Okay, fetching yang sini kalau boleh pukul 12. Okay, tapi by right by actual kena ada measuring meter. So dia 3 meter ngam. Kalau tak ada dia not accurate lah. Yes. Okay. Yes, agree. Okay. Yep. Okay. Okay, semua ngam. Oh, baru boleh. So means that can you click? Okay, that's one. Macam ni makan sikit dulu. Daripada level ke bawah ke Zero dia dekat infrared bila. yes, infrared ini level. Bawah tepi sini. So dia. Ini sini. Ke jarak pos. Ke transmitter ke sound. Arwan. Okay. So just now we talked about two things, right? I think Samira asked me the question. Temperature. So how to know temperature? Negatif 28. Berapa? So kalau minimum dia negatif 28, maksimum dia 104. Satu dah panas. Dah panas. Memang sudah KO. Yang sound tu sudah KO. So kalau 104 memang sudah tak boleh pakai. So lepas 60 memang dia akan bunyi dia kuat. Bunyi dia kuat. So kalau 35 tu sebenarnya okey lah. Okey, boleh mula lagi. Je. So for example sekarang you orang as a authority going to job site. Betul. Tapi you orang ada tak authority for check? Ada.
Kalau lah you nak check, macam mana nak check memang sudah kena kabel. Sudah kena kabel. So sekarang it's not simply can blame, but we need to check whether your product is good or not. If your product is failure, then kalau kena kabel pun memang is because of your product. So how to check whether this product is good or not? For example, ni bawa. Tengok, sekarang saya punya maximum temperature yang ni maximum temperature, I already use 104. So memang yang ni kalau dia 3 meter lah, confirm dah salah. Ni confirm tak 3 meter. Sebab yang ni sudah cecah panas. It's already maximally used, dia tengok sudah hitam. Oh, dia dah bakar ni. Betul, Dia ini dah memang rosak. sudah bakar. So can you help me to take another transmitter? Baik, silakan. Tak boleh jadi yang main. Ni memang boleh tengok tak? Okay. Ini kau yang terbakar. You pernah pakai tak real? Pernah pakai untuk real job? Boleh, tapi sekarang ni Falcon F5. Oh. Ni Falcon F5, ni Falcon F2. Untuk tadi lah. Atas tadi. Kami dah boleh repair kan? Dah bakar. Still boleh repair. Mana? Oh, F2, F5 tak boleh juga? Boleh repair, ini tak boleh. Wah, Ini tak boleh repair. Ini boleh repair. Boleh repair, boleh repair, boleh repair. Oh, boleh repair. F5 boleh repair dengan F2. F2 tak boleh repair dengan F5. So yang ni tak boleh. Oh. Yang ni boleh. Kalau F5 ada, yang ni boleh repair. Yang ni semua boleh repair. F5 boleh kawan dengan semua. F2 tak boleh. Oh, Right. So back to the back to the topic. Back to the topic. So the thing is, kalau katakanlah you orang sudah kena kabel, so what is the solution is, we can check the transmitter to the transmitter interface. Okay. Tengok yang dekat mana. Tapi memang syarat kalau kita HDD project tu mesti ada beli. Memang semua Majority ada. Majority ada. Bukan syarat. Yang tanda tu Dia dah guide ni. probably Mana ada guide lain? dia orang buat. Cek. Cik nak tahu yang Oh, mana boleh, rosak ya, atau possible. mana, Cik? Yang lain tu? Kalau rosak. Rosak tu dah dia rosak macam besar. Dia tengok kan ada picture je. Bawah tu. Bawah ni sikit. Macam mana kita nak kalau dia punya data kan ada salah kan? Sudah dah lebih 90. Lagipun runtime dia minit maksimum pun 600. Ini sudah almost 5-6 years. So maksudnya kalau kita guna So level 500 hours of 600 hours. Not tukar. Sudah how to say overuse. Overuse. It's very much overuse. 600 hours. Not to say dismantle, probably you can't use for the deep box. You boleh buat untuk projek kecil-kecil, for example, nak main bawah atas 4 meter boleh, tapi bawah daripada 4 meter confirm not recommended. Tak boleh. So your question is? Price. Subjective. Very high. Falcon F5, complete set, just yang ni saja 20,000. oh Yang ni saja 20,000. kalau dia nak F5, Falcon F5, 130. 130. combo. Satu set. Falcon F2, almost 80 plus lah. Tapi all that is subjective to the contractor. Kita ada banyak, I mean I heard these people adding a lot of optional as a trading lah. Ada banyak kategori. Awak yang minta smeter berapa? Buat F2. F2, OEM, ada 7,000. Tapi confirm masalah bos. Ya. Ori berapa? 20. OEM 17. Oh. Tambah sikit lah. Tambah sikit je ni. Combo. Sebab tu lagi itu. Apa ni combo ya? Sebab selalu tak smeter lalu hilang kan. Asal tak ada panas. Tapi problem dia tinggal selalu disebabkan oleh rod punya masalah. Rod dalam dia boleh beli yang ni 7,000 tapi dia tak boleh beli rod baru sebab rod kena beli. So that's why they're choosing this out of that. But the problem is
Dia patah sebab rod. Kalau rod 1 600, 10 sudah 60,000. So that's the concept. So the 100 is 60,000. So that's the So concept. macam mana kalau kes yang ketiga dalam Tiga. Kalau lepas tu mas tidak lagi double road situ je. Kena tu kena. Kalau kita boleh, kalau atas 4 meter, kalau bikin excavate, kita boleh dapat. Kalau tak dapat tu, some other contractor will get. Alright, anyone else wanna try? Lagi satu orang mau cuba tak? Alright, okay, done. HDD di bawah ya pakai? HDD. Boleh dah balik. Before kita owner tak boleh. Tapi untuk manis. Kopi aja. Ni apa company ni? Kena kau pilih sekarang. Berapa lagi okey? Berapa lagi? Just wanna check with you guys. Lunch will be pukul 1 kan? Yes. Lunch ya. Banyak tak? Kita pun tak dapat dia lagi. Fit sekon je dulu. Sekon je. Sekon je. Okay. So okay ah? Alright, so machine okay, settle, HDD guidance system settle. Sekarang machine ni function dengan air. I believe everyone knows that this entire machine is function with the air. Minyak tu penting untuk start engine, tapi untuk buat proses HDD adalah kita kena ada air. We need to have a H2O ataupun lubricant untuk buat kerja HDD supaya kita tak sangkut untuk masa tarik ataupun kita punya barang tu our download tools not stuck under the ground. So mixing system is very important. Mixing system. So kalau katakan mixing system tu adalah apa? It's a process flow where we are taking the air, dekat mana we are sourcing the water source and we are utilizing the job site. Dekat job site, if you aware, if you visited the job site, which part of a job site will be taking a lot of time is masa ambil air. Corrosing tu dekat bawah building biasa. Tapi air tu akan ada 1 km ataupun 20 minit away. So it means that lorry have to go all the way to the 20 minutes to take the water source and come back 40 minutes. So what is the solution? Tank. Yes. So basically what we have to do is, kalau kita source water source from outside, where the cost will be very high, memang contractor tidak boleh. So what are the things that will happen is, we probably will add more water tanks. For example, satu tangki tu atas lori 500 gallon. Another 500 gallon will be dekat machine. Another 500 gallon akan berada dekat machine. So means that two water tank will be at the machine. Means that 500 gallon and 500 gallon akan berada dekat machine. Lagi satu 500 gallon ataupun 300 gallon will be on the lorry. Okay, so means that this lorry will be come full mobilized in terms of taking the water, and the water source at the job site will be sufficient. Okay, kalau memang tempat ni pasir, okay, kawasan pasir dia sedut air kuat. Okay, so that particular area what will happen is we'll be using more water source. So usually the water sourcing will be the tough. The water sourcing takes a lot of time. Dia ambil masa ini jalan. Okay, so how can we do that? What are the best that we can do? We can only provide extra tank. Okay, supaya the water source yang kita kena ada dekat job site ni agak tinggi. So that's the paling best yang kita boleh buat. So dari segi maintenance pula, dari segi maintenance for this, what are the things that required is, where we need to check the fuel, the engine oil, the gear oil every 150 hours together. So setiap 150 jam kita kena tukar
minyak oil ni. Kenapa kita tukar minyak oil ni? Disebabkan oleh sebab area tu ada dengan kawasan air. So mudah untuk masuk air biasa dekat dalam. So kalau ada masuk air biasa dekat dalam engine oil, apa akan berlaku adalah you punya air, you punya minyak tu akan jadi warna putih. So means that your entire engine system will have a problem. So that's the reason why you have to change and you have to check the water regularly. Okay? Yes, please. Saya nak tanya, Yep. boleh ke guna air laut? Okay. Let's say. Nah, let's say kalau kita guna kalau tak ada Air masin. air masin lah. Ada effect kau tak boleh pergi laut. Apa susah cari air laut? Itu boleh. Jauh ni. Bang boleh guna, memang pernah guna, kontraktor pernah guna, tapi mesin akan hancur kau. Sebab apa? Sebab air masin. Karat. So your entire ecosystem dekat sini bersih. So everything will be karat, corrosion. Not only this, your drill pipe. So this water is consuming by this, but going to the drill pipe, going to the drill bit, going to the sod and coming out to the ground. So entire part will be corroded. Okay, so memang tak boleh. Tapi bang, now the soalan ni, I tak ada source. Mana I kena ambil? Okay, you boleh ambil. Okay, you boleh ambil. Alright. So memang boleh ambil, tapi dengan subjektif, we need to add a sodium chloride. Apa tu sodium chloride? Chloride, cantik, NaCl. So you have to add tonnage of sodium chloride, make the acidic to the alkaline. So how to check what is acidic, what is alkaline? So basically what we have to do is dekat job site kita kena ada yang ni, kita kena check PSS juga supaya liquid paper, yes, supaya the water source that you are using and the bentonite that you will be mixing it will be very good. Kalau tak ada acidic water, how many ton of bentonite you mix also, dia akan jadi ketul juga. So that's the thing. Many people, many contractors used to tell that ini brand saya beli tak boleh pakai, ini brand saya beli tak boleh pakai, ini brand saya beli tak boleh pakai. Memang semua brand tak boleh pakai sebab air masin. Memang the acidic, the pH value acidic is 3. Memang tak boleh. So dia akan jadi ketul. So all your bentonite will become a fishbone. Dia akan jadi slurry. Okay, so that's the reason why the liquid paper is important. So in order for you to check the water. Okay, now the question is, thank you sir. Now the question is, berapakah pH value? 7. Okay, so kita kena ada 7, 8, 9 for you to do the work. Adakah kita boleh dapat tak 7, 8, 9 dekat job site? Boleh. Local pun 7, 8. Okay, even the drain water is 7.5 for it. Okay, rain water 7. Okay, so the only subjective criterion is acidic water is not advisable to use. Alright. Kalau you guna apa yang berlaku adalah buat balik jual dekat another contractor for another 100,000 buy new machine. Okay, sekarang di Malaysia ni demand tinggi sangat untuk refurbished unit. Alright. Alright. Okay. So download tools. So machine settled, guidance system settled, mud pump equipment settled. Okay. Now come to the topic, download tools. So from morning we have been telling you that the drill pipe, right, 10 meter or 6 meter length, right. So this the ini adalah rod, ini adalah pipe. Okay. Ini adalah pipe. Ini this rod, this drill pipe is the one will be going under the ground. So it will be 10 meter distance. So this drill pipe will be drilling under the ground. So the bending radius of drill pipe is -10 per rod. Kalau lebih daripada -10, apa yang berlaku adalah dia takkan bend hari ini, tapi along the road 5 months or 6 months later akan patah. That is a rezeki for another contractor. Siapa ni? Okay, sebab benda yang dah lepas kita tak boleh ambil balik.
It's very susah untuk ambil balik. Alright. So dalam drill pipe ni dia ada too much of technicality where we won't touch today. But the basic of it is the bending radius is 10%. Okay, negative ataupun positive 10%. Okay, alright. Ada soalan? Alright. So ini akan berlaku. Okay, this is example. Okay, this is example. Okay. Apa faham Okay, ini ada river. Okay, kenapa dia orang park mesin tu jauh sangat? Dah dapat angle dia. Okay, dapat angle dia. So angle dia sini. Okay, yang ni negative 30. We started here, right? Negative 30. Yang ni. Okay, yang ni kosong. Okay, ini positif. Okay, sekarang yang ni apa jadi ya? Ni negatif berapa? 60. Ni sudah negatif 50 lebih. Terus zero tak ada, terus naik. So what will happen? Patah satu, lagi satu pilot lepas. So Rizal pilot lepas. Reaming apa berlaku? Reaming boleh nampak sini. Pipe tu akan tenggelam atas air. Sebab masa reaming confirm dia akan naik sikit. Masa reaming dia akan naik. Okay, it will be proportion of 1 meter usually sebab tempat lembab. Okay, dia akan naik. So masa dia naik akan kena kabel, akan kena all the things lah. If you don't have the clearance, if you don't have a proper clearance. Alright, so these are the things. So this is purely incorrect. Incorrect because it's too near to the river bank. At the same time, the entry angle. Okay, ini dia punya konsep. Alright. So what if we don't use the drill pipe in right way? Dia akan jadi apa? Okay. Nombor pertama adalah drill pipe. Because we don't use copper grease. We don't use grease. Okay, besi dengan besi. Mesti kena guna copper grease. Okay. Yang ni masa kita clamp kita punya rod. Okay. Disebabkan oleh grease juga dengan dia punya grip insert. Okay, yang ni. Okay, disebabkan oleh rod. And this is because of your overbending. Okay, this is the common 4 things that happen at the job site if you don't use your download tools in a proper way. Okay, alright. Okay, ini saja untuk download tools. Okay, untuk drill pipe. So commonly speaking, what do we need to know about the download tools adalah kita kena ada copper grease. We need to use copper grease. Number 2, we should not bend the rod more than 10%. That's the 2 ideal things. And also we need to use the copper grease. Copper grease adalah penting. Copper grease ni adalah more kepada, it's not about normal grease. Normal grease yang kita pump untuk JCB, bukan. Copper grease adalah metal untuk metal. It's about copper grease. It's slightly pricey, but it's very much worthwhile for the besi to the besi, metal to metal. Because otherwise the damages will be very bad. Okay, so what will happen kalau damage sudah tinggi? Kalau apa trade tu kalau tak ada apa akan berlaku? Geser satu lagi. Memang masa you nak rotate, I think we discussed earlier. Masa you rotate, benda ni akan tanggal sebab tak grip, sebab thread dia tak ada. It's because of the copper grease. Alright. Jadi reamer. Okay. Jadi yang pagi tadi kita bincang pasal your first methodology is about pilot, right? Pilot. Second is about reamer. Third about pulling the pipe. So yang ni third. Yang ni second. Okay. Reamer ni ada banyak jenis. Sekarang some contractors will tell you that ini reamer saya pakai okay. Reamer saya boleh pakai. Itu macam dia akan bagi tahu. So what's the common thing over here is fluted reamer is always the best reamer. You can use in every condition. But the thing is, Malaysia do have 2 reamer. One is together with shivel, another one is tanpa shivel. Tanpa shivel tu dia agak macam. Means that we take this entire shivel, kita akan campur dekat sini. So reamer ni sudah size besar ni. Then we add another shivel and then the pipe will come. Okay, so reamer ni untuk enlarge, untuk besarkan.
lubang dia. Okay, so boleh dapat tak reamer ni akan ada dekat mana? Sebelum ni pernah nampak tak ataupun you want me to explain? Explain okay. So you see machine, pilot, rod. Okay. So the drill bit we discussed earlier. What is drill bit? Let me show you right now. So easy for me to explain. Okay, this is drill bit. Okay, ini mata pisau. So dekat mana mata pisau ni akan ada? Mata pisau ni akan ada depan dia. Okay, this is your saw. This is your saw. Okay. On top of this akan ada drill pipe. Okay, akan ada housing, akan ada drill pipe. Depan dia akan ada pisau. Okay, pisau. Okay. So pisau yang mana akan ada yang ni? Okay. Either this one or this one. Okay, either two. Either this type or this type. Okay. 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 Reamer pula. So when you are piloting, you will be using a drill bit. Okay. Masa pilot pakai drill bit. Drill bit punya kerja adalah untuk buat 4 inch punya pilot hole. Okay, settle. Sekarang step kedua pula, reaming. So dekat mana kita akan pakai reaming? Adalah dekat sini. Reaming dekat sini. So what will happen is, like you guys see in the video, what will happen is dekat sini kita akan pasang lagi rod. Okay, rod ni bukan pipe, ni rod. So means that we will be doing the reaming process. Okay, reamer ni akan datang sini. Okay, akan datang sini. Lepas tu dia akan datang sini. Lepas tu dia akan datang ke depan sana. Okay, like Miss Amira asked in the beginning. This particular reamer ni, once sampai sini, I need to bring back this reamer dekat sini. Okay, I take back the reamer to the exit pin, and then I letak I punya product pipe, 4 inch product pipe. Okay, I letak product pipe I. Sekarang I tarik. Okay, clear sekarang. Tarik je tadi. Macam mana? Macam mana? Tarik je tadi. Step ketiga tu sama juga. So reamer yang dipakai ni, reamer yang you completed for your reaming process, bring back that reamer to the exit pin, install the product pipe together, okay, then put. Macam mana nak put, sama juga, rotate, Tolak lah, bukan tarik. tarik. Sama macam lima. Tarik. Sekarang saya machine, okay, your reamer there and product pipe there. So sekarang I kena tarik. Alia tolak tu untuk masa pilot. Pilot I kena tolak. Yang lain semua I tarik. Itu pusing juga ke tak? Tak. So, pasal itulah yang shivel ni ada. That's the reason shivel ni. Kalau shivel ni rosak, pipe pusing. Kalau pipe pusing, apa berlaku adalah fatality can happen. Death can happen. Sebab belakang sekali, sekarang pipe sudah start pusing. Pipe sudah, kalau orang berdiri sini ke atau kereta ke apa ke, orang boleh meninggal. Ada pernah kes berlaku 2019 dekat Rawang. Rawang ada Selangor. Ya. 2019 you guys handle the case Oh, belum lagi. Oh, you are launched 2020. 3 fatality case happened. Okay, pipe sangkut. So pipe pusing kat belakang, kena kereta, orang meninggal. Disebabkan oleh sini sangkut. Oh, dia bebas kereta. Dia bebas lah. Libas. Okay. Because dia sangkut dekat sini, dia rosak sini. Shiver. Very important, shiver. Okay, shiver. Alright. So now the thing is, kita ada berapa biji? We have how many types of reamer? Okay, one is fluted. Okay, one is fluted. Sekarang kita akan pakai bawah tanah kan? So probably this bit, this carburet akan jadi
nipis kan akan jadi comot kan. So our responsible to weld it back. So what type of the carbide can be welded as per this. Okay macam ni. Kalau macam Tuan Rizal face the problem, masa reaming kenal, dia kalau pakai this sharp tooth ataupun conical carbide, dia akan kena pipe. Kalau if the contractor using a dome carbide, dia takkan kena. The less chances for hit the utility, because kalau kena utility dia akan turun balik. Sebab yang ni nak tajam. Pukul. Tak tajam. That's the reason why tolak. That's the reason why many contractors are using bota reamer bota. Maksud reamer yang tak ada gigi. Kalau kena kabel pun kabel tu selamat. So yang ni memang guna ada gigi lah. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. So but the option now is, can we use the bota reamer? Yes, we can. Safe tak? Banyak safe. Reamer bota. B-O-T-A-K. So in English is a barrel reamer. Bota reamer tu bahasa side. The subjective term is barrel reamer. Barrel. B-A-R-R-E-L reamer. Alright. Okay, this is butterfly. Beaver tail back reamer. Okay. Kerja dia adalah is very sesuai untuk hard soil. Okay, basically what they do is dia akan potongkan dia punya debris, it will keep inside, and then you need to use the fluted reamer so that the debris can out from the entry and exit. Okay. So this is the rock reamer, very good reamer. It's very much workable for the cobble rock. Okay, gravel rocks. Alright. Okay, hard rock. Cobble. Okay. Now last. Okay, ini. Reamer punya maintenance. So this is purely on the contractor side. How do they take care of their tool? Every download tools, we do have their lifespan. So contractor punya responsibility in order to take care of that. Dari segi shivel, mainly on the shivel. Okay, shivel mudah patah, mudah sangkut. Disebabkan oleh kita kena grease setiap crossing. Okay, but normally people don't do that. Okay, and also nozzle sumbat disebabkan oleh pasir sangkut ke dalam. Kalau di pasir sumbat, apa yang berlaku adalah air tak boleh keluar. So that's the thing. That's the reason why you need to take care of your tooling very well. Alright? Okay. Ada soalan tak? Air guna masa piloting saja. Semua. Your entire crossing require water. Semua. Full. These three steps require water. Tak ada air tak boleh buat kerja. Masa pilot tak ada air, rod panas. Masa reaming tak ada pakai air, reamer sumbat. Masa pipe tak pakai air, pipe sumbat, pipe sangkut. Okay? Any soalan? Kalau tak ada, let's take a break. We will continue after lunch. Is it okay? Okay. So we'll see you around 2. Alright, thank you sir. Kalau ada soalan banyak tu tolong tanya. Nanti saya jawab. Tuan, ini training. Ini training memang belajar ke atau suddenly? Kita bukan bajet, kita tu memang ada untuk training. Tapi kita buat semua dari mulai sini sampai pengukuran. Sebab kita jadi pasal itu. Kita ada banyak peralatan lain, kita ada operation. Oh, okay. No, on top of this, apa kata khusus dia berhubungan adalah how to accident investigate. So I tengok tu ada problem dari segi accident investigate. Maksudnya sudah kena, apa yang kena buat? Memang sudah kena, tapi what is that? Anticipating untuk kena tu lah kan. Semenjak saya dah operasi dalam 3 tahun lebih ni, daripada 2/3 itu kita punya percentage 0.0 something je kena. boleh dari. Tapi itulah memang ada kena juga, tak dinafikan. Mostly kita buat ada juga yang kena, ada juga
aiming lah, tapi dengan 3,000 monar tu is very very small lah. Tapi kita nak elakkan susah. Sebab kau memang tak boleh detect pun. Kalau ingat benda tu ada metal, okey lah. Sama juga klepat kita detect. And then apa ni poros yang lama punya ada apa ni ais lama yang lama-lama punya asbestos. Boleh pusing balik lah. Macam kita ada buat meeting apa, ada orang hantar pilih kat kita. Bila hit, so diorang repair cepat-cepat. Cost repair tu yang diorang claim tu saya. Oh, okay. Insurance. Jadi kita ada insurans kita. Saya ada insurans, so vendor pun ada insurans juga. Bila salah pada mapping ke sana, vendor akan beli insurans dia lah. Tapi setakat ni kalau ada, belum. Selalu dia orang repair outside je lah. Betul, dekat macam tu. Insurans nak aju lagi, susah lagi. Kami you agree, I agree ah. Betul lah. Biasanya dia orang ada aku kena hit yang banyak-banyak tapi dia tak diam je dia buat. Sebab kita tahu kalau downtime untuk yang telco lagi tinggi dia rugi. Betul. Why dia sambung je. Lebih baik settle terus dekat site. Tinggal hit pun bisa. Kita drawing dia 80% Indicator saja. Ni guide je. Kita nak daripada buta kan, tak apa langsung kan. Betul. Only guidance je. Lepas tu But the office are very good. Office cantik. Office 19 lagi sama. Lebih kurang lah. Tapi 19 more dia punya ni lah corporate office lah. Oh, This is the operation. Ada model kita sediakan makanan. Okay. Camera semua. Saya sebut okay. Okey. Tapi saya nak enjoy semua lah. Terlalu sibuk lah. saya makan semua kat depan. Alright, okay sir. Okay. Boleh. Jemput. Boleh. Cuma makan guys masih makan. Okay, siapa mah? Pasal sini pun ada macam mana? Bos-bos ni. Jadi bila plan ni? Lain plan hari ni. Lain hari ke jadi perkara. Mana tu? Ini apa next week ya? Ini VIP tu kan kita. Cewek siapa rumah? Saya beli buku dia sama tu. Mana buku? Orang tulis pada. Puspa nak balik. Dia sahaja dah puspa nak zoni. Asal? Agar ni balik balik ni dua. Dekat tu balik. Saya kena pun. Kita minta the first. Batu beli. Sahaja benda. Dekat tu ni ada join pada. Ada mulut yang ada. Yeah, okay. Thank you. Mama mau pun. சரி ஓகே என்எஸ்சி நினைக்கிறேன் போட்டு தாட்சி எடுக்கிறேன் Alright. Okay. So thank you for the good lunch. Thank you. I really hope that you guys had a good lunch as well. Alright, so let's review. So So what
what are the other elements that we will focus on HDD adalah satu pipe joint. So first yang kita cover pasal machine. Okay, lepas tu kita cover pasal your HDD guidance system. And then we have covered on the HDD download tools, drill pipe, reaming, dengan drill pipe, dengan apa, drill bit, and machine punya water source. Okay, water. So that's more towards the technical part in terms of machine and operation. So out of the scope, what are the things that need to be covered is ini pipe joint. Okay, pipe joint. So pipe joint ni dia ada, just now I think I had a discussion with them. So dia ada various sizes. Okay. So paling kecil adalah 32 mm. 32 mm. Okay, paling kecil adalah 32 mm kecil. Alright, 32 mm. Iaitu more kepada micro duct yang people buat projek untuk time.com atau Cellcom atau DG. Kecil, 32 mm only. Basically telco lah. Telco, yes, private telcos. So commonly who are using is Maxis, DG dan Cellcom. Okay, so yang ni 4 inch pipe. Okay, yang ni 4 inch pipe. Okay, ni pernah nampak kan kat saya? Okay, 4 inch pipe. So kalau telco dia warna hitam. Okay, kalau TNB dia warna merah. So kalau yang ada yang garisan tu ada nampak tak? Dia corrugated. Yang ni HDPE, that's a corrugated pipe. Okay, corrugated. So yang ni, what is the important dekat sini adalah how you gonna join yang ni. So dia ada dua method. Satu, kita akan using hot fusion. Okay, hot fusion tu pipe joint yang ni. Okay, di sini yang ni adalah hot fusion punya machine. Pernah nampak dekat job saya? Okay, yang ni how do we use this? We will put around 220 degrees Celsius. Kita akan panaskan, then we will pressurize. Okay, for a minimum of 3 minutes. 3 minutes under the same pressure. Okay, that's it. So masa dia kembang tu means that we know that it's already in a good condition. It's already joined. Okay, that's one model. One more model is by using a coupler. Coupler means kita akan letak another coupling unit over here, giving a hot pressure. Coupler tu masa dulu. Sekarang dia start to use all in term of pipe joint only. Okay, yang cheapest and efficient way is by using socket untuk kerja open cut. Untuk kerja HDD hanya kita boleh guna coupler ataupun fusion. Okay, coupler ataupun fusion. Alright, okay. So yang ni dia punya degree Celsius adalah 220. Okay, 220 degree Celsius. Alright. Okay. So on top of that, out of that, so what are the things that macam mana dia orang buka rod? Just now in the beginning we spoke, right? So 3 metodologi. Satu adalah machine pilot bore. So masa tu dia orang pakai bit, betul? Macam mana nak buka bit nak taruh dengan reamer? Mesti kena buka kan? Mesti kena buka bit tu kan? So maksud saya, so now we will be having this. Betul? Kita akan ada yang ni. So kita dah buka benda ni. Kita dah buka. We want to open this drill bit and we want to install this reamer. How do we do? Dekat job site, normally they will use a wrong method. Apa method tu lah? Go dekat job site, actually they should not do that, but normally they will do that. That's a very wrong move. They should not do that. Okay, so maksud solat so yang ni kita punya bit, yang ni kita punya drill pipe. Depan sini ada tough bit. Okay, ada drill bit. So sekarang saya nak buka drill bit ni, saya nak taruh dengan reamer. So how do I open this? How do I change this housing kepada reamer? So satu, saya pakai pipe range. Betul, normally I letak 2 pipe range, I buka. Lagi satu, I use a quick range. For example sini. Okay, so I use my pipe range. Range ni, I letak dekat saya punya hook, lagi satu hook. Lepas saya buka. So dia buka, lepas saya tukar dengan satu reamer. Tapi dekat job site macam mana dia orang guna? Dia orang letak housing, atas on top of that, dia orang letak behu, hantar. Pernah nampak? Tak pernah. Tak pernah nampak. So basically how does the thing work is, I don't have a video, but very dangerous method, should not use that. So for example, yang ni rod kan? Okay, imagine this rod. Okay, ini rod. So sekarang rod ni saya nak buka. Rod ni saya nak buka, maksud sekarang dekat tangan saya boleh buka macam betul. So it's already go under the ground, it's already 1000 psi above.
memang tak boleh buka dalam tangan, kena pakai pipe wrench. So I letak satu pipe wrench dekat sini, I letak satu pipe wrench dekat sini. Lepas tu I letak beho pula. Beho, then I press on top of it. Boom. Lepas, okay, very good. So lepas. So I buka, I panggil pengelabai, tukar dia punya reamer. So I remove this particular housing, I put a reamer inside. Okay, so that's how it changed. But is it safe? We are not safe. Pernah kes berlaku banyak cases yang ni terkena dekat sini. Kena. People have died before, previously. Too many cases because of human error. So what's the right method? Apakah cara betul adalah menggunakan yang ni? Okay, this is called as a quick range, where you will be using a metal in order to open. So dia ambil masa lebih sikit, tapi eventually it will open. It's safe. Okay, it's safe. So what is the right method adalah by using a quick range. Pipe range is very good, but together with using together handling with a beho, together with external force, it's not safe because boleh terbang. It's all besi, boleh terbang mana-mana. Sebelum ni pernah kes benda ni bengkok, yang ni patah, banyak cases. Tetapi tak pernah nampak dekat job site. Diorang letak dengan housing. Too many cases. Many people died. Alright. So just want to recall on few things. Recently some cases happened dekat Pahang. Familiar tak? Orang meninggal, HDD punya mesin pakai, national news. TMP tak okay, maybe langgar, husband wife passed away. Ada? National news. Can't recall. National news. National news. Very recently, I see like 6 months before. At the same time, people died in Sabah menggunakan this method. Okay, so basically what happened was TMP issue. So the kereta terlanggar dengan machinery. So that's a TMP, and ada dekat Sabah case ni pula. Okay, so safety, human error. Alright, so the right method is by using this quick range. Alright, so we'll wrap it up the section. Okay, so technical consideration, best practice. Ini topik ni actually kita cover sebelum lunch, lepas lunch pun. Okay, so we will wrap it up. Alright. So technical consideration and best practice. So just now in the morning I was telling about this R1 Terra track, right? So let me show a small video. Video is not appearing, but let me show you later. Okay, so it's supposed to be to show to you what this device can be done. Okay, what this device can be done, but I think we'll recall that later. So technical consideration and best practice. Okay, so apakah kusel boleh buat? Okay, what are the things that kusel can be done? So number one is importance of drill path planning. Okay, importance of the drill path planning. So pre-bore plan. Okay, so what things can be done is pre-bore plan through planning at the job site. So for example, kita nak tahu sebelum kita nak buat pilot, kita nak tahu pre-bore plan. So maksud I, kalau kita nak buat 60 meter crossing, so we as a contractor ataupun we as a regulatory body that approves the permitting, we need to know what is the pre-bore plan they're going to do. So adakah itu tempat is sufficient for do the crossing at 4 meter, ataupun itu tempat memang kena buat 8 meter dalam. For example, I just want to check with you macam Tuan Rizal punya case hari ni, kalau the utility is already in 6 meter depth. For example, it's already in 3 meter depth. Okay, for example, it's already 3 meter depth. Our proposal plan, we ask the client to do is 5.5 meter. Okay, 2 meter dia punya variance. Clearance zone dia 2 meter dalam.
Kalau dia sudah terkena dekat 4.5, itu salah siapa? Salah dia kan? Salah dia kan? Sebab kita sudah bagi tahu mereka untuk buat clearance 3 meter existing. 3 meter is existing utility. Okay, 3 meter is existing utility. Well, 3 meter is your existing utility. Okay, 3 meter is your existing utility. But now you are telling your client, okay, you are telling your client to do the clearance zone 2 meter daripada sini. So means that your pre-bore plan, aதாவது you bagi tahu company, you bagi tahu client to do the pre-bore plan, approved pre-bore plan for 5 meter depth, 5 meter depth. So yang ni clearance dia sudah okay tak? Sudah stable tak? It's more than good. 2 meter. 2 meter is already very good because we already do the pre-bore plan. So this is why one utility company in Malaysia, which is gas, can reduce the damages. Because why? What they do is they will inform, make sure the pre-bore plan and the actual bore is approved. Pre-bore plan. So sebelum kita buat pilot, make sure you datang dengan pre-bore plan. Bot, pre-bot. Pre-bore. Pre-bot, boring ni. Pre-bot. Pre-bore plan. Okay, pre-bore plan. So basically, before you do your actual bore, you have a approved pre-bore plan daripada client to you, you approved and you give it to them. So in a way, you already know that that crossing is supposed to be in 5 meter. 5 meter confirm barang tak. Kalau terlanggar tu apa masalah? Settle. One issue. Okay, one major thing is already sorted. Alright? So second is, by doing that, what can be? By doing that, apa yang boleh berlaku adalah risk can be reduced. Risk in terms of utility damage and disturbing other ROW can be reduced. For example, yang ni majlis punya tempat. That's plus highway, LLM. Pusat tak masuk dekat LLM kan? LLM kan hanya majlis kan? For example, now I'm doing my piloting here tapi tak lepas. Dekat tengah-tengah ni ada satu piling tak lepas. So I nak ambil, I nak masuk daripada majlis, I nak ambil LLM. Lepas tu I masuk sini pula, I masuk dekat majlis pula. Okay tak? Boleh Oh, ke dapatkan kelulusan okey. Kalau tanpa kelulusan okey tak? Tak okey. Kontraktor ada ambil tak? Kontraktor ada ambil kelulusan tak? Kontraktor tak bagi tahu pusat. Kontraktor tak bagi tahu pusat. Kalau bagi tahu pusat, proses dia. Ada kena masuk, majlis kena masuk, proses dia. So dia cakap tak apa, Farhan. Ni I kacau sikit saja bang. Tapi by rights in future kalau ada relocation punya job, sudah ada problem. So that time kena refer balik dengan file nama. Mana pre-bore plan? Pre-bore plan tu memang you tak ada bagi tahu ada masuk dekat kawasan ROW lain. So that's where the things comes in. So technical consideration and best practice adalah mengadakan drill path planning. Okay. Drill path planning. Yang ni is a very big topic. Ada tak kita boleh tak buat sekarang? Tak boleh. Tapi kita boleh tak implement in future? Yes, probably can. Probably in future, probably. So what exactly to touch on what exactly that we need to do is we need to first of all know what is pilot and what is pre-bore plan. Pre-bore planning. So untuk pre-bore planning kita tak perlu ada surveying. We don't need to have a surveying. Okay? Alright. So second is second is maintaining borehole stability and minimizing the risk. Maintaining borehole stability and minimizing the risk is because of the maintenance. But dari tadi yang ni ada kan?
Yang ini you tahu kenapa? Okay, come on lah. Right? So, what exactly does this thing do is, this is called as a viscosity funnel. Okay, viscosity funnel. In the class morning, I told you that we need to measure and we need to mix this bentonite into the drilling fluid, right? But what is the proportion and what is the calculation? That's the most important. Because satu guni itu dalam 25 kilo, satu pellet itu ada 50 bags macam cement. So we need to add how many bags inside for 60 meter bore. We don't know. So this funnel will be the calculating for you. So for cut short, so apa penting adalah yang ni kena ada 60 saat. So probably you can. Okay, yang paling penting adalah yang untuk bahagian yang ni, funnel ni kena release 60 saat. Saat tu seconds. So for example, if I just put a water, okay, okay, I letak air biasa. Dia tentatively dalam 29 seconds. Kalau air biasa saja, any water, Kobe ke apa pun any water, 29 seconds. If I mix with bentonite, dia akan jadi 40 dengan 42. Is it good mix? So, not good mix. So kita kena make sure dekat job site dia mix sampai 60 seconds. So means that it's a bit good mixing ratio. So in order to reach 60 seconds how many bags, that's subjective to the job site. Sebab kita kena check air dia dengan dia punya proportion dekat job site. Tapi paling penting adalah 60 seconds. 60 seconds for the bentonite mixing. Okay, how to know? Through the viscosity funnel. Okay, so that's the key. Maksudnya dalam perusahaan tu habis sampai bawah lah. Betul. Daripada line sini sampai ke bawah. So means that what we do is, so basically what we do is we mix fully. Okay, habis satu cawan. Dia memang dengan sekali ni ada satu cawan. So kita off ke bawah. Okay, so once the line is full, and then we release. Tengok dia ada tak 60 saat. Kalau ada 60 saat, means that your mixing is good. Okay, not say good, but okay. Lebih tu bagus tak? Lebih 90 saat, tak okay, sebab bekas kan. High chances sangkut ke dalam, because slurry. So 60 second to 70 second is good. It's good for okay, good mix. So in order to reach 60 to 70 second, you kena guna dalam lah 1.5 bag, roughly. Tengok kepada tanah, tengok kepada air. Where does the source is coming from? Okay, so far ada soalan tak? Confused tak? Okay, kalau tak ada soalan maksud confused, I tak tahu. Right, okay, okay. So Tapi dia tak ada macam berapa ounce 500 gallon, okay. For the 500 gallon tangki, standard dekat HDD dia orang guna 500 gallon ataupun 1000 gallon. So equivalent to 4000 liters. For 1000 gallons is equal to 4000 liters. So 500 gallon is 2000 liters. For 2000 liters is almost like 2.5 bag of bentonite. In order for you to reach 60 seconds. Untuk 500 gallon tangki kena guna 2.5 bag bentonite. Untuk dapat 60 seconds. But subjective to the soil condition, subjective to the water source. 2.5 bags or 25 kg. So means that 50 plus 50, 65 kg total together. Okay, right. Just want to check with you. Are you interested to learn on this drilling part? Are you interested to learn on the drill path planning, pre-bore plan? Yes. Tapi we cut short. Let me show you a small video. Dan kita keluar, kita cuba dulu. I pun tak pasti bateri dia ada ke tak. Kita cuba, kalau okay, kita buat. Kalau tak, I'll show you the video ni. Alright?
baju. Kau pergi. Sebenarnya yang panas ke? Tak okey. Okey, sejuk ke? Tak okey. Sebab kita tengok ni. Jangan. Yang itu. Kalau tutup panas tu. So who's the founder for the Wi-Fi password? Ina. Huh? Password. Tak, password ada. Tapi I'm thinking who put the such a lengthy password? Oh, Bukan salah saya. oh, IT. Bukan IT. Jadi. Oh, SSD pun. ADSSU. Jangan salah hari. Tahu dia tak. Alright, okay. Ada faham tak? Ada dapat dia maksud? Faham. Nak cuba tak? Tapi Ya, tak cuba. tahu. Dia boleh keluar juga level ground kan. Then dia pakai datum apa? Sea level. From the sea level. Oh, From the silakan. sea level. MSN. Okay. Kalau yang tadi tu dia record lah. Dia Marking. auto. Yes. Auto dapat. Tak, sea level tu kita kena insert. Oh, We need to insert. Bukan yang tu yang utility, existing utility. Yeah, utility we need to put inside. So Dia based ada on marker? your, ada marker dekat job site, we add it. Itu marker surveyor lah kan? Betul. We add into the system. dia macam GPS. Betul. Tapi not require the external GPS for you to use this. Dia just planning je kan? Correct. Untuk profile lah, profile nampak B, section. So basically, since Mr. Shafiq kan? Mr. Shafiq. Since Mr. Shafiq also here. So what is the core things that require technical consideration adalah dua. Satu, importance of drill path planning. So sekarang, the common problem nowadays, we don't see at the data, the pilot, once the pilot finished, then you only see the ada cable punya case, betul? So you only see at the root cause problem, the cable has been, okay? It's a very small ratio lah, very small ratio. So how to prevent that is by implementing a so-called pre-bore plan. Pre-bore plan is to sebelum kita bawa pilot, kita dah dapatkan satu data. So that's it. So by doing that, what can be implement is we can reduce the damage, we can reduce the risk. So that's the overall concept. So for that, what we required is we required some sort of either this type of equipment or the
we require a surveyor in order to know what is the level, and then we can continue plot our own piloting data. So the key point now is we need to decide how many meter we want to go. Okay, now ni sekarang macam mana yang job site dekat luar yang tengah berlaku adalah they will go to job site, they will see the negative 3 meter. Okay, tak apa, kita bawa lepas 3 meter. Okay, lepas 5 meter cuba, lepas 5 meter tak lepas, tak apa, kita cuba 5 meter. 4 meter, 5 meter, alamak, kena konkret kot. Tak apa, kita cuba 6 meter dalam. So dia cuba. So pilot apa yang you dapat? Pilot apa yang contractor apa? Pilot data apa yang pusat dapat? Tak pasti. So apa yang time.com dapat? Langsung tak pasti. So that's the core problem. So how does the actual system supposed to work? Like some utility player are working around in the market. They will be implement pre-bore plan first. Give me the pre-bore plan. As per the pre-bore plan is approved, kindly follow this pre-bore plan and do the actual bore. So pre-bore plan dengan actual bore kena sama. Kalau pre-bore plan 5 meter dalam, actual bore 3 meter dalam, pasal 2 meter ratio. Kabel tu ada dekat 2.9 meter. Nasib tak kena. Alright. So that's the overall game lesson. Okay. Alright. Pre-bore macam try-hole lah macam ni Pre-bore tu bukan macam try-hole. Pre-bore tu macam katakan 60 meter kita dah buat. Ya, macam kita buat mobile, takkan buat ke pre-bore. Oh, betul. So let's say you want to do 60 meter depth. For your 20 rods, you akan ada dia punya data. You need to give the data in order to reach the first rod, 10th rod, 15th rod and 20th rod. What's your? Tapi masalah dekat Malaysia ni satu je lah bila kita buat SI macam tu kan. Pre-bore, including pre-bore so Susah sedikit dari even though segi jarak dia 10 meter ataupun 5 meter, dia punya soft profile dah berubah, betul. That's understand, correct. But this pre-bore plan is subjective to the soil lah. Yeah. Subjective to the soil. But if you already have a pre-bore plan, you already have an anggaran idea. So berapa persen you kena main? Kalau tanpa pre-bore plan, what will happen is ikut kita try and error. Negative 30 sampai negative 34, tarik balik, masuk balik, tarik balik, masuk balik. So that's it. Right? Okay. So health and safety in operation. Health and safety in operation. Equipment hazard, fuel handling hazard, important safety protocol. Okay, 3 basic safety net. Alright. So let's see what type of hazard do we have a job site. Does HDD job site have a physical hazard? Yes. Example. Yang tadi tu Kena kembali. Vibrate. Alright. Yes. Okay. Ada tak ergonomic hazard? Banyak. Yes. Semua barang semua very heavy. Okay. Ada tak psychosocial? Ada. Oh, pagi-pagi supervisor mesti. Pagi. Alright, toolbox meeting habis. Alright, so do we have a biological hazard at the job site? Yes. COVID, manhole, surrounding area. Do we have a chemical hazard? Yes. Benton and polymers. So these are the type of hazard that normally we face. Okay, we face dekat job site. Okay, normally lah face dekat job site. Right? So out of that, okay. So emergency response planning for a HDD job site. Okay, emergency response planning dekat job site. Okay. Just want to check with you kalau terkena kabel, apa sebagai satu HDD punya team kena buat? Report polis. Okay. Betul. Betul, kalau tak insurans dah lepas. Betul. Right, lagi kena kabel, kena fiber, nama kena fiber, kena 33 kV. Betul. Betul. Okay, terus report polis lagi. Report JNB. Record JNB. Okay. Okay, bukan ke tutup lari terus. Jangan Okay, so by right report police, report TNB, report Kusel, tell to the site supervisor.
Okay, make sure you isolate from the place and move away. Okay, move away. So tak perlu pindahkan apa-apa dulu. Bagi because TNB team will come and isolate for the different cable, so that particular cable can be repaired at the job site. Okay, how about kena gas pipe? Bukan hari itu. Buka air. Okay. How about kalau terkena gas pipe? Okay, explosion. Alright, so gas pipe tu memang subjective lah, explosion. Alright, very quick action. Okay, not as fiber or cable. Alright, so dekat job site, usually what type of the emergency akan berlaku? Okay, dekat job site, apakah what are the worst case scenario can be happen during work? For example, macam ni pernah nampak tak dekat job site? Okay, so memang dia orang buat kerja, okay, contractor do the work, TNB provided by Kusel, everything is in order. But when pulling the pipe, kita boleh tengok middle of the road tiba-tiba keluar. Middle of the road tiba-tiba keluar bentoran. Kenapa? It's called as hydrolock. Okay, that's because of the type of reamer that the contractor using. Probably it's a compact area. It's not safe to use fluted reamer, but that's what we'll be implementing. Okay, that's more towards to hydrolock. Okay, ada tak machine malfunction and fire? Tiba-tiba api, ada tak? Ya, ada. Very recently berlaku dekat Kuala Langat. Okay, now the machine fire because of one is human error, another one is operator's grade. Okay, operator dengan grade dia. Okay, machine malfunction. Okay, all this is a type of emergency can be happen at the job site. Okay, emergency can be happen at job site. So what is the solution is? Probably we need to identify the hazard and we need to come up with a safe control in action. Alright, so basically the emergency will be drilling fluid, machine malfunction, personal injuries, underground utility strike, and also confined space incident. Confined space incident tu, tahu kan? So for one is, for example, your entry pit and exit pit, is it classified under confined space? It is confined space. Ada tak gas akan keluar daripada ni tempat? Memang akan keluar. Okay, memang akan keluar. So is it safe? It's not safe. So kalau tempat nak entry pit dengan exit pit, kalau boleh orang tu tak berdiri, is very good. Especially when the pulling the pipeline, the third methodology, when pulling the pipe, not advisable to make any of the workers to work wait at the exit pit. Kenapa? Satu accident, lagi satu boleh terjatuh. Kita tahu incident. Alright, okay. Tapi kan nombor 1 dengan nombor 2 tu kita boleh elakkan. Yes, number 1 and number 2, yes, you can elak. Sebab dekat MRT line 2, line 1, so kita akan ada machinery punya inspection by weekly. Weekly, yes. So that is the preventive action lah. Correct. So by any chance, do you guys have an idea can you guys provide a checklist to the contractors? Tak ada. Kat ni memang tak ada. Setakat ni belum ada lagi lah. So normally we do have a how to say a checklist like Mr. said. Usually MRT, LRT, Gas Malaysia all, they'll be having a weekly machine check. Okay, machine tu memang dia condition dia okay ke tak? Memang akan ada a general check. Alright, okay. So, okay, response protocol. Okay, activate site specific ERP planning. Immediate, kindly communicate dengan site supervisor, dengan safety officer. Okay, kalau ada apa-apa case melanggar kabel or anything, isolate from the selected area. Okay, so those type can prevent from all this. Alright, can prevent from all this. Out of all that, so what can we do is by providing a simple training to the workers, by communicating what is the operational risk and hazard and safe control can be implemented, we can reduce all this. Okay, we can reduce all this. So let's do a small exercise.
Okay, tapi let's make it as a two-way conversation. Okay, two-way conversation. Let's do a job safety analysis. Okay, so job dia punya action, dia punya given task adalah site visit with the other utility company and the pilot to be conducted. Apakah hazard ataupun potential accident? I actually dah buat salah, I dah bagi answer sekali dengan you orang. Okay, commonly what would be the accident at the job site? Clear? Okay. So what the basic job step adalah site visit dengan other company. Like Kusel punya kerja, CBYD. Okay, CBYD. What would be the hazard and potential accident akan berlaku when you are doing a site visit with a contractor? Normally Kusel akan pergi dengan contractor site visit kan? Okay. So what are the hazard and potential accident? Apakah you orang face selalu dekat job site? Kita pun ada korek-korek apa tak ada? Tak, site visit. Sebelum buat kerja, kan kita akan buat site visit. Lepas tu kita akan panggil utility company CBYD, TNB mari, telecom mari, DG mari, gas mari. Apakah yang akan berlaku dekat job site normally? Hazard. Dia tak boleh duduk. Dia tak boleh tentukan dia punya menu kat mana ke. Dia kat mana tu. Safety ke? Report apa ni? Misinformation, miscommunication. Betul, miscommunication sebab dia orang tak ada dokumen, dia orang tak ada info, tak ada data, tapi dia orang bagi tahu ini tempat adalah, tapi ini tempat tu tak tahu mana adalah. Betul. So what is the hazard control? How do we safeguard on ourselves? Buat trial pit, yes. So first you kena buat trial pit. Sebelum tu you kena ada cable locator. Cable locator you kena buat EML. Okay, kita kena ada EML. Yang EML ada calibration certificate. Yang boleh, how to say, yang ada very good, may not say very good, it's a certified and calibrated information by using EML. So apart than that, kita kena consult dengan kita punya utility company. Kita kena panggil the right person to come over to the job site. We need to inform that where exactly is my form. We need to have a company visit form, company site visit form. Okay, supaya semua is written and it's not everything through verbally, everything is written by document. So apart than that, we juga need to verify, sketch all the information lah, apa sketch, apa information yang dia orang bagi daripada job site. So we eventually need to implement that. Okay, dekat job site. Okay, so once you are done with the site visit with the other company, let's see the second pula, yang kedua pula. Okay, do the trial pit. Yang ni slide tak ada, yang ni slide. I need to fix more. Okay, dalam yang ni ada, dalam modul ada. So do a trial pit for the correct locate and entry and exit. Okay. Do a correct trenching. Apakah masa buat trenching, what would be the damages? What when we are doing trenching, what will be the hazard and potential accident? Terhit kabel. Okay, lagi? Terhit pipe air. Terhit kabel sebab kenapa lah? Satu, kita tak tengok betul. Lagi? Tak buat trial piloting. Tak tengok drawing. Tak tengok drawing. Alright. Lagi? Operator BEHO tu not incompetent. Kalau yang baru incompetent dan apa. Lagi dia contractor lupa bawa T-Pro. Memang campur ada. Dia orang tak ada device dia. So all that can be prevent by measuring dia punya safeguard. For example, we need to ensure the cable locator and the pipe locator is working in good condition.
contractor bawa dia punya team prop sekali, and we do hire a very good competent vehicle operator, so all that can prevent that. All that can prevent that. Yang pre-bow plan tu kat mana, dekat do trial pit ni? Pre-bow plan tu dekat trial pit. Sebelum trial pit, site visit. Site visit. Okay, site visit. Okay. Okay, site visit. Alright. Okay, sekarang piloting pula. Start piloting. What would be the hazard dengan potential accident masuk pilot? Huh? Masuk pilot pula. Masuk pilot, what would be the hazard is commonly kita don't have a pre-bow plan that approved, number one. Number two, lack of supervision. We don't have a proper incompetent piloter. So lagi tambah bateri masuk pilot. Bateri tu not fully alat saya calibrate. Bateri dia not fully charged. Okay, lepas pilot 90 meter baru tahu bateri sudah habis, tarik bagi semua rod, buat lagi satu kali. All this common, all this berlaku site very common. Maksud dia sudah pilot 180 meter punya crossing, 9 meter sudah pilot, bateri habis. Ayo tarik bagi semua rod, tukar bateri baru buat balik. Alright, okay, so same goes to reaming. Okay, same goes to reaming and the pipe preparation and pipe cleaning. Okay, pipe preparation and pipe cleaning. Okay, alright. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, we almost be finishing, you know. The slide won't be done. Alright, any soalan? Ada? Okay, kalau tak ada, so what we do a case study. Okay, now my part done. Okay, so let's split the team into 5, 4 groups. Okay, let's split into 4 groups. Okay, 4 groups. Okay, kalau dia ada dua kategori. One is utility. Okay, one is utility. Okay. One more is more kepada hydrolock. Okay, hydrolock. So dia ada dua case study dalam buku. Okay. So nombor satu, let me inform about the utility first. So kindly go through this situation. Okay, ini case berlaku dekat Malaysia. Case berlaku dekat Malaysia dekat Selangor 2020. Okay. Okay. So kindly view on this. Okay, kindly study on this. Apakah possible hazard dan potential accident might happen at the job site, and how we as a KUSEL ataupun authority can prevent from it. What is the basically job safety analysis? Apakah yang berlaku? Apakah yang boleh buat untuk kampung berlaku? Okay, that's for the utility, and same goes to the hydrolock. Same goes to hydrolock. So we can conduct this section in a dual-way conversation after the 20-minute section. You can have your time for 20 minutes. Tapi nak 4 team Nak 4 team ke nak 2 team? 2 team tu banyak sangat. Dah ramai sangat. 4. Okay. 3 team. So 2 utility, 1 hydrolock. Okay deal. Mana satu utility Dua ni utility. Utility, lagi satu utility? Utility. Oh, utility hydrolock. Okay right. Okay, hydrolock. Okay. Oh, designer. Hydrolock tu apa? Dia tak ingat tu lah. Tapi apa? Apa
Apa yang yes, you have to do some similar to that. Correct. Kena buat macam tu. Okay, tak apa. Kena buat. Which is kita pasal ni. Macam ni, minum. Seorang lagi dia satu. Mesti macam cari perbezaan dulu. Dia tu. Listkan kurang apa pun dia tak isi listkan. Dia tak tahu tadi. Untuk dia buat ni je pak bukan tak ada mungkin. Hazard apa yang bakal kalau jadi macam ni apa Aku rasa aku dah ada orang. Yes, I. 23 batang tak? Kau ready tu. kalau jadi Case tadi ada kena meditation. kena bantai Apa? Case tadi. Oh, yang apa? Dia apa tu? Oh. buat tu Yang kecil kan? Pointing dah tu. So kabel dia pusing. Bila dah jadi macam ni, apa nama buruk dia? Okey dah okey. Okey dah ternik apa terjadi ke dia? Apa dia dah follow UDM plan lah kan? Apa estimate dia? Ya ke? Tak. Dia tak. Bila banyak kucing. Buffer tu charge tak. Itu ways to overcome. Yang hazard ni Tapi aku rasa ni dia nak cakap case tadi ni masalah UDM ni. Boleh cakap lah kan. Dia cakap yang utilization mapping tak dapat. Pasal apa? Setelah dia start work kan, dia buat dia tak ada betul. Dia start work kan, dia tak check. Dia ada dua probability. Satu UDM tak dapat. Dan yang kedua sama ada dia orang tak refer drawing yang terbaru. Lagi satu mapping and actual size. Orang tak refer drawing yang baru, ataupun drawing tak dapat kesalahan. Tidak menyatakan. Lepas tu dia tak ada So kita kena cerita apa yang sepatutnya yang kita nak counter. Macam ni belakang ni. So mari kita nak control benda ni. Betul. So kita kena buat semakan buat anak buat equipment our maintain. Maksud kedua solution yang point nombor 1 ada transition mapping ni buat trial. Apa yang betul?
Okey lah. Aku pecahan tulis ni. Sebelum start kerja. Pasal ni kalau kita buat air ni. Air ni Tiga increase for project air laut lah. sebab air sebabkan je dengan air ni sempat pakai air masuk. Kalau yang kedua dia cakap tadi dia nak bagi lagi dia cakap yang pit kita punya entry ada spider dia satu point Okay, je. how to buka? Okay. Saya dan dia kita lupa susah juga gambar je ni. Dalam ada 2.5 lebar 1.5. Bila benda tu terjadi, macam kita nak hilang. Kita dapat apa? Kita dalam kabel so boleh cakap ni repeat. So boleh cakap yang point tu ni kabel lepas dia tarik. Dia tak ada kabel. Bergulung tadi kabel dia tapi kita buat nanti pandai. Cek dengan dia. Macam mana nak elak benda ni? Betul dia gambar existing. Tulis saya pit tidak mengikut spesifik. Bila ambil macam pit punya lubang tak mengikut spesifikasi. Ni ada air keluar kan. Macam besar dalam 2.5 meter tau. So air dalam air dia sumbat lah. Kita tarik dengan ni sebelum kan dia cakap buat sebelum So solution dia buat yang mengikut spesifikasi tu dia punya. Tadi betul yang atas sekali yang ada ground. Sama lah dia betul. Maksudnya mesin dia cakap yang mesin yang kerja HDD tak sesuai untuk saya. Betul besar sangat. Dia dah macam ada banyak kabel tu. Macam variety HDD. Okey, masa tamat. Awalnya More variety. Jangan apa kerja tu. cerita dia dah Ada cerita. Ada graf ni? Itu lain. Topik lain. Burang bodoh. Tak jawab. Dah jawapan dengan topik. Jawapan dengan Geografi. Dengan ni buatlah benda yang ini. Apa itu tu? Suspend kan? Ni dia punya counter yang mesin tu semak spesifikasi mesin yang sesuai sebelum start kerja. Kita semak spesifikasi dia. Kita orang present pakai communication. Itu ni tak silap dia dah dia terbeli dia buat nanti Dia akan ada abnormal punya pressure. Jadi dia ada abnormal, dia orang kena ada macam hydraulic. dia buat ni lagi kan. Ini tadi mana ah? Yang Salok kan. Dia akan rotan tarik sambung belakang. Ni masih maybe masih dia buat quality ataupun ni reaming boleh jadi juga dia tertarik dia buat reaming selesai reaming ni banyak case juga tu air dia kan ada air pipe ni nampak macam bersih ni patut buat air ni dia bukan bersih ni kan. Ini kan dari macam mana?
Tak, ni besi dia ni. Kalau Ini kan Kalau dalam tu lah. ikut tapi Boleh buat Iya. Bahaya aku perlu. Iya. ini contoh dia, ini kabel baru. Air keluar dari dalam. Tak, yang ni. buat video review tak banyak banget. Oh, dia tengok sini lah. Dia tengok sini lah. Ini apa? Ni dia depan sebelah depan. Pilot ni Air dalam. Kalau public ni sama je. Sebab kalau tak jadi kalau ikut boleh. Macam boleh bisnes. Senang tu. Dah gila. Dua ada kali. Ada rosi ni. Dia buat apa? Tolak ni. So mesin kat sini. Mesin kat sini. Okey. Tidak tarik mesin kat sini. Aku buat bila tadi ada. Okey, 5 ke depan. Nah, apa ni dia baik. Dan nak kira yang apa bagi sini. Oh, dia tak belakang. Okay, kalau after dia buat polis, liabilities dan utility provider, Lepas tu insurans, hak claim insurans. Sekarang ni 5 kat sini kan? 5 ni. Kalau ni Insurans tu. Dia kena gambar besar lagi. Kena baca ni. Yang ni. Oh. Okey. Ini semua dah. Cuma kena buat approval saja. Okey, senang. tak orang store Betul dia keluar. Dia ke mai? Ya, ni masalah ni. Suria set. Dia buat macam ada sini dah siap. Dah siap. Ni. Yang buat tu lah. Pastikan kedalaman topik ni dia kena sesuai. Tapi okey je kan? Boleh. That's my point kan. Sebab yang ni. Boleh. Boleh. Sebab yang ni. Apa? Dia tarik kabel ni kabel dia tarik dia berguling. Ni kabel terikat. Kabel dia bukan kabel dia listing ah. Sebenarnya saya cakap Tarik sama dia. Tarik kat sini dua dia. Dia cakap apa artis? Cakap ini hook tarik. Ni rod. Oh okey. Already. Ni
Brother tu yang masalah Ni apa? Dia berhubung. macam yang tebal-nipis apa? Dia ada dua, kita cakap ada dua faktor. Kebarangkali ada. Satu salah tarikan ataupun kegagalan plat. Woi. Existing pipe lah. Jagrek. Baik, jom balik. Kami dah. Baik, dua jangan ni. Kita dah selesaikan dah? Dah selesai ya? Jangan kita. Dah study. Ada bila dia reason. Okay, present. Kita nak fikir study. Ya, Boleh. Okey. Hydrolog dulu. Dah lama kita orang shooting. Container. Lepas dah. Hydrolog. Kita hydrolog. Kau tahu kan? Hydrolog premium. Kau nak tahu benda kan? Tahu lah lagi. Jenal. Semua jenal. Nah, okey. Okay, I start Okay. Hydrolog. Okay. Alright. Tadi presenter kita, Airi. Jadi tengok opponent nak siapa? Okay, satu. Ayo. Ada dulu. Ya, saya baru tahu Airi ke Azhar? Azhar. Ya. Oh, people together. Cukup. Kali, dia present depan tadi. Tapi kau cakap lah. Boleh. Orang tak sedih. Silah. Okay, salam tu. Assalamualaikum. Kami dari group Hydrolog. Itu bukan apa. Asal dah bukti pula. Apa yang dah bukti? Okay, study. Okay, first break out result in bentonic escaping to ground, surface or waterways. Borak apa ni? Cakap Melayu lah. Baik, faham Melayu. Cakap Melayu lah. Ini adalah satu kejadian yang fenomena. Benda yang environmental. Ni Pollution. insiden juga. Bila air bertapung di dalam tanah. Mendapat. Kan kita buat okey, kita buat piloting, kita buat reaming semua tu. Reaming kan. Mesti juga Ada air tu kan? nak pangkau. Ayah apa? Air bor. Geram. Aibor. Ini bentonic order ni. Dia terlebih kalau dia teraskan. Kita betul tak? So bila terlebih tu, dia escaping to ground surface. Benda tu jadi dia muntah-muntah. Oh, dia ada Macam kita lah, kita tak ada minum banyak susu lah. Jadi bila dia Macam mana prevent? okey, dia dah tarik pertama dia sebabkan sebab dia bilangkan sebab terlebih. Okey. Terlebih. Okey, apa lagi sebab dia berlaku? Okey, nombor kedua, hydraulic cause backflow. Backflow yang cakap bila panjang, dia ada effect daripada surface tu. Bagus bro. Apa goreng. Backflow. Dia laluan dia terlalu sempit pun boleh jadi. Bila terlalu sempit, lepas tu dia punya air tu, temperature dia tinggi. Bila kita guna air yang banyak, lepas tu kita dipelempang dalam tu. Oh, dia gila Oh, dia pada backtrack. Dia crack. Okay, yang ketiga, traffic hazard due to surface road failure. Apa Maksudnya kawasan tu jalan rendah lah. Jalan rendah, tekanan tu lagi menyebabkan air tu lagi dia keluar. Faham tak? So ada crack ke apa jalan nampak. Ada lori lalu semua biasanya singgol lah. Air tu dia boleh jadi Adik-beradik singgol. air tu boleh keluar masuk ke dalam longkang, nampak tak? Belum jernih jadi air. Apa? Guys, dia gini. Okey. Banyak lah tu. Terus Environmental pollution due to Apa ni? drilling fuel. So, Pollution, environmental pollution. Ah. So, batu bara
Air. Ini kalau teruk sangat, ingat ini jadi runtuh. Ini Tanah runtuh. Longkang dia penuh air. boleh. Dia ada lah sebab tu one by one. Bro, kita deal. Apa? Berhadap. So kontrol dia tak banyak. Kiranya tak korang buat Ya. jangan Ya. Bukan dia sebab tu lah sebab okey, kontrol je. Kontrol tu prevent lah. Sama. Lalu. Okay, geotechnical investigation for HDD. So SI. Dia macam SI. Sol. Lompat aku Ni singkatan SI. budak tahu ni. Scanner. Lepas tu kita kena monitor pressure. Oh ada rose. Kena ada Kena orang ni. Release net side. Yang tu basic. Pulang kau. Aku sendiri sama. Monitor pressure reading. Maksudnya kena monitor pressure air tu lah sendiri. Tu bos mandi. Yang tu lah. Kita nak bincang lagi. So nombor 3 kita kena alert authorities berkaitan affected area. Bagi dia sebentar tak. Baru bagi dia baru. Tapi kena selalu tempat tu. Dah ada bag, isteri bag. Misteri dia takut ada apa-apa kan. Kalau saya tak nak tak apa-apa. Cari ni. Oh mana Banyak support je. Dia kena sedut balik. Use vacuum truck to remove the space yang tengok kat longkang tu. Dia apa yang akan affect kalau bila banyak sangat seleri tu? Sumbat nanti banjir kan. So dia kan kena pakai vacuum truck panggil. Dia sedut supaya kawasan tu. Saya pernah pergi. Saya lepas satu kat Pulang kan. Dia pernah komplain kat saya. Ni lah. Saya tengah dah. Ini ada yang boleh sedut tadi gitu. Ini tadi kat buat. And then nombor last, yang ni biasa kontraktor memang akan guna. Wajib kan kena guna. Memang wajib guna. bukan kena guna. Plastic sheet. Supaya tak nak apa-apa macam tu lah. Foto mat plastik lumpur. So dia korek-korek. Apa nama dia? Apa nama dia kalau nak prevent sebelum masuk longkang? Apa nama dia? Saya lupa nama Apa plastik lupa? yang biasa kat Tak semestinya plastik. Kalau letak seal fence apa nama dia? Untuk apa? Canvas. Canvas tu ya? Canvas. Bukan. Yang ni Geotextile letak Ya, geotextile. Tak jaga dia jual. Itu lah dia. okey, itu saja daripada kita lah. Hydro. Salah. Kau tunggu tengok. Memang dia cakap. Oh, very good ah. Betul. Very nice clear explanation. Thanks. But before we move to utility, let me wrap it up on few things. Any case sebenar recently happened in 2022 dekat Dengkip. So ini dia punya incident. Laboratory leak. Okay. So problem ni adalah hydrolock disebabkan oleh all the factors that you guys said. But the real issue now is dia orang kena buat piloting 18 meter dalam. Okay, from the level they have to do a 18 meter depth because of it's already 9 meter or 10 meter depth in term of piling. Okay, in term of piling. Sudah buat. Tetapi sekarang masalahnya pula pilot lepas. Reaming lepas, tapi pipe tak boleh tarik. Sebab setiap kali pipe tarik, setiap kali reaming, we want to do a reaming, what will happen is the hydrolock akan keluar. Okay, means the debris, the soil debris will be come up in the middle of the road. Setiap kali. So LLM ada satu isu besar sekarang. So what is the why suddenly it's happening? Okay, so disebabkan oleh
many reasons disebabkan oleh probably the finding was the entry pit and exit pit is not sufficient big enough because tempat tu memang cramp. Okay, tempat tu memang cramp. So solution ni adalah kita kena ada satu tempat yang keluasan dari segi sufficient place in term of depth and in term of width untuk keluar dia punya debris. That's number one. Lagi satu, the proper reamer is very much important. Okay, a proper cutting tool is very much important to be used in a job site. So dari segi reamer yang mana yang kena guna untuk potongan. Okay, the soil is very good. The soil is normal clay, orange clay. So what type of reamer they have been used in order to reduce the hydrolock? So sekarang problemnya adalah dekat sana, memang that area is already compacted very much earlier, back at those days. So now memang projek ni tidak boleh complete. In return, what they have to do is they have to do a cement grounding. Means that lepas buat cement grounding, now they are in the mid of doing a recrossing, repilot the entire bore again. So what is the solution now is probably they have to use cement grounding, number one. Number two is they have to use multiple ways of reamer. Dari segi probably they have to use the butterfly first, maksud pecahkan tanah dulu. Lepas tu kena guna lagi satu reamer, fluted reamer untuk keluarkan tanah. And repetitive means that they have to use 12-inch butterfly reamer, 12-inch compact reamer, 16-inch butterfly reamer, 16-inch compact reamer. So butterfly reamer tu akan pecahkan tanah, compact reamer tu akan keluarkan dia punya debris. So that's the only solution for this particular site. So after 4 years, now only they gonna start to do again. Baru nak start. Okay, so lepas 2021 they started, they failed. Now only they got the approval again in order to try again dekat sama sector. Okay. So problemnya ada hydrolock disebabkan oleh that area is already very much compacted. So the result was need to do a level cement grounding supaya yang hydrolock tu dia takkan keluar. Okay, yang the debris won't be come out from the particular soil. Alright, okay, clear? Okay, utility, jom. Thanks. Thank you, sir. Okay, utility, jom. Ada dua tim pula. Duduk Semua. Okey. Tadi kau main. Assalamualaikum. Tak. Kita nak cakap banyak takut jadi pada tahun. Okey. Untuk case tadi utility. Okey, ini adalah kita tengok gambar kat depan. Boring. Kita tengok ada satu kabel existing supplier tu dia tarik and then terkena dengan existing kabel ya. So ada 3 faktor lah. Kalau kita gambar ni ada 3 faktor yang kemungkinan berlaku, iaitu tekanan berlebihan. Yang pertama sama ada dia tekanan berlebihan ataupun yang kedua salah tarikan, and then yang ketiga kesilapan pada drawing. Yang kita study lah. Dia salahkan drawing je. Yang kemungkinan berlaku macam dalam gambar. It happen because the communication between the operator and orang yang depan. Macam apa yang kita sebut, dia tak ada clearance yang betul lah. Yang listing dia betul. So kita eliminate point by point lah. Macam ada 5 point kat bawah tu. Kalau tengok drawing ni daripada Encik Zainal. Encik Zainal. Okay, kalau kita kat bawah ni ada 5 point, iaitu yang pertama ada ground detection mapping, yang kedua mapping actual site, yang ketiga entry pit, keempat non communication safety, and then kelima machine fit status. So kita akan eliminate berdasarkan 5 point ni lah. Okay, yang pertama, Mana yang aku dah start. Okay, saya yang pertama ke Fakihah. Pertama, UTM and mapping. Betul. UTM Aura and farming. mapping bersama dengan study and mapping and actual site. So yang first, dalam UTM plan dia tak tempat. So untuk letakkan benda tu kita boleh membuat selection menggunakan GDR. Okay, yang kedua, tak ikut drawing yang baru. So untuk letakkan kita boleh buat tire pit sebelum builder start.
Betul. So yang kedua, pin and actual size. Itu pun dia sama juga point dengan nombor 1, iaitu kemungkinan diorang tak refer drawing yang latest ataupun kesilapan pada drawing itu sendiri. Dia tak sama macam actual yang dekat bawah tanah. Bukan nak salahkan drawing lah. Ada kemungkinan kontraktor punya silap, diorang tak refer drawing yang terbaru lah, diorang tak buat detail yang latest. Okay, so yang ketiga yang tripit. Okay, tripit. Okay, tripit tidak mengikut spesifikasi sepatutnya. Kedalaman yang patutnya ada adalah 1.5 2.5 kedalaman. Okay, dia punya kontrol buat tripit betul-betul lah. Senang ke? Kita yang banyak hari kita buat macam ni. Bahasa Inggeris lah. Mai? Sabar, okay. Dah tahu lah. Communication. Communication safety. Dah tahu lah semua ni. Machine fix status. Rizal kau? Okay, nombor 4 ni dia no communication safety yang macam IC tadi, right? Sebelum buat kerja tu kita kena ada buat toolbox meeting. Betul. Elaborate toolbox tu macam mana? Toolbox meeting ni panah, kita ramai-ramai berkumpul. Betul. Ada brief. So, time toolbox meeting tu semua orang pakai PPE yang lengkap. Betul. So pilot dengan operator kena communicate lah. Betul. Betul. Kalau tengok tadi gambar tu, Dia boleh tengok normality. Apa yang bilang? Tadi waktu bercakap. Ya, itu apa tu siap. Tu pun tengah risau pun ada tepi. Cangkung. Kalau benda tu tengok snap. So it's not the same lah. Okay, mana dia teman? Yang terakhir, okay, machine fit status. Okay, machine fit status lah. So, based on gambar tu, kita nampak fit dia punya existing tu dah terikat sekali. So, maksud dia Gondok saja gondok. Betul. So daripada gambar tu kita boleh nampak yang dia punya Ciba. Bukan, machine dia dah soal. Reaming. Bit. Bukan yang ni. Yang ni. Yang kecil. Bit. So bila gambar tu kita nampak shivel dia It's not tighten shivel lah. dia tak ikat dan dia tak well maintain lah. Sebab tu lah kita nampak based on gambar dia dah terikat sekali. So maknanya benda tu dah berfungsi sekali lah. Macam tu. It's not nice So and well. cara untuk Yang kita betul juga. mitigate benda ni, just prepare well maintain lah benda tu. Sekali dah start kerja kita tengok balik, check balik machine tu semua. Macam tu lah. Okay, saya dah tunggu. Okay, jalan-jalan. So and then kalau disebabkan benda sudah jadi, so untuk kita mitigate dia, kena guna drill dengan shiver yang betul lah. Based on tanah and condition. Real. Type of reamer tu kena betul lah for condition. So itu sajalah daripada saya. Case study. Kepala tahu. Kepala tahu macam tadi. Okay, last lagi satu. Last. Berapa seorang? Assalamualaikum dan selamat petang semua. Kes tadi ni dia terdapat beberapa hazard. Ada di tapak yang kami bincang. Yang pertama ialah human accident. Okey. Kiranya kita boleh lihat dalam gambar ini orang yang ni memiliki kerja-kerja di sini. Jika berlaku drilling, ketika drilling sedang dijalankan,
tiba berbelit ni mungkin boleh terkena orang ni. Melimpas lah. Boleh sepak dia lah. Itu akan jadi human accident. Sepak terus tu. Yang kedua ialah ada utilities. Dia boleh terkena ada utilities. Apa-apa sebarang yang ada di bawah permukaan apa ke boleh terkena. Jadi benda tu jadi problem. Yang ketiga ialah increase project costing. Bila dah jadi macam ni memang akan ada satu increase project costing lah sebab nak program balik, nak cover balik kan. Keempat ialah public disruption. Gangguan kepada orang awam semua. Gangguan kepada bekal-bekalan awam semua. Apa bekalan orang awam maksudnya apa? Okey, ini serang kepada angkut bekal lah. So yang pertama kalau okay, how to overcome first kita kena macam biasalah macam tadi kita dengar tadi first kita kena check calibration dulu. Lepas tu mungkin kita kena buat safety checklist and also check Toolbox. yes, and also check machine condition. Machine condition tu macam yang tadi Azman sebut, swivel kita kena check and all the barang-barang tu lah, repeat ke reamer ke apa kan, kita kena check semua conditionnya. Maintain balik. Yang calibration tu kena ikut bulat lah macam tadi. So kalau calibration tu tak elok, so macam kena buat balik. Tu je. So next Boleh ni. Kalian. Yang nombor 2 ialah do accurate utility plan. Mana Yang bekaman. nak masuk sini ke? Repeat and complain. Lepas ada benda kita buat site visit lah dengan ada Faham saya kan? ke situ. Supaya tak jadi macam kondok tu. BYD lah, BYD Lepas tu next BYD ada persen kan. supposedly kita kena hire computer workers ataupun staff yang computer lah untuk supervise kerja-kerja kat tapak. Okey, seterusnya soalan dia tanya tadi, bila kita hit apa-apa liquidity kita kena buat apa? Kena call bomba. Betul, Panggil lalu. Panggil lalu. Sebelum kau polis kena detect dulu apa yang ada kabel tu. So kita boleh tahu contoh kalau ada gas dia boleh tutup valve ke. Kalau TMB hit jangan sesekali masuk dalam tu sebab takut ada kejahatan apa-apa. Kalau air dia boleh aktifkan tanah jadi collapse semua kat situ. Lepas tu jangan lupa clear insurans, ambil gambar yang penting. Kalau TM apa benda? Ramai call. Kalau ni TM Kalau TM dia akan tutup connection supaya yang lain takkan affected pandai. Tadi tadi masuk bomba. Ada je. Betul. Boleh tak? Dari sini dulu. Dah habis dah kita Mana? salah lah. Alright, okay, done. Very good. Very good. Super excellent. Tak perlu report dengan polis. Tak perlu panggil polis. Kita kena pergi sana report. Jangan panggil dia polis. Kita pergi site for the insurance. So, alright, so well done. Thank you very much. So, it was a good section. So, ada tak apa soalan? Ada ikut? Dia apa dia punya sebenarnya? Sebenarnya situation. Okay. During tu Kabel dia ke? Pilot lepas, reaming lepas, reaming lepas, reaming lepas, reaming dengan pipe tak lepas. Ini dengan pipe dah lepas. Tak lepas sebab dia masa reaming the portfolio was good. Tapi masa nak tarik dengan pipe pressure dia naik, so reamer pun dia naik sendiri. Maksud right? So dia potong lubang baru. So ini reamer dengan pipe. Okay, dengan pipe. So tapi dia buat lubang baru. Rupanya dia tersasar lah. So dia jadi lubang baru. So means that dia sudah terkena dengan kabel dekat sini. Tapi problem dekat sini apa yang berlaku dekat job site ni? So number one, like Sir said, I think Mr. Aiman said,
Swivel sangkut. Okay bang, swivel ni bukan ni bukan ni swivel ni okay, ini area swivel. Okay, area swivel sudah sangkut. Okay, first thing, how sangkut? Dia kena dengan fiber, dia kena dengan telecom cable. So dalam gambar aja ni ada dua kabel, satu fiber, satu telecom. So kena dua-dua. So swivel jam. Swivel jam. So out of swivel jam apa berlaku adalah dekat sini pula pulley pipe sini. So once swivel dah jam, apa akan berlaku? You punya pipe, your product pipe itself will start to twist, pusing. So dia rotate sampai dekat belakang exit pin, dia ada 3 orang, sampai yang tu kena dekat orang tu, orang meninggal dekat spot. Ni fatality case. So after this case only, we managed to get few things to be done because I'm the one who completed this report. So it's very important not to make anyone to wait at the exit pin. Exit pin tak boleh ada orang. Sebab kalau swivel ni jam, pipe akan pusing. Swivel tu jam disebabkan oleh dua. Satu, human error, not greasing it properly. Lagi satu kena dengan kabel atau kena dengan akar ke apa ke. Akar it won't belik, tapi kabel tu dibelik terus macam snake anak kau tahu. Alright. So the fatality case happen here in a day. Lagi langgar dengan satu kereta kancil. Okay, dekat Rawang. Okay, Rawang 2020. Selangor juga. Bila tu? 2020. 2020 baru. 2020 apa? Kusai tak. Okay, so yang ni this was the actual case. So what happened was basically kena dekat swivel, sudah jam, lepas tu pipe pusing. So how to avoid all this is back one. So survey on the UDM is the most important. Yang paling not okay was paling is indicated the job site was the machine was not fit because the machine's emergency button is not functioning. Number one, machine punya emergency button not functioning. Lagi satu, machine punya pressure gauge kan, pressure meter kan, itu semua not functioning. So that's why we put over here, check kindly if the machine in fixed condition or not. That particular job site, the machine wasn't in good condition. Machine punya pressure gauge tak function, machine punya stop button pun tak function. So memang sudah tahu, sudah beli dekat belakang, kita boleh stop lah, tapi not function. So that was the real issue at the job site. Okay. Dan apa jadi kat kontraktor tu? Berminit. Tukang apa ni baru? Kalau macam boleh claim insurance tak? Kalau boleh. Depends, subjective on which angle. Tapi kalau mesin tu tak diselenggara, Salah. Mesin itu tapi salah siapa? Tapi yang ni salah kontraktor. Salah kontraktor. Sebab the rule number one is your machine itself is already failure. Machine itself already failure. Number one, first clause. Second, UDM bahagian kedua lah, tapi first clause. Ni Dodge punya case. So machine Dodge ni pasal safety. So that's the thing. Okay. And also if you notice over here, I think I was add some things. So dekat operator control panel, kita kena fokus dekat thrust dengan pressure. Yang tu, lepas tu untuk pull back, we unable to pull back if the pressure is more than 2000 psi. Kalau pressure tu 2000 psi, kita not allowed to pull the product back. Actually tak boleh lah. Kalau 2000 psi itself, when before pulling, masa pulling dia akan secah 3000 lebih. So confirm akan sangkut ataupun some damages will be occurred. Alright. And also make sure the pressure gauge are visible in working condition. Okay. Alright. So kalau tak ada solat, we will go for a break and then we are done for the day. Okay. Alright. Okay. Alright. Tapi bila nak buat yang tu? Yang mana? I cuba just now, tapi the problem 60 meter tu tak ada dekat sini. Unless we go down. Jauh. Jom. Okay. Boleh? Pergi tak? Yeah. Alright, boleh. Ini besar. Kena ada tak ada
Ada tapi dia kena ambil. Ini ada. Tadi dah pilih apa? Tak ini main lah merah. Tak bagi dia tak nak yang snacknya. Dia nak orange. Oh, kau ambil set pilih si betul kau tekak. Pilih sampai dulu, pasal hantar si on. Boleh tak boleh? Sebab dia lama si. Buat ke mak iman dia tak nampak tak cakap itu kan. Tapi sinya itu kan gambar kan. Aku tak boleh isi yang ni. Oh. Itu dekat orang tu jauh dah. Di sini pergi WhatsApp je. Aku pergi ke state. Memang tak boleh lah sebab dengan dia orang jalan ya sebab tadi kita Dia buat sendiri kan. Sekarang kita tak tahu macam mana. Patient dia hafal. Guys, kalau nak ambil makanan boleh ambil kat sah. Dengan kek. Kau silap buat. Ya, ya. Soal. Ambil lebih kilo. Sakit. Nak kaya apa? Ambil Dan ni satu dengan Yang hijau. rasa satu. Thank you. Tak rasa tak? Pilih pula. Tak rasa nak ambil kau sendiri. Dia tak sah. Tapi ada besar lagi. Ni nak tengok ni. Tak seorang satu. Seorang satu. Itulah tu. Pandai tekan. Tak tanya ni nak tengok. Dia nak makan. Dua je. Nanti kalau tak ada makanan banyak kau lapar. Ada makanan kau komplain. Kan? Sebab aku nak isi. Tak ada komplain. Email error. Kau lah error ni. Sebab kau hidrolog. Dari Rizal. Melimpah-limpah. Rapuh. Jadi, kalau titik pukul 10 minit esok kan dia pusing. Tak tukar naik habis. Dengan yang tu, cila. Okay. Tak, pasal dia nak boleh yang kat dalam 14 tu. Daripada keluar belakang MSC tu. Kan MSC tu. Lalu lepas tu semua. Tapi PCC di belakang tu ni. Dia nak supply cila tu. Dia nak supply kebanyakan section 14 punya. Apa ni? Pada bawah. Sini cakap. Aku rasa ni memang JKR bagian dia ke ni? Sini cakap apa tu? Tadi kan? Tadi kan? Tapi dia masuk square base ni dia masa tu. Oh, terbahaya dalam rumah tu. Thank you. Oh. Oh tu. Bincang dengan Rizal lagi. Tapi dah macam mana nama benda tu dah. Macam ni cerita UDL. Sekejap kena pergi check balik lah. Sebab
Yang 3 meter tu dia dekat sebelah sini tau. Yang lagi hang kena gitu atas jalan kan. Takut yang itu sudah buat mapping. Orang masuk emergency car. I don't know, maybe. Sebab takkan tak detect selagi Boleh. itu. Tapi sebabkan my product pun bila kena macam jalan my product. Yang kalau kuning kan dia kena gizi. Benda tu 19 Mei. Dah 2 bulan dah tau. Baru detect kan? Takkan ada reaction tak lah. Lah, kan sebab dia makan habis sendiri. Dia lost, dia mesti lost dia. Ada yang sudah tak ada reaction sebenarnya. Oh, ni naik. Sedapnya. Kerja. IIR. Tu yang ambil. I am Gina, banyak tanya. Tak ada. Boleh. Bagus lah ya. Senang. Bisa ada satu. Kau. Tak manis susah. Yang manis. Tapi bukan Yang naik. I like. Yang disambung. Dia tahu. Untuk nanti dari kami Aku rasa dia mesti nak seorang satu Satu kek. Murah kot. Dikit cerita Ini je. zaman ni. Maksudnya? Maksudnya? Nama kek ni cerita. Is it? Ada kek mana pun? Marble cerita. Mana untuk ada cerita mana lagi? Orang tu hijau. Tapi kita janji pun so kita awalan ni Merah? tak Tak kot. dia langsung tak capai target dia kan. Aku selalu kek tu kena coklat atau putih. Kalau lain aku pilih risau. Takkan bagi dia. So kau fikir kita lah ni. Sebab mana ada. Daging merah tak apa. Bukan lah. Aku fikir colouring dia macam mana. No, kita tak ada jawapan ni. Ambil warna hijau. Kita buat presentation Potong. Ikut jawapan yang kita. Pasal benda ni daripada kerja awal yang kita bagi tu apa lama. Dan dia jalan teliti dia kan. Aku tak tahu. Tak ada sepatutnya pun. Sebenarnya sikit dia aku tak tahu macam mana. So dia relax. Dia cakap tak apalah dekat jam. Lepas tu dia kata bila dah relax dia merah dengan hijau. Lepas tu aku macam oh ya ke dia yang tanya kau lagi. Dia macam oh ini potong kan. sama je tak ada. Ada poin juga dalam kau. Ada rasa je. Kalau ada rasa pada dia akan ada. Kalau sama ni dah tak boleh lah saya nak bawa kau. Saya kena cakap dia kau biar dia kerja. Ini dalam hari ni. Tengok tak ada. Tengok satu. Loh. Tapi tak tahu lah lagi ke tak. So dia tengok tu pagi tadi. Habis tadi ini ada satu habis, satu lagi macam ada. Oh. Meeting je lah kot. Air. Dah sejuk ke? Oh. Ini yang lama.
Yang STE lagi. Esok saya rasa saya dapat pengalaman. Esok ada saya dah kerja daripada dah sudah. Dia dah tahu dah. Dia kata nanti saya simak waktu dia. Lepas saya tanya dia dah sudah. Dia tak ada plan. So esok saya pergi jumpa kawan aku. Dah ke guys? Nama lagi ke yang lain? Dah lah. Itulah. Ni Panggil lagi Mr. Logan nak tsunami ni. Dah Tak start tak? elok sebelum you boleh balik awal. Gila jam ni balik KL kan? Pucuk lah. Pucuk. Yes. Jam. Jam lah. Okay, terus. Tapi tak apa. Normally you guys finish 5:45. Ni 7:30 oh. 7:30. Dia boleh lambat lah. Ni sudah lebih 45 jam. Ada yang balik pukul 8, ada
tahu. I perasan kontraktor banyak ajar Mesti cek dia busy eh. Tak. So sebenarnya tak nak kalah eh. Kalau tak nak kalah eh. Banyak kerja 2 jam. Meremedikan. Apa dia? Meremedikan. This is your pre-bomb plan. Sebelum kita bawa balik. So discussion project ni Chris sendiri ke? Dia bagi. Dia tak berdaya untuk This is suggest based on our data. We are telling it, you give me 4 meter depth, max 4 meter. So dia tolong suggest. Dia solo suggest the pitch. Oh, dia tolong suggest the best pitch. Oh, okay. So out of that, you will set your utility. So you look at the utility, you look at the So this thing just to macam bagi idea. first Idea for you to set your pitch. Tak rasa. Dia kalau tak rasa dia tinggal Kita tahu berapa? Baru start. Tapi let's say kalau dia tak tahu kan sekarang ni First. Set. First set one set dia taruh inside, dia keluarkan free bomb plan punya data dan lepas tu actualize dengan actual data. So dia nak free bomb plan dengan actual data tu kena sama. Sekarang free bomb plan dibuat daripada komputer manual. apa manual From the Excel sheet. From the Excel sheet. So they will be telling that if you want the crossing to be 200 meter in a 6 meter depth, so they will be giving that. So the contractor will be following. Baru bagi, they put minta free bomb plan. Data yang kita dapat masukkan kalau sana error sini. Benda ni masa scan dia tak bagi, dia tak record dah data. Dia bagi you the pre-bomb plan idea. Berapa dia punya pitch, berapa dia punya line. Condition semua you boleh. Dia condition kalau bukit dia boleh masih ni itself dia will show you bukit dia boleh tunjuk. Okay kan boleh kita start dulu let's go. Okay, so just want to check with you, kita dah cuba yang tu kan. Okay, kita cuba dekat atas okay, kita cuba atas. This one I try 60 meter minimum tapi I dah reduce dia punya level tu to 20 meter bagi I tengok dia punya data dulu. Okay, so from there we can look into the method. Alright, so tapi untuk tu kita kena keluar dari sini. Boleh ya? Kita kena keluar dari sini. Right. Keluar dari sini. Keluar cepat. Keluar. Keluar. Oh. Banyak benda nanti. Ini main betul. Itu buat macam lain. Bisa nak tahu kan. 6 gambar macam. Jajaran 6 kilo 6 gambar. Tak ada 11 kilo kot. Baru tahu lagi. Penat kot.
Bawa lagi balik ke bang. So basically, Janvi is flat. Flat. Kalau saya ingat ada kertas tu dia jadi. Yani. Okay, sini. Semua ikut eh. What of the three? Okay. Actually dalam dekat dia apa dia ada kat Sama tadi. Okey. Kalau nak pick up. Point dia kan? Okey jap. Let's go, let's go. Sini apa? Side ke? Ikan tukar.
Dah masuk balik anak. Ini pas sudah berapa? Tarik je. Kau berani, kau berani. So basically, ingat tadi Miss Dian buat yang ni, dia punya crossing tu distance dia 20 meter from the level A to level B. Okay, so point A kepada point B dia 20 meter, 20.8 meter lah distance dia. So variance dia adalah very slight. So 0.2 only, 0.02 only. Kalau kita buat dekat job site, kalau ada bukit, dia punya variance dia tinggi. Bukit naik ataupun bukit turun. Then we can see from the second point. Okay. Alright. So what are the things that we gonna insert now is, for example, okay, I nak letak utility dulu. Okay. So drinking water katakanlah it's in 3 meter in depth of. Can I take 1.2 meter? 1.2. Okay, 1 meter. So product pipe dia dalam 200 mm. Clearance dia dalam lebih kurang 0.5. Is it okay or 1? 1 1 meter. Okay, so they close it. Okay, so now I already put a marking there. Dekat tempat tu memang ada air pipe, tapi I nak clearance dia 1 meter. Okay, so now let me add another utility. Fiber okay. Okay, fiber. Okay, distance of can we put 2.2? Okay, 2.2 depth. Okay, settle. So dekat tempat ni ada 2 utility saja. So basically what I'm going to do now is I'm going to tell the contractor, I'm going to tell the authority that ini crossing saya nak buat dalam 4.5 meter. 4.5 meter sebab saya punya utility yang paling last adalah 2.2 meter. Okay, so on top of that I'll take 0.5, so 2.7. So I'm going to do the crossing at 4.7 meter or 5 meter depth at max. So apa yang kita buat adalah 20 divided 2. So middle point, my middle point is 10 meter. So I'm going to create waypoint. Okay, I'm going to tell that dekat 10 I nak punya depth I nak dalam 4.7 meter. Okay, pitch 0. Okay, settle. Okay, and then I'm going to tell that my entrance, saya punya entry also depth dia I nak 1.7 meter. Can we park our machine at negative 30? Okay. Okay, settle. So lagi satu waypoint pula. Dekat distance 20, pitch positive 20, positive 30 dengan depth of 1.3. Settle. Okay, all graded. Okay, all graded. Okay, so kalau saya letak benda ni, okay, it's giving me the error. Okay, it's giving me error. You have must enter the waypoint defined generate corporate. Please say. Okay, keluar. So basically, kalau if I'm doing this crossing, right? Okay, like I'm doing now. Actually, saya now my contractor told me that you good, you kena buat dalam 4.5 meter. Okay, no problem, I already do. Tapi yang ni lepas tak? Tak lepas, sebab dia kena dekat water pipe punya clearance. Water pipe clearance. Ini same issue yang Tuan Rizal face dekat hari ni dekat Arah Damansara. Memang clearance dia sudah ada, tapi clearance dia yang sudah kena. Clearance dia yang sudah kena. Alright, so clearance dia yang sudah kena. Okay, so all this is good, but except for this particular portion. So what can I do now?
should I reduce the clearance or should I change my waypoint? Change my waypoint. Okay. So basically, I don't come across. Okay, see, and at the same time, I want to create another waypoint over here. Boleh propose kat seorang. Tadi itu tu saudara. Tak. Ha? David. Kau tu Nusantara. Lagi nak? Tu Nusantara, Ibu Kong lah. Ibu time kan? Ibu Kom lah. Betul kan? Malam. Tok Soho United. So, kan. Ni apa hal komputer telco ni? Habis dah telco kita lagi. Saya sebut kan? Soho, Ibu Kom. Kau mesej tu. Titik. Titik ni. Titik ni. Jiran Zara dulu lah. Okay, replace someone. Okay, lebih kurang lah, tapi reject disebabkan ada too much of waypoint. So at the end of the day, the result is what it will give you is it will give you whether the pre-board plan lepas ke tak, nombor satu. Kalau pre-board plan langsung dah lepas, actual plan lagi dah terlepas. Actual plan, if we don't have any plan, we okay tak apa lah, kita check buat Plan to fail. plan to fail, yes. So what does this device give is device give you in term of the actual data. Actually benda ni memang kena ada minimum 60 meter. Kalau bawah daripada 20 meter boleh buat dari segi demonstration saja. Tapi nak actual tu nak distance dia panjang. Sebab now in term of if you notice dekat area sini memang sudah congested. Unless I do some makeup, I tinggikan dia ni boleh buat. Okay, so at the end of the day, so apa info yang kita dapat adalah dari segi it will give you my pitch, okay, okay. Lepas tu dia akan bagi kita punya apa, it will give you the exact depth and also the elevative pitch. Okay, tapi kita tengok yang ni okay tak? 199 is too deep. Memang tak boleh, machine pun tak boleh buat. Okay, machine pun tak boleh buat. So benda ni memang sudah salah. But eventually we can change this and we can make it happen with a long board. But the ideology dia adalah device ni akan bagi you satu concept of how to say a simple concept of pre-board. Okay, right? Okay. So any soalan? Okay. So this I mean when we talk about this TerraTrack belum ada sesiapa guna dekat Malaysia, number one. Number two, it's a very new technology to the world and none of the supplier owns any similar product towards that. Okay, so that's number one. Number two is R1 dekat Malaysia hanya seorang yang tengah testimonial. Okay, satu utility company is using that at the moment. Okay, so in term of your regulatory, in term of Kusas regulatory, if you are facing any problem dari segi kena kabel, so probably we can implement in term of SPL data and also pre-board plan to prevent and also reduce the risk. Utility apa yang guna? Currently yes, ongoing. Okay. Cuma ni nak tanya, kalau macam tadi you key in data existing utility tu manually kan? Yep. Daripada settle, dia tak boleh key in masa kita tengah rolling ni? Boleh tapi kena boleh. Masa rolling pun you can add. Sebab bila ada marking kita boleh terus okay kat sini. Can. Masa you rolling itself, masa kita rolling dia ada satu option tetap plus kita boleh add utility saja. Waypoint tak boleh, utility saja boleh. Okay. Mr. Yoga. Yes sir. Saya nak tanya, apa jarak dari device dari tag tu dengan yang askar tu? Bajikan. Apa ni? Dia dah try. Boleh. Spoiler ni.
I boleh jauh daripada dia. If you ask me, I tak pernah try. Tapi saya just now I cuba. I asked Miss Bini to build. I was there. 3 meter dia sudah lepas, sudah jauh. So if you ask me, within 3 meter. Tapi detection dia dekat bawah ni. The middle point dia ke bawah dia. Tapi tap dia I think range of within 3 meters. Jauh daripada tu tak boleh. So on top of that, let's wrap it up on few things. Managers cheat sheet. Okay, saya tak pasti. I thought how the training gonna be. So I thought it's gonna be full of managers, executive. I thought it's gonna be strict section. So I need to give anyhow I really love the section. So what are the things that we can ask a HDD contractor? Question is, what is your project timeline? Okay, berapakah tempo schedule your project timeline to complete? Can you provide a recent project references? Yes. Okay, and what equipment will be using at the job site? Are they going to use Udek 32-ton machine, Falcon F2 or Falcon F5? Does it calibrated? Yes or no? All these factors. Alright. So on top of that, are all the permits obtained and updated? Okay, is all the permitted, all the documented? Is it permitted and also updated? That's number one. Number two, is the site free from any obstructions? Okay, ini soalan-soalan yang kita boleh tanya dekat contractor tersebut. And also, have the utility lines marked clearly? So all these questions that kita boleh tanya dekat contractor. Alright, so with that, okay, I would like to conclude the entire section. So HDD is an efficient and environmental way. So thank you so much for giving us the privilege on giving you the category of that. And with the proper planning and surveying and a pre-bore plan and execution and the training, we can comply. When we are doing something in a betterment way, I think everything will be in a better way. And what Kusel can apply is, for example, evaluate the facility and HDD upcoming projects, ask the technical questions planning in the meeting, and also improve the safety briefing and risk checklist, communicate effectively and the technical contractor manage all this. Alright. So with this, do you have any questions? Apa soalan? I can able to answer any question if you have any. Boleh tak saya Yes. tahu kalau duration kerja untuk 100 meter berapa? Sebab biasanya kita akan minta applicant tu jadual kerja, tapi macam mana kita nak tahu dia memang buat jadual kerja tu cukup-cukup untuk kerja je, sama ada dia tipu ke dia pendekkan jadual kerja ke atau macam mana kita nak tahu In optimal condition lah. untuk 100 meter. So satu hari mesti kena buat at least 100 meter. At least. Why? Okay. Sampai 40. Sampai 40. Okay, because but that's subjective. Okay. Let's say if a private telco, let's say it's a private telco, we are talking about maxis, we are talking about 4 way, 1 inch. Sorry, 4 inch 1 way, 4 inch 1 way. At least minimum dia orang kena buat 100 meter per day. That's too low. For one way. For 1 way. For 1 way, they have to minimum complete 250 meter. 250 meter. Tetapi dengan keadaan geocondition. But let's say now we are talking about TNB. TNB, we are unable to complete 100 meter in a day because we do have a lot of pipe joining. Because TNB dia 6 meter ataupun 12 meter. But whereas for the telco, it's 100 meter coil. So there is no extra scope for the pipe joining. Kita pilot, kita reaming, terus kait. Okay. For the TNB, what we have to do is we have to do the pipe joint first, no progress. Second day we will do the piloting. Third day we will be doing reaming. Kalau third day ada masa baru tarik. Kalau tak ada masa, tarik the next day. So 3 days, 1 cross. Gas Malaysia, pilot hari ni, dia akan check is the pilot and approved pilot same. Kalau pilot same, baru continue for reaming. Kalau tak same, tarik balik semua. Gas Malaysia different. Gas Malaysia, they want to see is your terra track and actual bore same or not. Kalau 3 meter, 3 meter. 3.1 okey lah. Kalau 4 meter, 3 meter tak boleh. Dia check. Tarik balik semua, buat balik. Okay, reaming same concept.
they will be having a pre-reaming profile and a reaming profile. Okay tak? Kalau okay baru continue. So they will be one by one. So untuk satu span will be 1 week. So your question to generalize, if telco means if there is no any additional work, 1 day can required to be fine, required to be finished. TNA kalau 100 meter tu dalam 3 hari. Ambil ni, dia condition pace ni. Sampai kena dah itu 19 lah. Okay, yes, Itu adalah optimal condition tau. Kalau macam site cleaning, kalau campur dengan site cleaning, mobilization, lain. Itu lain. Not say line scope. We can synchronize that if you have quite a number of man force. Normally dekat job site HDD kena ada 9 orang. Tapi kita kalau you tengok dekat job site dia orang akan ada 7 saja. Lagi 2 orang pun tak ada sebab costing and a lot of things. But 9 people should be good, sufficient enough for you to complete the housekeeping. Yes, please. Berbalik pada soalan awal kita orang tadi yang mana untuk penukaran kaedah kerja, some of contractor dia orang akan tukar kaedah daripada HDD kepada kualitas terbuka lah. So kita orang pusat, kita orang tak nak kualitas terbuka. So apa justifikasi yang like apa question ke ataupun things yang kita boleh tanya contractor tu supaya dia boleh justify yang memang tak boleh buat kerja dekat site sebab tanah keras dan whatever. So apa soalan yang kita tanya orang? So first few things that you want to ask is this. Okay, you boleh tanya dia. Have you utility lines fully marked clearly? They're going to tell yes. We are unable to do the job because of the soil condition. So you need to ask them what type of bit that are you using? What type of download tools are you using? Download tools. So what type of download tools are you using? If they going to tell that ada ini tempat memang susah, tak boleh buat. Tempat ni susah dari segi apa aspek, tanah ke atau utility? Kalau utility, what device do you use? Kalau tanah tu keras, what product do you use? What bit do you use? Means tapi kalau nak kata HDD tidak boleh buat, memang boleh buat. Tak ada tempat tak boleh buat, memang boleh buat. Semua tempat memang boleh buat HDD. Dia comes to the topic of technical complexity. Dia punya costing yang dia orang buat. Tools. Sebenarnya dia orang kena Kena tukar bit saja. kena argue pula. Argue in term of you need to ask them, can we get a justification? I mean, can we get a proof image of your particular download tools now? Okay, kalau tak berbalik, kalau it's not sufficient with the soil condition that required to be used, then probably you need to suggest them to use the different bit first, rather than, for example, itu tempat ada itu, I mean that particular portion of river. That river they cannot ask you for open cut. Macam mana pun, kalau tak boleh pun dia akan bawa 130 tan untuk completekan itu pun. Sebab river tak boleh buat open cut. Only option is HDD. So kalau that part can, every part can. But it's a matter of cost. Contractor, apa yang lepas tangan, saya tak nak. So that's the only part. But all the portions can be done HDD. Can be done. Ada setengah-setengah tempat memang tidak boleh buat. Dari segi very rare case in term of memang pagi tadi kita cakapkan ada hantu. Okay, isu hantu memang tidak boleh buat. Macam mana kita try 100 kali pun tak lepas. Ada case untuk iPhone dekat Muar. Okay, dia tanam kuburan left and right. Kalau you check Jalan Bakri, Jalan Bakri. Kiri pun ada tempat kuburan, kanan pun tempat kuburan, full of utility. You only got option for you to do the under the ground of a tempat kuburan. Langsung terlepas. Pagi okay, malam start semua sudah hilang. Then lepas pukul 3 lepas tu dah buat balik. Then cannot be done lah. We also tried many acres. Sampai sekarang belum habis. Tak boleh buat. Bomo tak panggil. Tak panggil. So these are some limitation lah. But which is not applicable to the technical side. Yeah. Bomo. Kalau dia kata Semua.
Kalau dia kata pressure tinggi, orang tunjuk meter pressure tu tinggi. So, adakah itu justifikasi yang kuat? Tak. Dan pressure tu tinggi masa pilot ke atau masa reaming ke atau masa pilot. Jarang. Kalau pressure dia tinggi, maksud dia orang punya bantaran, maksud yang bantaran got issue. Oh. Tapi tak boleh Yes, berbalik kepada telco tu, flexi force and track. Okay. So you kata ada dua cara ni saja kan untuk kita yang ada masalah dengan telco lah sebab kita pakai GPR dan dia barcode dan detector because of fiber kan. So yang ini dah diguna meluas kat Malaysia ke? Yes sir. Selain daripada call for CBYD, and then mostly kalau HDD contractor should be ada lah flexi force, betul? Flexi trace ada betul. Flexi trace atau flexi trace. Flexi trace. 9mm tu dia punya apa 9mm? Dia punya jauh dah, 1 minit. Alright. Yang ni. Ada tak nampak dekat job site? Ni flexi trace. So ini flexi trace, ni 9mm. Oh, dia punya tu. Ni 9mm. Which is comes together with the sound. And the rodding itself. Ya, sound dekat 9mm kecil daripada ni. Kecil daripada ni. Mana je? Alright. So duct track dia tebal. Tapi duct track is more trustable compared dengan flexi trace. Flexi trace limitation dia adalah kalau dia bawa daripada 3 meter confirm dia lari. Dia tak dapat juga. Tapi duct track still boleh dapat. Tapi kalau tak ada main truck, you cannot insert this main truck, this duct track. Yang ni sir. Ni duct track. Sound kecil. Normally all the contractor have. You boleh letak dalam manual semua no problem. Tapi micro duct dengan main duct ada isu sedikit. Okay. Boleh buat disebabkan oleh first thing actually can be done. Memang boleh buat. That's number 1. Number 2, air tu takkan it won't easily go away because everything will be under the ground. So ada consequences macam landslide ke apa ke? Ada. Okay. Elmina full of bukit. Full bukit. Construction place all of them. Elmina pusat. yang jaga file Google-nya tu lah Cik Aiman kita. Okay. Ya, 275 kV. 275. What HDD? Ya. Okay, open cat. 275 normally open cat. Dah tak boleh dah HDD open kan. Tapi kalau kita betulkan dulu. Normally they practice open direct, but now currently they are introducing to HDD method. 275. But they change back to open cut. That is because of the many complicated. Dia punya million page jatuh. Jadi sekarang problem dia joint pain issue. Tapi bukit shouldn't be issue lah. Tak ada. Tak mungkin. Kalau bukit tu sebab ada kes bukit sebelah ni sungai. You measure that bukit sebelah sungai, orang nak cross ke bukit. So orang nak buat open cut, orang nak buat open cut. Reason ni sebab dia kata kalau bukit
HDD risau landslide lah. Dia dah buat berapa way? Satu way, dua way okey kot. Tapi kalau katakan 16 way tu macam kena fikir lah. Kena tengok set. TMB 528 TMB ni satu circuit tak silap. Satu circle 4 way. Boleh bang. Satu way 4 way circle. 12 inci je. Ini banyak. Kalau katakan you imagine the 24-inch reamer you want to put something that we need to reduce the back. Ada cakap. Tapi kalau 12 inci saja I think terus mana basic satu kaki je. Ni je pasal ni. Dia baru hantar email. Yes sir. Selalu kalau HDD, kalau satu fly, that today the maximum satu fly, maximum fly tu selalu nak pakai air berapa gallon? Tangki air berapa gallon? Very subjective question due to the soil condition. Tapi minimum 1,500 gallon ke atas. 1,500 gallon adalah 3 tangki ke atas. Because standard is 1 tangki, 500 gallon. If you let's say your place is clean, it won't consume a lot of water. Even you can do the pilot by using a first gear, dia tak consume a lot of air. Tapi kalau kawasan pasir, habis. Gear 1 semua tak boleh pakai, you kena pakai minimum gear 3. So the 3 tank is a very minimum one actually. The use case. 3 tank lah. 3 tank, 500 gallon, so 1,500 gallon. Satu tank 500 gallon, 2,000 liter. Tapi tu untuk Panjang. Memang kalau 60 meter pun sama juga. Panjang daripada 60 meter pun sama juga. Kuantiti dia tinggi. Kalau kawasan pasir. Kawasan pasir dia consume a lot of water. Tapi kalau kawasan pasir lagi panjang lagi banyak lah. Lagi panjang lagi banyak gallon need to be used. Any other question? Ada apa soalan lain kami cerita? Kalau pasir dan pakai apa ni? Bibit yang mana? So kalau tanah tu keras, mau pasir, pakai bibit yang bawah tu. Drill bag bawah ni kalau boleh lagi bagus. Dia tak ada dalam slide. Tapi kalau boleh, if pasir you boleh dalam pasir. Dia ada 8 inci. Okey, 8 inci sama juga tapi width dia memang besar. Oh, so kalau berpasir better yang Better sebab dia boleh kedudukan dia boleh naik atas cepat. Kalau tak, even though you going pilot 200 meter, dia tetap akan pergi bawah je. Sebab pasir kan dia susah nak naik. Kalau ada tapak dia besar, probably you can grip dia lagi kuat. Nak tanya, contoh kalau kita drill, tiba-tiba dia tak function, kita tak boleh keluarkan macam mana? Mesin tak function ke atau mesin tak function, dia punya tu kat bawah. panggil foreman, repair mesin, tarik balik semua. Kita manually tu je lah cara dia. Tak, dia not say subjektif. Kalau mesin rosak, foreman kena tarik balik semua. Kena towing. So kita kena check kenapa tak boleh, kenapa is fault. Is fault because of water, probably we can check. Kalau fault dari segi mesin, then foreman the best person. Tapi selalu macam semalam case, sangkut, tarik balik semua. Panggil foreman, tarik balik semua. Tarik balik guna mesin yang sama. Mesin tu yang sama. Ada tak langsung kat bilik mesin? Ada. Meletup Ada. mesin letup. Mesin meletup ke Kalau mesin. Kalau nak tarik macam mana? Kalau tak hidup? Kalau langsung tak hidup, then probably manually kena buka alih mesin, panggil lagi satu mesin, repair balik. Susah gila. Tapi I know HDD machine very much dekat Malaysia, Gudang, kalau katakan Gudang it's a easy handling machine, semua manual. It's not computerized. Bukan masuk komputer, bukan macam BMW mas. Kena masuk ke komputer, data keluar semua tak. Bukan di feed, bukan umir. Very manual way. So semua tu manually can be repair. Macam case machine, case dengan JCB. Semua I do. Kalau ada kes tertinggal, Bye-bye lah. Tak, kalau bawah dan kalau lebih daripada 4 meter, probably we can call the excavator, simpan, and we can take back the goods if worthwhile.
Kalau tak ada, tapi kalau dah sangkut tu susah nak ambil. Unless you are doing some welding work, then boleh. But depends on the work. Kalau katakan ni short baru, hari ni patah, cukup terus need to take. Kalau ni short pun sudah KO. Because sequel cost will be much higher compared to the taking the goods. Lebih baik kita ambil orang baru. Okay, any other question? Saya nak tanya yang lidak ni kan. Okay. Kan you kata ni ini dia letak kat mana? Waktu drill ke apa? Reduct. Okay, very good question. Reduct adalah salah satu produk macam TerraTrack baru. What does reduct do is it's a as-built mapping device. Lepas kita tarik pipe, sebelum kita tarik kabel. Pilot does that, reaming then you already pull your pipe. Kita sudah pull pipe. Tapi sebelum kita nak taruh kabel tu, we will put a device called as reduct ke dalam, regardless of what size, 4 inch, 12 inch, 8 inch, 16 inch, dia ada build dia. Apa data dia akan bagi kita adalah X, Y, Z, kiri, kanan, depth. So accuracy level will be very, very good. Like Mr. Shafiq said, Selangor GIS on the way, right? So Selangor GIS tu kalau boleh integrated dengan reduct ataupun as-built data, the accuracy level will be very much higher. But that's with the current project, not with the previous project. Sekarang punya project. Betul. Sebelum masuk kabel. So what data you'll be getting is you'll be getting X, Y, Z, kiri, kanan dengan bawah, which is also can be integrated to the sea level. So after 20 years also, kita akan tahu itu tempat memang ada 5 meter. Sekarang is already dumping, is already 20 meter. So 20 plus 5 is 25 meter depth. So reduct, gyroscopic is the new technology. Gyroscopic. Tapi kalau reduct ni, dia sebelum pipe masuk kan? Sebelum kabel masuk. Oh, okay. Sebelum kabel masuk. Before we put the cable inside the pipe. Once you already pull the pipe. TND, compulsory. Now I have to do all the contractors. If you full tender, mesti kena ada BG sekali. Kena buat gyro sekali. Few years, yes, correct. Very recently. I think less than 2 years. Baru. They are from Belgium. Okay, sir. Any other question? Yes, miss. Transmitter, solve. Dia akan masuk. Dia akan masuk dulu. Okay, so dia boleh tersangkut ke kat bawah? Boleh. So kalau dalam satu projek tu dia bawa berapa? Kalau tersangkut kan dia biar kan? Dia kena stay by berapa? Ni. Banyak. Tak, dia sangkut disebabkan oleh kecuaian kontraktor. Tapi boleh ambil balik tak? Depends. Kalau dia dari segi 1 meter, 2 meter, kita boleh cari, kita boleh dapat balik. Kalau dari segi 4, 5, 6 meter dalam, tak boleh bawa pulang. Tukar yang baru lah. Tukar yang baru, tarik balik semua. Kalau boleh, kalau tak, beli baru, pakai baru. Bila sangkut tu baru beli yang baru. Dia tak Dia standby lah. tak standby. Ada kontraktor standby, ada kontraktor tak standby. Tapi ini sangkut disebabkan oleh kecuaian kontraktor. Memang probably the pre-bore plan is failed or the bending radius is failed. So that's the two reasons. Kalau tak benda ni tak nampak. So ada kontraktor dia tak pakai langsung sistem. Tak boleh buat macam ni. Okay. Dia terus manual dia, Rudy. Tak boleh. Dia drawing terus. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena jumpa dia AZF. Tak boleh. Wah, dia macam dia going here tapi kita tak tahu mana dia. Blind. Tak boleh. Without this memang tak boleh buat. Badan sheet yang otak. Memang kena ada. Memang kena buat. Saya tanya, kalau kita
ataupun dia dah solo? Ni 18 meter no doubt. Oh. Falcon F5 Plus 23 meter no doubt. Pernah cuba. So memang accurate lah. You will go Kalau dia hilang pun dia ada cara dia untuk dapat balik. Dia hilang disebabkan oleh kita pilih frekuensi yang salah. Macam Ada 9 frekuensi. ada 9 frekuensi, kalau kita pilih frekuensi yang salah, dia hilang. Kalau we choose the right frequency, which is two lowest frequency, very seldom salah. Kalau salah pun kita boleh dapat balik. Dia ada, yang hari ni kita belajar adalah very basic, tapi dalam ni ada lagi empat magic yang boleh buat. Apa sebab dia salah? Salah pilih frekuensi disebabkan oleh, for example, tadi kan kita duduk, what's your name? Azhan. Tadi saya kata kalau Azhan buat dia pilih dua frekuensi kan. Tapi imagine sekarang kita nak buat virus ni, tapi sini okey. Yang pilih frekuensi yang dia pilih sini very good. Tetapi along the way, katakan along the way 100 meter, tengah-tengah tu ada satu 33 punya joint beam. Dekat sana frekuensi yang dia pilih tu tak canggih, tinggi sangat. So that portion dia sudah jadi gila. So interference. Kita kena reset aja. Tak ada. Bila mula-mula in the awal first place, kita kena jalan dulu. We have to take the probability which frequency is less. So we have to choose which frequency is less. So out of that you have to choose. Then baru jalan balik. Kalau katakan benda ni hilang, what have to do? Adakah kita kena tarik balik semua? Tak payah. So what we have to do is we can choose the frequency under the ground. Kan kita ada pilih dua kan? Satu frekuensi atas tanah, lagi satu frekuensi boleh tukar bawah tanah. Macam medical kan? Kita pilih lagi satu optional under the ground, you can choose. So you akan dapat balik dia punya info. Lagi satu dia ada magic mode where it can give you the data, tapi dia consume lot of battery. Lagi satu kan tadi kan kita pairing macam ni kan, so dia ada function dia. Kalau pairing macam ni ada apa, kalau pairing macam ni ada apa, ada function dia. So we just go advance lah. So next. Dia buat sangat. Okay sir, any other questions? One. Okay, kalau tak ada, Okay, I believe I've answered everyone's question. Okay, I believe. Okay. So with this, thank you so much. We appreciate your participation. Let's build a smarter and safer underground infrastructure. thank you so much. Okay, saya mewakili bagi pihak pusat, especially Condem is Corridor Development Department, which is Operation Department. We are glad to have you today. I hope you will continue by tomorrow for the other team. So, thanks. It's a very good presentation and very good knowledge for us, for sharing with the team. Thank you again. See you again, Mami. Thank you guys. Kalau apa kita nak tanya boleh call direct lah nanti. Boleh. Jadi kontraktor tak boleh tipu lah. So this is my contact information. Right. So Siap dia nombor telefon lah. Saya text WhatsApp malam-malam ah. office dengan tag. Request. Ada training apa tu? We are into we are full stop solution center HDD. So kita ada satu khusus, dua khusus, empat khusus, and also fiber, cable jointing and building. Thank you very much. So with this, I would like to check. Dekat sini ada satu scan. So you boleh scan, you can drop a small review if the class is okay. Kalau apa pun nak tambah balik, nak good feedback, nanti lah. Boleh scan? Jauh saya tu. Punya pun. Aku banyak gila. Apa
Sampai tiba-tiba. Saya dah kata hilang ya. Aku rasa bodoh awak bodoh. Kau yang pasal mak. Kata aku. Yang pertanyaan kan boleh aku saya dapat 7 Tu WhatsApp apa phone? Tanya balik. Azan tu boleh. Azan awak. Belum macam kat Arun. Saya soalan kan. Aina, saya tak dapat. Saya tak dapat. Kau belum balik? Sebab isi mana? Belum dengan gambar kat depan yang ujak untuk dewa ni. Dewa. Sekian ni kan. Boleh cek sikit. Background. Apa gila aku yang besar tadi? Rizal. Bot. Model Zari belum boleh. Oh, Aku jadi bawa boy. boleh boleh.
Macam sial tu. Hey. Selamat. Benjamin Siska. Bagi saya dalam. Apa? Dah. The end சொல்லணும். The end. Wait, I want to take photo.